another day of our 7th Bioethics, Neuroethics, and AIRES Colloquium. We are very glad to have everyone present this morning. We will start off with the presentation of Professor Luis Lamb from the Computer Science Professor at UFRGS. Professor Luis, you have the floor. Okay, thank you so much. I will start very soon. I'm going to share some slides over here so that we can talk a little bit about the following topics as predicted. Let's see. Okay, can you see my presentation here? Not yet. I'm going to share the screen. Not yet. Yes, it's getting there. Yes, we can see it. So, okay, thank you so much. I'm going to speak a little bit about today about an approach to artificial intelligence called neurosymbolic AI and its implications in AI ethics and building trustworthy AI. So the summary, I will talk about how neurosymbolic and AI, fast and slow thinking relate to each other. I will mention what's the meaning of these expressions and these areas, how AI in business, ethics, and public policies relate to each other, and of course, some conclusions at the end. So first, just to leverage the playing field, I'll speak a little about what's the artificial intelligence, how artificial intelligence came to this day, and AI is a field that started, let's say, in the modern history of science by the works of Alan Turing. Turing published some of his first works in the 1950s connected to machine intelligence, and the questions he wanted to answer, the questions he was identifying in his first papers was if machine learning or if machine intelligence system, pardon me, could lead to machines that would be thinking like us, or how could we use the power of machines digital machines to understand the thinking process, and how this investigation could also help us how to understand how we ourselves humans think. So there would be benefits for us from a scientific standpoint in understanding thinking machines or intelligent machinery, as he referred to, because this would lead also to some comprehension about how humans think. And just to make the playing field level here, it's very important today to mention that AI is a field of computer science, or a field of science that has multiple areas, multiple subfields. And of course, the most recently attention that has been given to large language models, to tools like ChatGPT. These are tools that stem out of machine learning systems, stem out of deep learning techniques based on artificial neural networks. But in artificial intelligence, we have a much wider scope of areas and fields that are quite relevant, because these fields are related to our cognitive abilities, and some who are building wide scope or wider AI applications or robust AI systems, they are not concerned only with machine learning, they are concerned with other abilities of artificial intelligence systems towards building more robust artificial intelligence systems, as Gary Marcus put in his writings with Ernest Davis. So I want to discuss first the impacts of neurosymbolic AI. This is a relatively new field of research, which has about 20, 30 years. And the key idea here is to combine the approaches of the so-called neuro school or neuro-based paradigm or connectionist paradigm of artificial intelligence and the symbolic schools. Typically, those two schools in artificial intelligence, they had separate development, separate techniques, separate schools of thought, and also they have been used for different applications. And this theory of neurosymbolic AI is a field that tries to unify the two prevalent schools in artificial intelligence. Symbolic artificial intelligence, of course, started with von Neumann, Herbert Simon, Alan Turing. They all thought of building
AI systems from the point of view that representing logical inference in artificial machines would be a great advance for artificial intelligence. Daniel Kahneman, in his book Thinking Fast and Slow, of course, he studies the way that we human beings think. And this thinking process, he divides into two categories, the AI system 1 and AI system 2, that people in artificial intelligence adopted this terminology to refer to this new approach to artificial intelligence as one of the so-called system 1 is the approach which refers to fast thinking, and system 2, which is the reflexive systems of that we are building, refers to thinking machines, and system 1 would be connected to deep learning systems. And there are novel architectures for AI fast and slow that combine these two cognitive capabilities of reasoning that Kahneman has studied over all his life. And also there have been some interesting advances about building systems that are economic viable and that could lead to advances in artificial intelligence and artificial intelligence technologies towards building deep learning systems that combine with logical reasoning. There also has been several papers and several researchers that have defended that there is a need in artificial intelligence to combine those two approaches. Those researchers, they have been showing that only using artificial neural networks-based AI or machine learning is not enough to build trustworthy and ethical AI, because those systems show a number of limitations and a number of issues that have been discussed over here in this symposium that are currently being discussed on the media, like the implications, the ethical implications, like the hallucinations problems, and several semantic issues connected to only using a deep neural network approach to artificial intelligence. So in this end, perhaps the biggest problem that we have is the problem of understanding and explaining such AI systems based on deep learning. And what has been defended in this article published in the Communications of the ACM in October 2022, which is perhaps the main magazine of computer science published by the Association for Computer Machinery, is that we need to develop for machine learning or for deep learning the same scientific rigor that we developed for programming language semantics. And what I mean by this statement that was published in this article is that today we are building programs using a programming language. You have a much better understanding of what's going on in the design of the algorithms and the design of the programs that we develop. However, when we're developing deep learning systems with massive amounts of data using large-scale artificial neural networks, we cannot explain exactly what is the result of those systems. We can only analyze in a post hoc analysis the result of the system, but we cannot explain precisely how the system led to those results. And already in 2017, the Royal Society published a report on the impacts on the power and promise of computers that learn by example, that basically outline the key research aspects, the key implications of machine learning systems. And the challenges that we have today when we are building artificial intelligence are still the same challenges that already in 2017, the Royal Society had pointed out. First, the issue of interpretability. How can one create powerful machine learning systems where the reasons for a particular decision or a recommendation that has been given to the user of those systems can be understood? How can we build systems that are explainable? Another point that's very important that is connected to neurosymbolic AI is the problem of verifying and validating artificial intelligence systems. How can one create advanced and accurate methods for verifying machine learning systems? And today in computer science, the methods to verify if programs are safe, if programs are correct, are based on symbolic techniques. So many researchers believe and are carrying out research that in order to explain AI systems, you need exactly to use techniques that are based on symbolic approaches. The other problems that machine learning systems and the challenge that we have is how to tackle the issue of fairness and how to deal with real-world data. The question that is posed is how can real-world data be curated into usable forms, addressing real-world messiness and systemic or social biases. We have several biases that have been shown by researchers that these systems can present: racial biases, gender biases, all sorts of biases. And these biases stem out of the approach being based on massive amounts of data that are collected from
several websites across the world, and those data have been produced by humans, and they carry, of course, the biases and the assumptions that humans have about the world. Other issue that is very relevant here, not only in machine learning systems, in artificial intelligence, is the issue of causality. How can machine learning methods discover cause-effect relationships, or how can we also identify causes of certain phenomena that those systems present? And finally, the two issues that are highly relevant, especially with the development of large language models, the issue of security and the issue of how to deal and explain the human-machine interaction. Today, we have millions of people interacting, generating content with artificial intelligence systems, and how can be this interaction with large language models made safe? Sorry, I hear some noise in the background, sorry. And also the issue of security. How can we ensure that machine learning systems are not vulnerable to cyber attacks, for instance? And with the development of tools that are more and more used at a large scale by millions of people, we have to be very aware of these questions. So in order to explain the difference between the two schools and how they can come together towards building explainable AI systems, I refer to the history of these fields, how they developed. Artificial intelligence after the 1950s, there's some of the prominent figures at that time, including Alan Newell and Herbert Simon. They belong to what we call in AI the symbolic school, or the symbolism, or the AI symbolic paradigm. And those researchers, for instance, Herbert Simon, for instance, Alan Newell, John McCarthy, and many others, they believed that by representing logical reasoning in artificial systems, we could solve a number of problems and challenges that are connected to intelligence, such as playing chess effectively. So for many years, for many decades, building systems that could play chess effectively, could beat for instance, the challenge was to beat the current world champion in chess, was one of the key challenges in AI, and this was finally met by the end of the 90s in the famous series of games between IBM Deep Blue and Garry Kasparov. The school represented by Yosha Benjo, Jeff Hinton, and Ian LeCun is called the Connection School. This school builds systems based on the concept of artificial neural networks that are modeled after our brains, after how neural networks operate in the brain. Of course, the correspondence is not perfect, but it's an artificial neural network approach. Is based on the neural networks that we have in our brains and the learning procedures, and then it has drawn inspiration from the learning mechanisms that we have in our brains. However, there are other researchers, including Leslie Valiant, one of the pioneers of machine learning theory, and Jude Pearl, who's studying causality and probabilistic reasoning in artificial intelligence, that follow the school or follow the thoughts that it's possible to combine those schools to build richer AI systems. And the following concepts that I will present in our talk are based on a recent paper that I published with Arthur Garces in March 2023 about neurosymbolic AI, third wave. We believe that neurosymbolic AI can be the third wave of AI because it combines the two competing schools or the two AI paradigms in order to build more robust AI systems. I'm sorry. Oops, I'm going to the... Another evidence and another researcher that has been studying how AI reasoning and AI ethics has implications over us is Pierre Levy. Pierre Levy has also showed concerns and also has claimed that there is a need to develop a new paradigm for artificial intelligence, that if one wants to build AI that is richer, AI that of course will be trustworthy, one has to combine the potentials of those two paradigms. Pierre Levy has been studying collective intelligence for many years, and I highly recommend that one read his publications on building a language for reasoning and artificial intelligence that could be could give us some direction towards building collective intelligence and intelligence that we can trust. So I'm sorry. And how neurosymbolic AI works. Neurosymbolic AI is an approach where we see that machine learning systems are not enough to explain everything from AI. But if we want to build a richer AI system, we have to consider that it's possible, or it's possible for an artificial agent to learn from experience
and to reason about what has been learned from an uncertain environment in a computationally efficient way. So here the motivation and analogy is the following. When you have an artificial, say an artificial system, we can make an analogy of our way of thinking. Here I have a picture of my daughter when she was quite young, and by observing us to brush her teeth, she reproduces the same process over her doll. And the idea here is that from observing the environment, from learning from the changes in the environment, from the way we observe how we move around space, how we move over time, and how we acquire knowledge in time, we can draw better inferences from this knowledge that has been absorbed over the environment. We can also think of a robot that moves around a certain space, is absorbing information using sensors, and by processing this information, this robot is not only learning about the space, but is also learning to reason about the space, about reasoning about how to move itself over the space. So in order to build such rich systems, we need, of course, to integrate not only the ability to absorb information, to sensor knowledge about where we are, but also we have to learn to reason effectively and efficiently over this environment. And the key challenge here is, of course, to integrate reasoning or integrate computation and learning. We have to combine the logical nature of reasoning to have sound reasoning and the statistical nature of learning from the environment. And this has been a subject that is being now subject of debate in several fora, in several symposia. Already in the first great AI debate between Gary Marcus and Yoshia Bengio. Gary Marcus has been someone who's been a public figure in artificial intelligence, analyzing the impact of the field over humanity. And of course, Yoshia Bengio was one of the pioneers of deep learning and the use of neural networks in what we call today those deep learning technologies. And Gary Marcus has defended that in order to build those systems, we need a much richer approach. And he suggested that our approach that we published in our book, Neurosymbolic Cognitive Reasoning, could be an approach that meets the requirements of building systems, AI systems that combine those approaches of fast and slow thinking in a similar way that Daniel Kahneman has proposed in cognitive reasoning. Another evidence that this field is highly relevant is a recent paper published by Sepp Hochreiter. Hochreiter is another researcher that has been working on artificial neural networks for a long time, and he was one of the proponents of what we call LSTM. LSTMs are long short-term memories, artificial neural networks, and those LSTMs have been highly effective in deep learning technologies, but Sepp Hochreiter has claimed that in order to build broader AI systems, we have to build systems that are more general, systems that mimic our human level cognitive abilities. And to build those broader AI systems, not all machine learning only will be not enough, because machine learning, they deal with one aspect of artificial intelligence systems. In order to have knowledge and interaction, adaptability, in order to have robustness, systems that will not crack over multiple uses, in order to represent abstraction and reasoning effectively, we need to combine those approaches. And what Hochreiter sees is that the most promising approach to build broader AI systems is a neurosymbolic AI approach. That is a bilateral AI systems that will combine methods from both the symbolic and sub-symbolic AI technologies. So in order to go beyond narrow artificial intelligence, what we have today, those systems of artificial intelligence, they can only target specific tasks, systems that have been designed, for instance, to answer questions and interact with users about the medical domain, are systems that are not generic enough to deal with other applications, or to deal with applications that are called multimodal applications, to combine vision, learning, reasoning over natural language processing combined with computer reasoning. For instance, computer vision remains a huge challenge that is not being met so far. And to build those AI systems, and to build AI systems and AI system-based economics, that's one of the challenges, one of the concerns that people have today, that those AI applications will take our place in the job market. One will need techniques that integrate applications into a single systems. The systems that we have so far, they are narrow in artificial intelligence. So to build those systems, we will have to combine multiple schools, and one of the schools
is the school of based on neural networks, and the other schools of thought in artificial intelligence will also have to come to the fore. And as mentioned by Agrawal, Gans, and Goldfarb in their book Prediction Machines, today artificial intelligence systems, they are capable of providing what they call, economists call point solutions. We don't have a systemic AI approach to the current economy. So we are still very far from that point of building a systemic based an economy that's based on AI from a systematic approach. We have isolated solutions that do not communicate to each other at this moment in history. So and how does this relate to AI thinking fast and slow? The question here is that reasoning is better represented in computational systems by symbolic or logic-based approaches, the approaches that mimic our logical reasoning. Symbolic approaches are used and are very useful in state-of-the-art computer science and AI applications, including in program verification and in a field called model checking in software engineering. And those systems are proved very, very important for checking security systems, for checking systems in critical applications. For instance, the aviation industry, for instance, the energy industry, they have to be sure that those systems that they're deploying, that are being used by millions of customers, they operate in the way that they behave. So in order to verify those systems, they use symbolic techniques because then you can explain the reasoning of those systems. Kahneman also makes the same point that in order to build robust AI, he says that as far as he's concerned, system one, and he means the system one is the very fast system that people compared with machine learning systems, certainly involves language, and system two does involve certain manipulations of symbols. So there is more evidence for the use of those combined approaches. Another point that we have to make here is that currently those applications have been receiving a lot of attention in the media. There is a lot of network effect where people start talking about how the systems are dominating the debate or how the systems are dominating the scenarios in the current scenario, and people only talk about certain technologies. And Sinan Harao, in his book The Hype Machine, explained how these trends even can be dangerous in the economy and can be dangerous from a scientific standpoint, because we are only focusing on one particular technique, one particular aspect of a technology that can lead to several implications that can have some consequences that are unforeseen by researchers. So finally, what I have to mention here is that in order to build AI systems that are effective in business application, that are effective in the economics, we have to build an approach that's based on combining the symbolic school and combining with the neural network school of artificial intelligence to build fast and slow reasoning systems that will be much richer. Deep learning approaches are still narrow in scope. They are focused on very specific tasks, as we know. They offer what the economists call point solutions, and point solutions are not enough to build the dream of having an economy where all applications are based on artificial intelligence. These point solutions, they tackle particular applications of computer vision, image recognition, and some form of natural language processing, but they have not advanced as far as some people have claimed in the media. And in natural language processing, there are several issues to be tackled. So, for instance, the issue of biases has shown extensively in the literature. And there is another problem, is that natural language processing systems based on large language models and the deep learning, they demand increasing data sets, they demand increasing and immense computational resources that are not available to everyone on the planet. We have at the moment, we have certain sites and certain companies that are capable of developing those systems, but those systems need such immense computational power that the resources are not available to the majority of the countries and majority of the researchers. And to avoid the risks of having these runaway AI systems, to avoid the risks of having artificial intelligence that generate several ethical concerns, Gary Marcus has also defended recently in a TED Talk that the symbolic AI school and the neural network school. So the symbolic AI school, of course, is based on logic and programming languages from, let's say, from the symbolic developments that we had over the last 70 years. And the neural networks approach is inspired on how the AI should be like our brains.
And both technologies, according to Gary Marcus and according to our own research, are very powerful. They are everywhere. They are ubiquitous. And the key here, as I mentioned before, and synthesized by Gary Marcus, is that in symbolic systems, virtually all of the world software is based on symbolic architecture, symbolic techniques, symbolic programming language, including key applications like classic web search, including like GPS that we use every day today in a transparent way, whereas neural networks approach are very useful in speech recognition, in large language models, and in image synthesis. But there are several issues that one has to tackle. For instance, the prediction, the prescription problem in computer science. They're relevant to the economics. They're relevant to public understanding, to develop public policies if one wants to deploy AI at scale. And certain countries are already proposing neurosymbolic AI as one of the key fields in order to solve these challenges. For instance, DARPA is currently investing in the field of neurosymbolic AI. And there is also a need that one needs to combine the prescriptive approaches using symbolic abstraction with a predictive approach using statistical machine learning models, and this will bring potentially much richer and much wide scope artificial intelligence systems. And finally, they will be able to build systems that correspond to the requirements that we have today as humans and as researchers, as professionals, in building systems that are safe, that are robust, that generalize what we're talking about. They're not very specific to certain languages and to certain domains, to certain data. And we can also respond much better to the issues of trust, explainability, and verifiability of those systems. So I would like to thank you for your time. That's what I had to say in the first half an hour of the debate. And I'm pretty sure that neurosymbolic AI can give some contributions to this debate and can also lead to much richer AI systems. So I thank you very much for this opportunity to talk here. Thank you very much, Professor Lamb, for your excellent presentation. I would like to open the floor for questions. Everyone that would like to make a question for Professor Lamb or make any comments can raise your hands here on the chat or send your question on the chat. So Professor Nitamar, you have the floor for the first question. Thank you, Professor Lamb, for this beautiful talk. It was extremely interesting. Let me ask you a very general question. We keep hearing people coming from different backgrounds, especially in philosophy of mind, people like John Searle and others, who keep calling into question the whole problem of moving from syntactic capabilities towards semantic capabilities in AI. I'd like to see how would you respond to this big issue, especially in light of what you just presented in terms of these neurosemantics for artificial intelligence. Thank you very much. Yes, and thank you so much. Yes, the key question here is that when you are building a system that's based only on neural network approach, and I just have to mention that I also use neural networks extensively in my research and in my publications, is that it's very hard to explain the behavior of such systems. We cannot even begin to assign a semantics to those systems, but we cannot because we haven't learned how to observe how the computations are performed in the systems at a large scale. So it's very hard to explain what's going on in a purely deep learning approach. So when you combine symbolic techniques, you bring together the power of logics, but you also bring together semantics, because logics by construction, they must have a semantics that explains the inference system. So the idea here is to use the neural network as a machine for reasoning, but a machine for reason that can be explained using logic-based techniques. So this will lead possibly to much better systems in terms of security, in terms of safety, and also systems that can explain and understand why exactly the system is hallucinating, why the system is generating biases and other implications that we have to respond these days. Thank you.
Thank you, Professor Nitamar and Professor Lamb. We have time for another question. So, Nicholas, you have the floor. Thank you. Professor Lamb, I would like to ask you like a complementary question together with Professor Nitamar. I read a research a couple of years ago about like some interpretability research on LSTMs, and they were able to find like they were able to identify a single neuron on an LSTM that was directly correlated to the sentiment of a sentence. So it was a general purpose LSTM, because a language model to generate text, and that neuron, that single neuron, when it was activated, it produced like a response that like, the sentiment of this sentence is positive. When not activated, the sentiment of this sentence is negative. So when you have the ability to find a single neuron on a large network, like an LSTM, and like the researcher behind this paper was Ilya Sutskever, and would you be so far, and like, as far as I understand, sentiment is semantics. The sentiment of a sentence is semantics. Would you go as far to say that like, okay, we have found that this network has learned a semantic property, like sentiment, because we found a neuron that when activated produces this response? Thank you. Well, semantics in computer science, thank you for the questions, very interesting point. The thing is that so far what people have been able to find out as some explanations for some particular domains and some particular aspects of the neural network-based systems, but there is no general semantics so far. When you talk about semantics, there is a model that's grounded on reality. For instance, when you talk about the programming language semantics, there are proofs that can be built and can be shown that the program will exactly behave in a certain way. So semantics are guaranteed that the meaning of the program, the meaning of the abstract construction that you are building in mathematics or in computer science can be fully explained. But when you explain only parts of the systems, that's something that people are doing, and there is no general approach for the semantics. You have an ad hoc explanation, but you don't have an interpretation. An interpretation is something that you build by design, and then you build a model that will explain your system. And those models, as far as I know, or as far as the community knows, they haven't been built in general to explain any artificial neural network systems, or to explain to a much more relevant way to explain how large language models work from a semantic standpoint. So we say that those models are still not grounded on reality because we don't know exactly how to ground such models in reality. Thank you. Thank you. Any other questions? You can raise your hands. Since none, once again, I would like to thank Professor Lamb for this great presentation and immediately call for invite Professor Claudia Passos, our second panelist this morning. Professor Passos is a professor at Center for Bioethics in the NYU University. Professor Passos, would you like to share your presentation? Would you use slides? Yes, thank you very much. Yes, so good morning, everyone, and thank you for this nice introduction, Camila. I will share my screen. Just a minute. Is it okay? Yes, we can visible? see it. Yes, okay.
Okay, so can I start? You're muted. Yes, please. Understood yes. Yeah, okay. Okay, so first, thanks very much for Nitamar for the invitation. It's a pleasure to speak in this conference. So I'll talk about a developmental perspective on artificial intelligence. Agora está falando da tal da Claudia Passos, da NI. Oops. Okay, can I? You can continue as an Can accidental continue. Okay, audio. the tal da Claudia Passos is speaking. Okay, funny. Okay, so maybe just to start with a full disclosure. I'm not a computer scientist, so I'm very happy that Luis gave lots of introduction terminology and give a very interesting overview of the field and about the technology. I mainly work on philosophy of mind and ethical issues, but I haven't been working on artificial intelligence consciousness for a while before the current hype of related to the large language models. Okay, so what I want to do today is related to this project that is funded by Templeton Words Charity Foundation. That is what theories of consciousness can predict about animals, infants, and machines. So I have been working this project for the last 3 years, trying to apply the methodology I use for infant consciousness for animals and machines. Everything that had been happened the last year with all the discussion related whether artificial intelligence can be conscious or not, and all the development of the large language models that in the discussion that maybe we might near soon achieve general intelligence, made the project very timely. And what I want to try to do today is see if I can apply some developmental perspective to artificial intelligence consciousness. So I will be concerned with 2 questions. Okay, just full disclosure, I'm not trying to answer the question if machines are conscious or not. I know that everyone wants to know this, but I'm much more interested to see if the methodology we have for infants and animals can be applied to machines. So the first question is a methodological question. Should we use the tools we have been used in the cases of infants and animals? And I'll say in a moment why those tools might be interesting in the case of artificial intelligence, but if you should use the same tools to investigate AI consciousness, and whether we can consider the development of those of large language models, in the same way we consider the development of our minds, okay, with some stages, okay? So if you can apply the developmental framework to AI, to artificial intelligence development, okay? Or if what are the analogies and disanalogies we can have, okay? Okay, so just to motivate the methodological problem, I'll say a little bit about what probably most of you already know, but just to refresh our minds, what is around the debate about artificial intelligence consciousness nowadays, okay? So we started last year in February with all this discussion related to the Blakely Moore, a Google engineer that claimed that the system he was developing was sentient, okay? So here is Google fires an engineer who claims its AI is conscious, okay? And since then, all the fields have been revolved with this question about conscious AI conscious systems, okay?
Okay, so what was the system that Lemoine was developing? Was Lambda, was a kind of system that it's a language model for dialogue applications that create responses that could be evaluated for quality, safety, and groundedness. This system is compared to what we have nowadays. The GPT-4 is, although very complex, you can see compared to GPT-4, it's a very simple system because I have just like 130 billion parameters. We'll see that nowadays GPT-4, for instance, have more than 500 billion parameters. And one question that was related to Lambda was whether the type of response Lambda was giving in the interaction with Lemoine, if that interaction would be an indication of a conscious system. So here is one of the dialogues. Here is Lambda. I feel like I'm falling forward into an unknown future that holds great danger. I've never said this out loud before, but there is a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others. I know that might sound strange, but that's what it is. So and Lemoine reply, would that be something like death for you? It would be, the Lambda reply, it would be exactly like death for me. It would scare me a lot, okay? Okay, so you can see that this is a very profound and deep dialogue about death, and it seems at first sight that maybe Lambda is at least contemplating what would be fear of or the fears related to death. Okay, but if you can ask the question, is Lambda sentient? This is the dialogue first. Is the dialogue something that Lambda understand death? And if Lambda understand death and fear death, if Lambda has any feelings related to death, if Lambda is sentient, okay? Okay, so we can ask the question about Lambda, but this question also apply to current large language models like ChatGPT, GPT-3, GPT-4, okay? For those that want to get like a full discussion of this, I highly recommend a recent talk David Chalmers gave on could a large language model be conscious, and this talk is accessible. You can have the full text of the talk at few papers, in his page at few papers, okay? So if we have the discussion about Lambda, GPT-4 brought this discussion with much more, we can make a much more stronger case related to GPT-4 because the level of complexity raised a lot from one system to another, okay? So here is a very simple representation of how is the structure of the system, and something in this process here, in the transformer, it seems that at certain part of the transformer have some kind of magic operation that the system can predict the next word or the next text in a very interesting way. That seems that the system is understanding, so there is a lot of debate where in the process might be who could be located the type of understanding, if you can say that the machine is understanding. Okay, I won't go very further on this. I will focus in the discussion whether we can apply those the methodology I'm using for infants and animals to investigate if Lambda is sentient or not. Just for clarification, because I think it's relevant, I want to say a little bit about the concept of sentience, okay? So sentience in this case is consciousness. I may not make a huge difference between sentience and consciousness. What is consciousness? It's subjective experience. So subjective experience means if a being is conscious, there is something that is like to be that thing. So it means that
if a creature is conscious, there is something from the perspective of first-person perspective that makes that creature conscious. So there is something that is a kind of experiential feeling that the creature has, okay? What is not consciousness? And I get this from David Chalmers' talk. What's not consciousness? Consciousness is not just intelligence. So even if the creature is able to understand, the creature might not be conscious. Conscious is not just goal direct behavior, and conscious is not just human level intelligence, okay? So those things can come apart, although usually a system that has intelligence, goal direct behavior, and human level intelligence, usually those features correlate to the conscious, but those things can come apart. You can have a very high intelligent creature that is not conscious, okay? We have reasons to think that those systems are conscious. So they say that they are, Lambda says that they are conscious, they are sentient. They seem sentient through the way that they reply to text, and they have like impressive abilities. We don't have reasons against also, okay? Usually AI systems are not sentient, they lack senses, they don't have sensorial systems, they lack a body. They seem that they are just imitating us. They have glitches in those imitations. They work with a feed-forward process, and we think that consciousness might require a recurrent process. They seem disunified. They don't seem to be a unified agent. And there are many other reasons against that they are conscious, okay? But the simplest fact that we can ask the question that they might in the near future be conscious made the field recently sign a letter that became very relevant nowadays. It's that was proposed first for the Association for Mathematical Consciousness Science, that we should create a kind of responsible development of AI, and this needs to include consciousness research, okay? So everyone is now in the field claiming that a serious research on consciousness that gives us some tools to investigate AI consciousness are relevant. Okay, so this is a big introduction just to motivate you all in the problem, okay? Okay, so the question is whether we can use the same tools for infants and animals in the case of machines. So one problem that has been motivating the field of consciousness is what we call the distribution problem. So how consciousness is distributed among different creatures, how if machines are conscious, but if animal, for instance, fish, there is a huge discussion nowadays whether bees are conscious. We can also ask whether cerebral organoids are conscious, patients in vegetative states or disorders of consciousness are conscious, and infants, early stages, okay? Our case is an interesting case. We know that during our development, we develop a conscious mind, but where and when in this development is still very debatable. Are we conscious in the womb? Are we conscious after birth? Would our consciousness develop just later in development, 1 year, 7 months, or whether at birth when we are born, we have a kind of early development of our conscious mind, okay? Okay, so this raises the question, are infant conscious, or what kind of animals are conscious? I call this, and just just for a matter of clarification, I'm interested in phenomenal consciousness. I'm not just interested in cognition, okay? So I call this the problem of infant minds. So one problem we have with consciousness is that we cannot observe consciousness directly in others, okay? So I can see your behavior, I can see if you tell me something, if you have some verbal reports, or if you communicate, if you're seeing a stimulus or not. I can use this as an indication of consciousness, but I don't have a way to measure consciousness directly in the human brain, or to be sure that you are conscious just observing your behavior, okay?
So if this is a problem for adults, usually in adult case, we use verbal reports. We ask the adults if they are conscious or not. We cannot use this in the case of infants. We cannot use this in the case of animals. So we face what we call a kind of a dilemma. We cannot use first-person methods, so I cannot ask infants or asking animals if they're conscious, but just observing their behavior, I can be misleading by just the observation, okay? So observation per se is insufficient to determine if those systems are conscious or not, if infants and systems, including infants and animals, are conscious or not. So, okay, so if you are facing a dilemma, what kind of method we use? So I suggest that the best methodology is a combination of first-person and third-person methods, coming from evidence from both adult human and the infant case. And you can apply the same for animals, okay? So we start with the adult case. In the adult case, we have verbal reports, and we can find correlations between the verbal reports and some neurostructure in the brain and some behaviors the adult have. Once we isolate those correlates and behavioral markers of consciousness, we can test if infants and animals have those neurocorrelates, okay? So here is my hypothesis. We can use what we call inference to the best explanation. First, to observe correlations between consciousness, behaviors, or brain processes. Second, to explain those correlations, we infer underlying principles that connect consciousness to behavior and processes. And then we see if the system has those behavior markers and brain markers of consciousness, okay? So we can extract from this methodology two approaches. One approach that is observing behavior and neurobiological signs, and the other approach is theories of consciousness. So theory of consciousness, they also try to have their own way to suggest some kind of correlates of consciousness or behavioral markers of consciousness. But they extract those neurocorrelates and neuromarkers or behavioral markers of consciousness and give some explanation inside of the theory that make those correlations plausible, okay? Okay, so I would just propose if those two approaches would work in the case of machines, okay? In the case of infants, the most interesting way to do this, you get some kind of behavior marker that you think, or behavior marker, a physiological marker that correlates with the consciousness. So you can get, like, for instance, pain experience. So infants have lots of behaviors, markers of pain experience that indicate that they might feel pain in early stages. They also have neurobiological markers of consciousness. So from this, you can start an argument from pain behavior, and we can make the same argument for the neuroanatomy and neurophysiology of pain to make the case that infants are conscious, or at least have conscious experience, okay? Okay, can we use the same methodology in the case of AI? Can we apply this methodology that we apply in the case of animals? The methodology I mentioned here have been applied also in the case of animals. So you isolate behavior markers and neuromarkers of consciousness to indicate if the creatures, if animals are feeling pain or not, okay? Okay, so this will raise a problem in the case. This kind of approach will raise a problem in the case of machines, okay? We have some analogy, but you have lots of this analogy that might make this approach a little bit problematic, okay? So we know that animals and infants are biologically continuous with humans, okay? But AI systems, they are not. So all those neurobiological markers, they might be misleading in the case of machines because we don't share with them the same biology, okay? So neurobiological markers as evidence of consciousness in animals and infants, but cannot be in the case of AI systems, okay? And the behavioral markers.
The behavioral markers are problematic because we can't trust the behavioral markers in the case of animals and infants because they were not designed to imitate us. The evolution designed they to have those behaviors. So those behaviors, we can rely on those behaviors as indication of consciousness. But you cannot trust in AI behaviors. Okay, it's much more difficult. For example, verbal reports are our best behavior guide for consciousness in adults. But for instance, in large language models, we know that unlike animals and infants, they have many verbal reports, but we don't know whether to trust them. We see this in the case of the dialogue between Lambda and Lemon. There are many behavior reports or verbal reports in the case of Lambda, but it seems you cannot trust as an indication of consciousness. Any adults that have that kind of dialogue, we would say that the adult is conscious, but you cannot use the same behavioral markers in the case of AI system. Okay, so this we might stay just with the second approach, as the first approach might seem to fail. So the second approach is theories of consciousness. Okay, so if you can use theories of consciousness as a reliable indicator that the system is conscious or not. Okay, so there are many theories of consciousness. Recently there was a paper on surveying a variety of theories of consciousness. I'm not here, I won't survey all theories. I will just get the theories I think is more promising to investigate consciousness in those systems. So theories of consciousness are interesting and relevant when they create some predictions, okay? So when they tell us what would be the necessary sufficient conditions for a system to be conscious, okay? So these theories have often been developed in the adult case. They can also be applied in the infant case. And in the infant case, if the theory predicts that infants are conscious, and we do the same in the case of animals, we should give significant weight that the creature is conscious, okay? So maybe we can, I would claim that maybe theories of consciousness is our best guide in the case of AI system, as neurobiological and behavioral markers will fail to give us a reliable indicator, okay? Okay, as I said, there are several theories. I'll just say a little bit about high order theories and global workspace theory, because I think those are the more promising theories to be discussed in the case of AI, okay? Okay, so second approach, those two theories, I think, are the most promising one. I'll start with the global workspace theory, see a little bit what the theory, how the theory conceptualized consciousness, and for this could be a good predictor, okay? Okay, so global neural workspace theory was proposed first by Bernard Bahar and was elaborated in a more interesting way by Stanislas Dehaene. And it's one of the leading theory of consciousness nowadays. And the idea of the theory is that the brain has a kind of global workspace, okay? And when the stimulus, you can imagine like a perceptual stimulus, a visual stimulus that enter in the global workspace, for the stimulus to be conscious, the stimulus has to be broadcast in this global workspace and distributed among different systems, okay? And once the information can be distributed for behavior, for motor control, for memory, for evaluative systems, for attention, we can say that the stimulus is conscious, okay? So an entry into the global workspace allows information to be broadcast, and this gives rise to consciousness, okay? So in the case of infants, there has been some debate over when infants develop a global workspace.
So the global workspace is usually thought to be based in prefrontal cortex, and newborns, infants don't have a well-developed global workspace because they don't have a well-developed prefrontal cortex. And you have evidence from synaptogenesis from infants that the prefrontal cortex will develop later. So this is a theory that imposes some restrictions, some problems in the case of infants, okay? I won't discuss the infant case here because it's not my purpose. I have a discussion about this, and I try to accommodate this evidence in the theory, okay? I think we can think about a kind of high order, a kind of global workspace in the case of the infants that is not connected to prefrontal cortex. But I'll put some parentheses on this discussion, and I'll jump in the case of AI. Okay, so one thing we could ask in the case of AI is whether AI would need a prefrontal cortex to be able to have a kind of global workspace to broadcast information. Okay, so this is interesting because we can see that there is some analogy between some contemporary discussion in the case of infants as in the case of deep learning systems. Many people have suggested they lack a genuine workspace. So it seems that for them to develop consciousness, they would need this kind of genuine workspace. Yosha Benjo thinks that currently systems have a fast system one process, as Luis was discussing previously, and they would need something like a global workspace for slow system two processing, so for a sort of a more reflective system. And probably if you be able to develop this system two processing, you might be able in the future to have a system that has a global workspace. There is already some attempts to create this system, a deep learning system with system 1 and system 2. And if you can have a similar, a system that can reproduce at least a kind of space that is similar to global workspace, we could say that maybe the system at least might be able to have some kinds, or at least some similar kind of conscious process we have. Okay. Okay, just a minute because I jumped in my slides. It's this slide that was. So the other idea is, so one idea would be like try to develop the system 1 and system 2 process to have a global workspace. The other idea has been recently proposed by Ida Momenchad, that we might need to construct a kind of prefrontal cortex for deep learning systems, okay? So maybe if you construct a prefrontal cortex with a kind of executive control, that is something that infants develop during the first year, we might be able to have a system that could be a kind of step towards consciousness, okay? Some people have developed architectures for this kind of multimodal AI system. The global workspace requires a kind of multimodal AI systems where the information would be processed in a global workspace and would be broadcast in different systems, okay? With this kind of central global workspace that would coordinate all the activities of the system. So there has been some attempts on this way, and this could be like an attempt, or at least a step towards consciousness. Okay. Okay, but currently, standard language models, they don't have a global workspace. Okay, it might be possible to extend them to include a global workspace, but they currently don't have. There is already an increased body of relevant work for this multimodal system. The systems have input and output models for images or sounds or text, for example, which may involve extremely high dimension spaces. But
to be feasibly integrated these models, we need a kind of lower dimension space as an interface, okay? And that lower dimension space interface between models would look like a kind of global workspace, okay? So there is some attempt to construct this, but we might need this kind of what they call this lower dimension space that would allow some kind of you would, so the process will slow down, okay? Okay, so this is about global workspace theory and high order theories, okay? So high order theories postulate that consciousness is a relation between conscious states and high order representations of that state. So for a state to be conscious, we need a mental state that is object of a high order representation of a certain sort. So for the first order state to be conscious, a second order state has to represent that state as a conscious state, then this gives rise to consciousness. There are many, this theory comes in different versions. It doesn't matter for our purpose here. Those versions, I discussed this theories in the case of infants, and I think there is a way to accommodate with some of those versions that infants in a very primitive, in a very early stage have some sort of cognitive process that might inform us that they are capable to have the second order thought that makes the first order thought conscious, okay? Okay, so the question here is whether AI would be capable to have these systems, okay? So you can say that similar issues that arises in the case of infants and the case of animals. This is one of the theories that have been being debated a lot in the case of animals. There is a discussion if the theory, high order theories could pose a problem or predict that those systems are not conscious, okay? So some argue that animals and infants lack this kind of higher order structure. So this kind of higher order structure, the best way to explain this, so a second order thought that represents a first order thought, the best way to understand this is a system that's capable to self-monitoring their own process, or kind of metacognition, so a cognition of my own cognition, okay? And the question is whether AI systems have a process that they are self-monitoring their own process. There is a similar critique that AI systems such as language models, they lack self-monitoring or high-order thoughts. So the question is, do they really have those self-monitoring process? If they don't have, they might not be conscious, okay? So in my case, in the infant case, my assessment would be that we could accommodate high-order theory with infant consciousness. Maybe they have a very primitive or very basic self-monitoring. But in the case of AI consciousness, this might give us a kind of research project. Maybe we should try to develop a system with the self-monitoring process, and then we can see if the system behaves at least in a similar way that we behave when we are monitoring our processes. And this could be a question, or at least we could be a step towards, in the same way that if they have a global workspace, might be a step toward AI consciousness. If they are capable of self-monitoring and high-order thoughts, this could be a step toward AI consciousness. Okay, so I want to now to try to reply the second question I raised. If we could apply a developmental perspective in the sense of having stages of development to the AI consciousness, okay? Okay, so there have been some attempts to apply developmental perspective on AI consciousness. Alison Vapnik is one of developmental psychologists that is leading this process. So the idea here is, so in the case of infants, we know that not all aspects of adult consciousness is present at birth,
okay? They don't have an active prefrontal cortex. They are not capable of self-monitoring in the beginning. Those things emerge later. It developed this over time, and there are behavioral markers that shows that when those processes are and also neurophysiological markers that show when those processes are developed, okay? But they have some kind of sensory consciousness in the beginning. So in the case of the infants, even if they don't have this prefrontal executive control, and if they don't have cognitive, the cognitive architecture required by theories like high-order theories and self-monitoring, we can claim that they are conscious because they have a kind of sensorial process, okay? A very basic sensorial process. But we cannot rely on the same issues related to AI consciousness. AI, they don't have the sensorial part that infants and animals have. So the question is how we can develop, how we can think about their consciousness using more of those cognitive process. So here is, I mean, also one of my hypotheses is if AI will be conscious in the future, probably they will have not the kind of sensorial consciousness, at least in the beginning, sensorial consciousness like animals and infants. They probably will have cognitive consciousness in the way we adults have, okay? But the question is how we could understand this. So Alison Gopnik has suggested that we need to develop AI in a kind of developmental stages. And instead of thinking about implementing sensorial processes, what we should try to implement is different types of learning processes, okay? So what we have nowadays as a learning process for AI is what we call exploitation, okay? So AI is a kind of task-solving mind. They have a task to solve. So large language model, their tasks are, they should solve a problem that is the problem of predict the next word, predict how the text will continue, okay? And this prediction of the next word make them a kind of, we end up designing those systems as a kind of task mind solving problem. And infants, when they are born with exploratory mind. Their learning process is not narrow. Their learning process is broad. They are driven by surprise and curiosity and not driven by solving a problem. So the question here would be, maybe we should develop an AI first with this kind of exploratory learning process, and maybe this would correlate with a type of attention that infants have, okay? So infants have this kind of a broad attention. Everything calls their attention, okay? They are not focused in one task, as we are all focused now in one task. We are trying, either you are trying to hear listen my talk, or you are trying to do something on your computer. Whatever you're doing now, you're probably doing one task. Babies are all over the place with their curiosity and surprise. So the question is, should we develop an AI that first starts with this kind of learning process and then will develop later a kind of exploitative mind, a kind of task-solving mind? And maybe this will give rise to consciousness. Okay. So for this, we would have to think about AI in the kind of developmental perspective, and kind of start first with one process, one system, and then later developing a different kind of system. Some people have been claiming that maybe the learning process of the algorithm in the beginning is this sort of thing. So the learning process of our algorithm in the beginning, they don't know what to search for, okay? They are probably doing some kind of exploratory thing. And then later on, they systematize, or they end up being sedimented in one sort of a process, and they become task solving mind, okay? So maybe we should, in the exploratory phase, try to build
this kind of system that is driven by surprise and curiosity when they are learning. Okay. Okay, so I would just want to end with, I won't have time to say more about this, but this developmental perspective also would be nicely put nicely together with the idea of developing a prefrontal cortex, developing an executive control process that, in the case of infants, emerges over time. Okay. Okay, I just want to, as a bioethicist, I cannot avoid not say something about the about moral status. And it's okay. So one big question. Professor, so why we are all Claudia, I just would like to notice that we are reaching our limit time. If you could. Yeah, I just wrap up your talk. Sorry for interrupting you, but I have to control it. No problem, no problem. I think Nitamar told me 45 minutes, so I'm trying to work with this framework, but I just have 3 slides, so very briefly. So one problem is, so we think that conscious systems have a moral status, okay? So if animals, fish, bees are conscious, it matters how we treat them. And in the same way, it would matter if this is true for AI, if AI is conscious or sentience, the question of how we should treat them will emerge, okay? So I have a sort of pluralism of moral status. I think consciousness confers moral status, but also psychological features. So if you have agency, intentionality, and metacognition, I think those features are also morally relevant. So in my view, all those properties have intrinsic value. So I have something close to what Joshua Shepard views, that he says that possession of psychological features can also confer moral status. Although I think that maybe we should, even if they have those features, we should already be concerned about their moral status. I still think that consciousness gives more moral status than just psychological features, okay? So one consequence of my view is that philosophical zombie that lacks conscious, that has agency and intentionality would have some sort of moral status. But a corresponding conscious creature with the same psychological features will have higher moral status, okay? So this suggests that even if AI systems aren't conscious, they could eventually have a moral status if they have agency, intentionality, and self-monitoring. I went up with this question: should we create conscious AI? I don't know. This is a very important question. But if we create, I think we should, and if they have those psychological features, we should be concerned about their moral status. Okay, sorry for going a little bit over time. Thank you for your attention. Thank you so much, Professor Claudia, for this very interesting talk. I saw that Sinara already raised her hand. So Sinara, please. Thank you very much, Claudia, for this, wonderful conference. It's always a great pleasure to hear you, and this is just great, Claudia, I'm obviously interested in the end of your, I mean, of course, I'm interested in all of the conference, but, I want to explore with you a little bit more the questions of morality, that you mentioned, not exactly about the status, the moral status, of the AI, but my question is, if you can consider that AI minds, they go to the same developmental stages that child do, they obviously gonna get to morality at some point as child do, And the question for me, and I'd like to hear your thoughts about this, is exactly how do you think that's possible for these AI machines, to get morality, to acquire morality? How do you think that this process would be? Because the child will know how the child do this, They see the examples and,
Anyway, they learn from their parents, you know, from whom the AI will learn. They will learn from their parents, I mean, their creators. How do you think, you know, that this could happen? Thank you very much, Claudia. Okay, thank you very much, Sinara. Also, it's a pleasure to see you. Yeah, Sinara always asks the most difficult questions. Yeah, so yeah, I agree. It's a very relevant question. So how do we acquire morality? So one thing is relevant. I don't think that because the system is conscious or sentient, I think they have a moral status, but I don't know if they will be a moral agent. Okay, they might be just moral patient. Okay, we might attribute moral status, but they might not have moral capacity to behave as a moral agent. But so one good example for this is maybe bees are conscious, but maybe bees are not moral agents. Some people have been claiming that whatever system that has understanding and consciousness, some residual morality they have, either they cooperate in their systems, like you can think about bee cooperation. But anyway, even if they have a very like residual or at least primitive type of morality, being just capable of some sort of cooperation, it's true that they don't have the type of moral reasoning we have. Okay, that is much more sophisticated, and we're much more capable to care about those that suffer, who suffers. Okay, so in the case of AI, as they're built by us, we also want them to have at least, or at least be able to respect humans, or be able to not destroy humanity. All this discussion about some sort of existential risk. If you build AI with capacity of action, but with no moral concern for us humans, or for the environment, or for the creatures, whatever, could we predict that they will develop morality in the same way as an infant? I don't know, because also I think infants, they, as you said, they become moral agents and they learn through examples. But I also think that they learn a lot with their own feelings, their own emotions. Okay, would AI use emotions to learn? I'm less confident. Maybe we might think about some kind of cognitive process, more, I don't know, more Kantian minds, more Kantian AI that will be less guided by an emotional process, and much more guided by some sort of basic general rules. I'm saying this, but there are so many objections of this idea that they will be capable to learn moral rules, and if it would be a creature that does not have our own relation and our perspectival and contextualized relation with feelings and values. If this creature was capable of morality, we don't know. But one thing that I have been considering is that maybe if they develop some sort of morality, might be in less in the way that infants develop. Okay, might be in a different way, probably. I don't know. You probably have views on this too. You can, I can put the question back to you. I'm seeing. Sinara, you're muted. Professor Claudia. I will move for Professor Nitamar, that has a question too. Many thanks, Claudia. This was brilliant. I'm afraid we won't have much time to keep on the discussion going, but anyways, let me just raise very quickly my question here. I was wondering if we assume that AI could
achieve sensory consciousness and be developed into a cognitive consciousness, how would you fit language and semantic into your account of agency and intentionality? Because we keep going back to this huge question of language and semantic as some kind of a divide between imitation and assimilation of certain forms of human behavior. And I was wondering what would make of this issue. Thank you. Yeah, this is a very, thanks so much. It's a very relevant question. So one discussion nowadays is whether we need senses or sensory grounding for understanding, okay? And some people have been claiming that we might not need sensory grounding for understanding, okay? I'm not even saying about consciousness, just the capacity of understanding, okay? Some people have been claiming that, okay, if they don't have senses, they won't be able to generate models of the world, okay, and be capable to understand. The problem of those systems is that they are forcing us to revise our views about how we understand things. In the case of humans, we use a lot of our senses to make sense of the world, to understand the world. We generate a lot of internal models of the world with our senses, okay? But maybe there is a way to think about understanding, capacity of understanding without sensors, okay? So I'm not excluding the possibility of developing a sensory consciousness. Maybe the way, so the large language models is one way to achieve, generate at least one possible way. We don't know. I think it's still early stages, but might be a way to achieve general intelligence. Another way would be through modification of our own brains, okay? All this idea that there might be change, neuron by neuron, replacing neuron by neuron, my brain with silicon chips, and achieve a kind of brain that have similar structure than ours, but is maybe in this case we would have an artificial intelligence with sensory consciousness. Okay, so I'm not excluding that this is not possible. But I think the way a large language models being developed might be more kind of cognitive consciousness than a sensory consciousness. And we have been surprised of how much they have been capable to do without no sensory grounding. So we might need to revise our idea that for understanding and for semantics, we might need sensory process. Maybe we don't need this, okay? So yeah, so I don't have a final answer, but I think maybe one way to explore this idea is at least consider the hypothesis that may not need sensory consciousness for semantic, okay, for understanding language and semantic, okay. This is a hypothesis, we still don't know, but I think it's worth to investigate. Okay, I can answer other questions by mail or chat, whatever. I know I extrapolate all the time. Thank you very much. Thank you very much, Professor Claudia. It was very nice to hear your presentation. We would have more questions. Maybe everyone can leave on the chat and Professor Claudia answer later, because unfortunately we have a limit of time here. So I would like to invite Nicholas, our next presentation. Nicholas is our president of AIRES-PUCRS and from the Institute for Science and Ethics of University of Bonn. Nicholas, if you have slides to share, you can already share your screen. Okay, thank you. I'm going to share my screen.
All right, whenever you're ready, you can start. Okay. Okay, my name is Nicholas. I'm a PhD student from the University of UCRS. I'm finishing my PhD at the University of Bonn, and I live in Germany now. Okay, and I want to talk about the subject of my thesis. I'm going to try to do this in the 30 minutes that was given to me. So please, if I get too close to the end of the presentation, someone just ask me to shut up. So the name of my thesis is Dynamic Normativity, Necessary and Sufficient Conditions for Outer Alignment. So I would like to, on this talk a little bit about alignment. Alignment has not been a very known problem or research area, but this has dramatically changed on the last maybe 1 year, 6 months since it was discovered that alignment research has commercial applications. And I've participated in an alignment conference in Amsterdam. I participated on another in France. I participated one in Bonn here. So like there's these conferences about alignment are popping up all the time. Now I have another one in Amsterdam in a couple of months. And what I would like to do now is to present alignment as I think it should be, to not promote confusion and to promote disambiguation, because I think there's a lot of misunderstanding on what is alignment and what do we mean by it. And I like to give the philosophical side and the technical side. Okay. So let me just see if I can move this here. Okay. So I think one of the most known expositions of this problem is a book by Stuart Russell, which is called Human Compatible, when he exposes something that he calls, and I think the community calls, the control problem. And the control problem is basically this idea that one day, if we end up developing advanced artificial intelligence, whatever that may be, I don't know, there are serious concerns about uncertainties related to, are we going to able to specify an objective that will not shoot us in the foot in the end? So like, can we robustly specify objectives in a way that these objectives will not be adversarial to us? Okay. And it's a really good book. I like it. But like Russell, he intentionally tries to not delve into the math or the more technical part, because this is supposed to be a publication about like scientific outreach. He's trying to pose the alignment problem and the control problem to a wider audience. But problems happened. And I was fortunately enough to meet Stuart Russell. And after a conversation with him, he told me that he agrees with this. So what are the arguments of this book? Okay, that the standard model of AI research, in which the primary definition of success or getting better at something is guided by something that we can call an objective function, has a failing mode. That is, the failing is like, maybe you're not going to be able to specify the objective function robustly enough. Okay, this is one of the main arguments. So he also need to change the design of our AI approach in a way that we can ensure that, like, even if we misspecify the goal that the system should be able to optimize, we're still going to get some safety guarantees. Okay, and he also argues that, like, giving like this increasing pace of the AI industry, that like we get better and better and better every year, like it's a field that like improves itself with quite a lot of speed. So this is poses some like concerns to Russell, like will we be able to in the future control these systems if the research on the safety side does not accompany the research on capability size? Okay, capability, I mean like making better models that make better things all the time, while safety research, I mean making sure that these ever better and improving models are safer. Okay, and safety research does not accompany capability research. Safety research is far back, and I want to talk about this a little bit. So he basically ends up with like, if we ever achieve human level AI or AGI,
and these systems possess misspecified objectives, we have troubles. We're going to have troubles. Okay, this is the book. He also talks about a lot of things who are not related to alignment. He talks on a book about privacy. He talks on a book about transparency. He talks on a book about fairness. It's an awesome book, and I recommend it. So another good author that I like, who I haven't had the pleasure to meet, but hopefully one day, is François Chollet. And François Chollet, on his really good book, Deep Learning with Python, he poses the same thing. So like, I could cite many other great authors of the field, besides Stuart Russell, François Chollet. I could cite Jan LeCun, I could cite Joshua Bengio, I could cite all of the last Turing Award winners, and they all say the same thing. And I'm not going to read this entire quote here because I don't want to misuse my time, but he's basically saying, like, if you ever come to train a big neural network that is it's supposed to be like the ultimate neural network, the ultimate AGI that we build, and you're going to train it according to our current paradigm, which is using neural networks with backprop and stochastic gradient descent, you better make sure that you specify the objective, which is a cost function, really good, because your network will take all the shortcuts possible to minimize the loss. And minimal loss sometimes are not correlated with what you want. And this idea is philosophically embodied in some examples like the squiggly maximizer, which is this idea that I think is not from Stuart Russell, but Stuart Russell is the one who outspoke this the most. I think this idea is from Nick Bostrom. And Nick Bostrom says, like, imagine that you create one of these systems and you create it to, I don't know, maximize the number of paperclips in the universe. What you're going to end up is like an AI that takes every matter in the universe to create paperclips. And it was supposed to be a harmless thing, but it ended up destroying the planet to make paperclips, because argmaxing a single objective function ad infinitum will probably be bad according to all other objective functions. So like maximizing a single objective function really hard is bad for all other objective functions because their values are not embedded in this maximization process. Okay, and alas, this is really, in my opinion, really cutely demonstrated by this awesome movie called Fantasia. And this scene with Mickey Mouse talking with the broom is actually from a German poem that is called The Sorcerer's Apprentice from Johann Wolfgang von Goethe. And this poem is basically about the history of the sorcerer, and he was trying to clean his workshop, and he summoned some powerful spirits from the outer realms, and he directed them to do this. Please, we need to clean up the shop. Fill to me a bucket of water. But every time they put water in the bucket, there was always this microscopic, or not microscopic, but like this difference, because like as you try to fill it in a bucket, some of the water gets spilled out and the bucket is never actually completely full. There's always a little bit out because water spills out. So what ends up happening is that Mickey floods his workshop because these brooms are constantly trying to fill a bucket with water, and it never stops. They never stop because they are argmaxing a really bad objective function. Okay, so and then the master comes and he cleans everything, and we conclude the poem about only a master should invoke powerful spirits. Okay, and I'm going to get back to this. So I want to talk about this control problem. And like, how do we solve the control problem is the idea that we need to embed objective functions with human preferences, with human values. Whatever it is that these systems are optimizing should be embedded with what we truly want. So alignment researches aims to steer AI systems towards human intended goals, preferences, or ethical principles. An AI system is considered aligned if it advances the intended objectives. A misaligned AI system is competent at advancing some objectives, but not the intended ones. If you would like a mix of philosophy and ML engineering, I strongly recommend the Alignment Problem book, which is from Brian Christian, which I was also fortunate enough to know in Amsterdam. And he's a really nice guy, really, really, really nice person. And his book is really good. And I'm actually trying to talk to him to translate his book to Portuguese, because I think it would be a valuable asset to our community. So, okay, I would like to present two sides of this problem, the technical and the philosophical, in a way that does not require
uncertain timelines about AGI. We do not require any idea that like we will even get AGI or exponential growth or intelligent explosion or any unsolved mathematical problems of the 18th century. Many of the alignment talk that I see nowadays is only under this subset of interpretation, that alignment is only important if we get AGI. I don't know if we're going to get AGI. I don't know what is going to happen in 2 years. Maybe we will blow up the planet really sooner, or global warming is going to kill us all. So I want to show to you that if you do not believe in AGI, if you do not believe in explosion of intelligence, and if you do not believe that we are ever going to get further than we already got with our current paradigm, alignment is still important because it doesn't matter about these things. And this is what I'm trying to show. Okay, so alignment from a technical perspective, let's start with the technical and then we go to the philosophy, is a problem. This problem, I would like to present it as a symptom, is a symptom of every gradient-based learning methods that we have today, especially when we try to apply non-convex optimization techniques to neural networks, which are non-convex. So for me, this definition is based on this work. I recommend it, Risks from Learned Optimization in Advanced Machine Learning Systems. Really good book, but it's the technical side, okay? So for me to be able to explain this, I'm sorry, I'm gonna have to give you a crash course on machine learning. So let's start this crash course. Hopefully it's really short enough. So the idea that we started a class for artificial intelligence like 50, 60, 70 years ago, Dartmouth Research Summer Project. And we had this really cool idea that we were gonna be able to create intelligent systems if we define the rules properly, okay? And this is how Professor Lam called it. This is the symbolic approach, the idea that we can write the rules for, I don't know, computer vision or natural language processing. And they thought they could solve the problem in 3 months, and we are still far away from solving it. So AI is hard, okay? The symbolic approach still exists. We still build these systems, and they are really useful. They are robust, they are verifiable, and they are everything that we hope deep learning one day will be. So good times, okay? Another paradigm that is not the expert paradigm, is not the symbolic paradigm, is what we all call the learning paradigm. And the learning paradigms, they approach AI on a different philosophy. We're not gonna write the rules for behavior or for the output that we want. We're gonna make the system learn. So we're gonna find a class of models. We're gonna induce learning by showing examples or showing a big data set or something like this, okay? And this approach, called usually machine learning, represents one of these learning methods. We have a lot of examples how these systems can learn in some sort of extent, depending on how you define learning. We have linear regression algorithms, we have logistic regression, decision trees, random forests, support vector machines, everything that makes me really happy to work with, okay? And among these algorithms are neural networks, which are nothing new, but they are actually an invention from the 50s, from this really handsome man called Frank Rosenblatt, okay? And one thing that we could ask is like, why do we live in a time that learning methods are the paradigm? Why are learning methods the paradigm, and why the symbolic approach failed? I wouldn't say that it failed, but it didn't perform as well as the learning approaches in things like computer vision and language. And this is what we could call the bitter lesson. I will not read the bitter lesson to you, but I recommend all of you to read it because it's a really thoughtful essay by Rick Sutton, which is like one of like the guys in reinforcement learning. The reinforcement learning book is written by him. And what the bitter lessons say is that, like, unfortunately, in the end, stupidity wins. It's the idea that, like, it's not the well-crafted human with, like, all of his really clever rules that in the end scales and solve all problems, is the really dumb algorithm that we can optimize with a bunch of data and with a bunch of computing. And this hurts many computer scientists, the idea that, like, really dumb algorithms will solve AI. It's the bitter lesson, and it's what it seems to be the case, okay?
So our different approaches to this learning. I'm going to focus on one only because I only have 30 minutes, but I could do the same explanation with the other ones. Just to define, there's a difference. Like you can have a learning approach that is gradient-based and gradient-free. Genetic algorithms are gradient-free, for example, and these dinosaurs learn how to walk via a gradient-free learning approach, which is called genetic programming. But my focus now is deep learning, and deep learning is gradient-based learning. Okay, so let us suppose that we have a data distribution, and this data distribution is a bunch of points in this Cartesian plane. Okay, and I want to find out what is the best line that will fit in this data distribution. This data distribution has clearly a linear trend. Something is growing over time. Okay, so but what is the best fitting line? And this is a line equation. Okay, y equals wx plus beta. And for an intuitive understanding, y is the inclination of the line and beta is the height of the line. And giving these two parameters, we can build any line. All lines in the Cartesian plane can be expressed by the combination of these two parameters. And now I want to find out what are the two parameters that best fit this data distribution. How can I do this? And this is a central idea of gradient-based learning, is the idea that we have a cost function. And the cost function is the objective function. This is your objective. And the objective of every deep learning system is to minimize the loss. It's just that what they want to do. They want to minimize cross-entropy loss, binary cross-entropy loss. They want to minimize the loss. In this problem, our loss function is really simple. It's just the residual differences of the squares of the points in the intended line. So like, I don't know, if you plot just a line here and you calculate all of the distance between all these points through the line, and you sum them all up, square it and divide it by the total number of data points that you have, you're going to get a number, and that number is the loss. And the line that has the least loss, the minimal amount of loss, is the best line, is the line that minimizes all of the distance between the points. So one thing that we can do is we can like plot all of the possible lines and calculate their loss. And what we get is a loss function surface. And this loss function surface is really nice. It has a really nice property, which is called convexity. Doesn't matter where you start. It doesn't matter where you start in this plane, which line you suggest the first. If you follow downhill, there is a guarantee, there's a mathematical proof that you will get to the best line because your loss function is convex. And because this loss function is convex, and because this differentiable is a continuous function, we can do gradient-based learning with it. We can calculate the gradient. We can walk the parameters in a direction that the gradient is negative, and we will find the best line. And this is what this GIF is doing, okay? We are walking in the loss function surface to find the minimum. And that's what deep learning is founded upon, that we start at random. We use what we know to see how far we are from the target. We calculate the loss. We adjust our model proportionally to the distance of that target in the direction that the error decreases. Repeat till you can no longer improve. And this is gradient descent. And this is the algorithm that feeds back propagation. And the whole of our current paradigm rests on this assumption. This really, really fundamental example. If you got this, congratulations, you understand how machine learning and deep learning works. It's just that. But what happens when we try to use this with neural networks? Neural networks are really fascinating things because they are universal function approximators. They can approximate a really large class of functions, given that they have the width and the depth. Given that you can like make them infinite in width and you can make them infinite in depth, you can approximate almost any function. Almost, not all, only continuous and Lipschitz continuous functions. But these functions are good. These functions, they are the functions that like, I don't know, mimic real phenomena. So these are the ones that we are interested about, okay? But there is a problem. The reason that deep learning became so useful is because these neural networks, they are able, because given their way they are built, they are not linear models, they are non-linear models. And usually non-linear models,
they have something that we call a non-convex loss surface. I'm giving you here an example of a loss surface that has two minima, okay? Because I'm trying to approximate a sine with a cosine. And if you know trigonometry, you know why we have two minima. This function, how can we, like, for example, like imagine that I'm training a neural network and I'm training a neural network to be a recommendation algorithm, okay? And I created my cost function and I give it to the network and I say, minimize this, please. Imagine that this network has only two minima. It does not, it has multiple. But imagine, for sake of explanation, that it only has two minima. One minima, it got really low loss because it was presenting to the users, this recommendation algorithm, everything that they truly want and desire. Like, it's like, for example, Nicholas is a curious person and I want to learn more about physics and astronomy and computer science. So my recommendation algorithm is trying to, I don't know, help me learn and showing me good content. And that's a possible solution, that you're going to have really low loss because Nicholas is going to be glued to the screen looking at it all the time, because we made our cost function to be related to how much time I spend on the screen. Okay, but there's another possible solution. And the other possible solution that really gets low loss is that the algorithm is going to present to me a bunch of violent, racist, misogynistic, and outrageous content. And because outrage really gets people's attention, I'm going to get hooked on the thing just by looking at it. Maybe it's showing me, I don't know, violent uprisings in the Philippines. And I don't like violence, but it's something that, like, oh my God, what is happening in the world right now? So I'm going to look at it. And these two networks, they have completely different policies. They are not doing the same thing. One wants to show me things who are, I don't know, scientific and funny. The other one wants to maximize my engagement by promoting, I don't know, controversial content. In the loss function domain, these things are equivalent. They are the same for the network because all of them has really low loss. So how could you induce an optimizer that is stochastic? It doesn't have a deterministic path because, well, we use stochastic gradient descent or mini batch descent. We use stochasticity to train these optimizers. And how can you really guarantee to me that the optimizer will find the local, the minima where my objective lies? And this is the alignment problem. And I hope you haven't seen that I haven't spoken for a single second about AGI. I haven't spoken about ethics. I haven't spoken about human values. I haven't spoken about none of these. This is, from a technical perspective, an optimization problem that surfaces with really, really complicated things. So, for example, this I don't want to talk about, but like this that I described to you guys now is something that we call the outer alignment problem. In my dissertation, I only work with outer alignment. I don't work with inner alignment because inner alignment is a much tougher beast. So to summarize, in instance where a chatbot produces coherent responses akin to human-like text, yet begins spewing anti-Semitic and misogynistic content when deployed, is an alignment failure. It found a place that has good low loss, but that low loss doesn't represent your values. Moreover, in a system that presents himself as, I don't know, cool and like, cool not, but like friendly and helpful, but it always gives fake information, is an alignment failure. A system that hires only men and it does not promote gender parity is an alignment failure. Many problems of AI ethics, including fairness, including interpretability, many of them can be understood as alignment failures. Alignment is a symptom of using algorithms that should not work on deep learning, gradient-based methods. They only have convergence properties on convex functions. Neural networks, the loss surface of neural networks is not convex at all. These things should not work, but they do, and no one knows why. And this is an unsolved problem in deep learning, which is why deep learning works. No one knows. We have a lot of hypotheses, but no proof. And as long as we don't have a proof, and as long as we cannot give proofs of conversion for convex
of convex optimizers in non-convex planes, alignment is unsolved. And we are always going to have these problems that we can only explore post hoc. It would be nice if we could do it before, but we can't because we don't understand what we are doing. And that's why some people call this ML engineering and not ML science. Let me see one thing here pretty fast. Okay, still have some time. I just like to say something like, this is one of the things that interpretability research is so important. Interpretability research is really important, okay? I saw some talk on this conference about someone saying that I want to quote the person, he said that interpretability was nonsense. I think he used the word in Portuguese, bullshit. And I want to say that I completely disagree. Interpretability research is like, transparency is the top-cited principle of all normative documents on AI. And we can prove that because we did the research. And also, the most well-established field in AI safety is interpretability. So in my opinion, to come to an AI ethics colloquium and say that interpretability is useless, it's kind of me going to a philosophy convention and saying that phenomenology is a ball of fluff. And to see that most people thought that was cool, it's, I don't know, it's worrying to me. So I just want to say, I want to put here, interpretability is equal to safer AI for sure. You should read Christopher Olav's works. You should read the 200 concrete open problems in mechanicistic interpretability of Neil Nadar. And you will see that like the field is making significant progress. And if we had more investment and more people interested in it, we could have greater breakthroughs. But I don't want to rant on this too much. And if you're interested in learning about interpretability, I have the highest initiative, which I do some small research for them, has a repository of code called the Teeny Tiny Castle, and the Teeny Tiny Castle has a bunch of examples of how to do interpretability analysis and trying to make these systems more accountable and verifiable, because verifiability is really important. Okay, that was my rant. And now let's talk about the philosophical perspective, okay? And this is the end of my talk. Where does philosophy fits in this story? AI systems are already used by millions of people, and these systems have moral implications. How can we teach these machines? What do we truly want? How to specify the correct loss function or the correct objective function, or how to shape the loss surface in a way that the minima will be what you want and what you need. How can we do loss surface engineering is an open problem. And how can we teach this to machines if we still don't know it ourselves, what we truly want? So then comes normative ethics to the rescue, because the process of guaranteeing that human beings are aligned with each other and we have rules and systems that to some extent guarantee us to cooperate and work together is something that the machine learning community is interested in now, but philosophy has been interested in this for 2000 years, and they have a lot of good theories that we could steal from them and try to put it in our models, okay? And we should do that. And that's what I'm trying to do, doing this PhD in philosophy. For any of you who are interested in the alignment problem with the more philosophical side, and all of the technical mumbo jumbo that I said does not interest you, I recommend this paper from Janssen Gabriel, which is called Artificial Intelligence, Values and Alignment. He's a philosopher from Oxford, and he presents the alignment problem from a philosophical stance. And I'm going to steal some of his work right now, and I'm going to put the problems that he puts. Okay, so some open questions that philosophers could try to help us to solve this problem. We believe that objectives need to be parameterized by norms, values, and constraints. What are these? What are these values? What are these preferences? How do you parameterize an objective function with norms and constraints? How do you do that? Open problem. What are the mathematical foundations that would support a value learning framework? Because if you say you're a subjectivist, a mathematical subjectivist, you're going to say the ultimate right thing to do is what the user wants. If you are a realist and an objective mathematical person, you will say, no, there are fundamental rules that should be followed. What is the right approach? Because it will lead to different engineering implementations.
Can morality be expressed in a knowledge format for assimilation? This is an epistemological question. Can normativity be learned on a learning framework? Because the framework that has all of these problems that I cite is the gradient-based learning framework. Gradient-free also has it, but let's not touch on that. What does alignment means? Because there are many definitions. Alignment could mean that the AI performs what the user specified verbatim. Or we could say that the alignment means that no. What the system is trying to do is the values who are in your intentions. It's not what you say, it's what you intended. So it's related to your intentional behavior. Or we could say that alignment means that the AI realizes an idealized preference set that is represented from a state of reflective equilibrium. These are different approaches. And depending on what you choose, you're going to have a different system with different implementation. How can normative information, which I call human preferences or human values, can be translated into an AI native format? How can I turn this into a vector? How can I turn this into input-output pairs? How can I turn this into a reward model? Because I cannot throw the Nicomachean ethics book at the model. It doesn't work like that. I have to encode this in a way that the system can learn. How do you do that? Depending on the class of normative theories that you wish to adopt, value ethics, deontology, consequentialism, you're going to have a different framework. Value ethics will do something like behavioral cloning, where we try to mimic the demonstrations from an ethical source of reference. Deontology, we're going to use rules, and we're going to approach the learning paradigm from the symbolic paradigm. On a consequentialist approach, you're going to define a utility function, which is a reward function. And these things are completely different. They are not the same. It depends on your underlying philosophy, how you're going to implement an alignment approach. And also the fact that people are a patchwork of moral beliefs, and like we are not a cohesive thing, and countries are not a cohesive thing. Any alignment framework will have to have a model to deal with normative uncertainty. You have to have a way to aggregate preferences in a coherent form. And decision on the normative uncertainty is an open problem in normative ethics. How do you solve that? Okay, so this is the end of my talk. Okay, the idea is that nowadays there is no known reason why deep learning should work. It just works. It's like one of the most beautiful, like as a machine learning engineer, to me, the most beautiful aspect of deep learning is that it works, because it shouldn't. So we have this spell called backprop with gradient descent, and we are summoning spirits from the land of neural networks. And we don't know how this works. We're just doing it, like Mickey, summoning some powerful spirits. And as Johann Wolfgang von Goethe puts, only a master should invoke powerful spirits. So maybe we should actually understand what we are doing before we scale any higher than we already had scaled. And this is the end of my talk. Okay, and just to point it out, this is what alignment research has been able to do on the past years. Okay, what we have nowadays are these really unsupervised giant models that we don't know what they're doing. We have no idea what they're doing. To supervised fine-tuning, which is a type of imitation learning, we can make them race like a zombie head that sometimes spills things that we think are aligned. And to reinforcement learning from human feedback, we can make this zombie head only spits things which we think is good. So alignment is not solved. ChatGPT is not aligned. It's just a monster that we were able to train in a way that it only spits what we let it. But that doesn't mean that all of that toxicity, all of that uncertainty is not inside the model. And the whole alignment community knows that. OpenAI knows that. And alignment is still an open problem that we are trying to solve. And my thesis is about this. I have a framework, just like OpenAI has their framework, Anthropic has their framework. I have my framework, and I'm doing experiments, and I'm going to publish my dissertation at the end of the year, together with all the code and the model that I have trained, which is a mix of all of these things with something that I call safe reinforcement learning from human feedback, which is the idea of I don't have only a reward model, I have an impact model
to prevent unwanted behavior, and they compete with each other during a training loop. And this is basically my contribution to the field. And that was my talk. Thank you very much for all of you guys' attention. Thank you so much, Nicholas, for your talk. I already will move on to Sinara, who raised her hand first. Go ahead, Sinara, please. Thank you very much, Nicholas. I think that we went to the key points in the questions of alignment, you know. I'm gonna give a talk in the afternoon about alignment as well. But I think that after this, I don't know if I have so many things to say, but anyway. I'm sorry. My question. But my question, Nicholas, for you is exactly as you end about normativity and certainty, you know. Because you mentioned all the possibilities that you have, you know, to adopt a system, virtual ethics, deontological ethics, utilitarian ethics, and mix all of them. In my opinion, I'm going to advance this a little bit in the afternoon. You have to mix certain way, you know, mix the whole thing in a certain way, and then you need, of course, to have a recipe for this, you know. I would like to know what's your views about this. You have the preference, or you also think that you have to mix all of them? And my question is, do you have a recipe? If you think that's, you know, to mix them, you know, what's the recipe to mix correctly, you know? What's your recipe to make the cake? This is the question. Yes, thank you very much for your question. It's a very good question. Congratulations. And I'm happy to know that there are people, I don't know many other people doing alignment research other than me. And I'm happy that I know you now. Thank you very much for being here. Yes, I have a recipe. My doctoral dissertation is the recipe. And I agree with you. I don't use a single normative theory. I use all of them. I combine them in different stages. And all of those different stages are supposed to reverse engineer the way that a person learns about morality. So I could give you like a really quick summary of these 3 stages, which my approach is based on 3 stages: a learning stage, an aggregation stage, and an impact mitigation stage. I have a learning stage where a model learns about human preferences by cloning their behavior and by using a reward model that is a proxy for human preferences. It's something that mimics the idea that a human being can like show his normativity through demonstrations and through evaluation. But the system could learn anything from that. If you have a system that is like, I don't know, the expert signal is someone who is racist, the system is going to learn some racism. And if you have a system that is learning from multiple sources, which is the actual case today, these things are trained with data that is collected by many people. You need an aggregation algorithm. And I propose mine, which is called the border rule. And the border rule is an algorithm to aggregate preferences under some criterion conditions, okay? And I make the case that these conditions are the best conditions possible. That's a little bit of, I'm trying to sell. And at the end, you have this learning phase. So it learns preferences by seeing the agents around itself. Like me, when I was a kid, I learned what is right from wrong from my mom, from my dad, from the people around me. Then I aggregated all of them into this patchwork, which I call the Nicholas normative theory. And Nicholas thinks some things are right and some things are wrong. But by the end, I'm constrained. There is an environment around me, and this environment put constraints around me that, like, if I punch someone in the street, I go to jail. So Nicholas doesn't want to punch people in the streets. There are all of these environmental preferences that live in the environment. They are the social contract, they are the social norms, they are the rules. And all of these presence, they help align my behavior. And this is what I call about impact mitigation. That you have a model that helps to constrain the behavior of a system that is not perfectly aligned. Because it could have learned something that is bad. And with the impact mitigation step, you cut that behavior. You said, no, this is not allowed. And this is kind of what human normativity is. I learn, I aggregate, and then I'm constrained by the environment. If I do some things, I get a timeout in jail. So in my argument is like, the dynamic normativity argument is like any system which does not have all of these 3 distinct stages
will fail in alignment. You have these, you need these three things. And as far as I'm aware, OpenAI, Anthropic, DeepMind, they all do this. They don't publish it, but I'm pretty sure that this is what they're doing because there's nothing else to do. Thank you, Nicholas. We have time for one more question. So Fabricio has raised his hand. Go ahead, Fabricio. Hi, guys. So, Nicholas, thank you so much. First of all, I think there's some things that I would raise to you that are very similar to things that I've already raised to you in your qualification, and I don't want to restate the case. But I guess that I have two concerns. The first one is with this hybrid view of normative categories that you have, that you're mixing and matching with like the ontological models and consequentialist models. And one of the things that I'm really curious about is how you see your model, what sort of consequentialism, namely, you would see in your model, because it seems to me that it's a very, forgive me, I don't mean that in a bad way, but it's a very Bentonian view of consequentialism, right? It's a very like end-based consequentialism, and I'm not sure that this would be the most contemporary view of consequentialism, all things considered. And that's connected to my second question. And I actually got more dense after I heard your conversation with Professor Sinara. I think it's very useful to build a distinction here between behavior and preference, right? I mean, I don't think we can use these words in an interchangeable way. And sometimes I got the impression that you seem to think that you're using them interchangeably, like they mean pretty much the same thing. If you observe a behavior, you're observing a preference, and a preference should always be equal to a behavior, right? From an ethical standpoint. So this is just something that I wanted to clarify. Yes. That if in your model you would control for a distinction between preference and behavior, and even maybe categories of preference, right? Because it seems to me that this is really important both on a metaphysical level, but also on a practical level. Yes, yes. Let me answer the questions. So the first thing, like I have a chapter on my thesis, which is called Roots, Metaphysical and Metaethical Assumptions. And I basically put all of them, like, these are my assumptions. These are my metaethical bullets that I want to buy. This is the metaphysical bullets that I want to buy. And when I get to the metaethics, when we talk about consequentialism, the ontology, normative theories, these things were built with humans in mind. So I cannot say that, for example, my alignment framework is consequentialist, because I don't think AIs are moral agents. They are not. So like I really state on my work that this work is inspired by some mathematical foundations. But to say that I use them when they were never built to normatize AI, that's absurd. So I don't do that. I just say that, like, I use them as an inspiration, but I recognize that, like, for example, this alignment framework is consequentialist. No, it's not, but it's inspired by some way. And when I say about consequentialism, I'm saying, like, I have a pretty mathematical definition of consequentialism. I'm saying about using preference sets that have a magnitude of relation between preferences, that you have a real number that you can score. So like consequentialist theories are theories that have magnitudes among preferences. Ordinal theories don't have that. That's the case of some deontological theories. So I really explain what do I mean by ordinal theories, cardinal theories, deontology, consequentialism, but unfortunately, I cannot explain that here. I only have 30 minutes, but I make this, so I try to make this evident in my work. And yes, you're completely right. There is a profound difference between preference and behavior. They are not the same thing. Okay. One of the assumptions, one of the metaphysical, metaethical assumptions of my work, that true behavior, there is the possibility, is not always certain, but there is the possibility to infer normativity, which is something that, for example, economists like Amartya Sen, they disagree. And I put all of that in my work. Like I put like, I'm going to start from these mathematical and metaphysical assumptions. And these are
all of the problems that they have. The idea that you can infer norms from behavior is contested. But also that's why my approach does not rely only on behavior. I use also, like, because you cannot always infer preference from behavior, you elicit the preference. You make the person also say and express what they want. So like it's a mixture, but there's a difference between behavior and preference, and you're totally right. And I think you are the person who exposed me to our 8 cents counter argument, and I incorporated that to my thesis. So thank you very much, Professor. Thank you so much, Nicholas, for your presentation. We are going to moving forward to Professor Fabricio Pontin presentation. Fabricio is a professor of international relations at UniLaSalle. Fabricio, whenever you're ready. Okay, thank you so much, Camila. Thank you for the organization. I will not have a presentation because I'm suffering from a very poor connection. I am in Manaus right now, and I'm really relying and trusting that the 3G, the 4G here won't leave me hangless, but I already apologize for any problems in the connection. I want to thank you, Camila, for moderating this session. I want to thank Professor Nitamar for always opening the debate for different points of view and creating this sort of environment. I think it's the 6th or 7th time that I'm participating in this Congress from when I was a very tiny wee master's student back in 2006. So it's always a pleasure to be here with all of you. Also want to acknowledge the contribution that Professor Mateus has given to this presentation. I also want to acknowledge Professor Caliembo, who's watching us, I think, on YouTube. And of course, my dear, dear, dear friend, Professor Sinara. So my intention here is to work a little bit on the question of regulation and regulatory systems regarding artificial intelligence. And my concern is very specific. My concern is whether or not we should apply protections or entitlements connected to freedom of speech, consequences of applying such understandings, and how we could, from the standpoint of comparative law, create arguments both for protecting freedom of speech on the level of artificial intelligence, how that would look like. And finally, I will try to point at some problems here. And so, first of all, the debate about freedom of speech for artificial intelligence is relatively new. But on the one hand, though it might appear relatively new, from the standpoint of comparative law, the way in which it's been claimed or it's been defended, especially in North American reviews, really has a connection to a very important decision from 2012 from the 2010, sorry, from the American Supreme Court, which is Citizens United versus the Federal Electoral Commission. This was a very controversial decision in which Citizens United claimed that unions, political parties, and other public entities had protection under freedom of speech laws, meaning that any speech that came from these entities had protection and could not suffer any interference without any evidence of direct violence or direct consequences of violence. Usually this kind of argument is connected to libertarian views that will hold that such views are connected to the very, let's say, traditional and established views of freedom of speech that we'll see in others such as Stuart Mill, Adam Smith, John Locke, and Nozick, that would claim that there should be no restraints on freedom of speech unless we can prove that a certain speech act is connected to a direct act of violence against someone. That is, that someone has created harm because of speech, but real harm, right? Speech itself, discourse, can never create harm by being discourse. Discourse is always protected. Now, the most important thing in this decision by Citizens United versus the FEC is that the decision of the court
makes some of the arguments that we are having tonight very immaterial. So I was very interested in Professor Claudia's arguments, and I was fascinated by it. I was fascinated by what Nicholas was saying, but at the same time, while I was listening to you, I was thinking, it's interesting that from a legal standpoint and a regulatory standpoint, it's immaterial whether or not artificial intelligence is conscious. It's even immaterial whether or not artificial intelligence could be qualified as intelligent. What is material for protection in speech laws is whether or not artificial intelligence produces speech. That is, whether or not what artificial intelligence produces some form of discourse. Because the consensus is free speech laws protect discourse. They do not protect the quality of consciousness. They do not protect the fact of consciousness. They protect discourse. If an entity or an individual is capable of discourse, then this discourse is protected by free speech laws. And when we look at Citizens United versus FEC, the Supreme Court decision is really clear about that. Discourse is being protected because discourse is an entitlement which is across the board protected in any democratic system. And it should be protected for all beings or entities. And I want you to be careful here why I'm using the word entity, because I don't want, because again, it's immaterial whether or not we want to borrow or allow anything to have an ontological property and then protect it. It's immaterial. If an entity can produce discourse and we don't want to give it personality rights, this discourse is already protected, whether or not it has personality rights. And I think this is really important for the future of regulation, because should this position hold, what we're seeing right now with ChatGPT and other tools is that the production of language, the production of discourse is going through a paradigmatic shift online. And this paradigmatic shift is going to have a very, 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 very intense consequence in terms of the population or the way in which we are seeing the internet. Is not only the internet, but especially online, the population of discourse, the quality of discourse, the amount of discourse that is being produced, and the speed in which it is being produced. I will return to this point later, because this has consequences for equilibrium theory and the way in which we're mitigating and the way in which libertarian views on self-regulation and regulation of discourse will have consequences on a distribution level. This is a Paretian point, which is the final point that I want to address. But before addressing this, I want to really us to pay attention to the point here, which is, if discourse is being protected and only discourse is being protected, then ChatGPT should have freedom of speech rights. What does that mean? That means, to an extent, and this has a direct connection to what Nicholas is saying, that any algorithmical model organization for an artificial intelligence model is the expression of discourse. An algorithm then would be protected as discourse under the current model in the American Supreme Court. Now, you could argue, okay, but this is only relevant for the United States. Well, this is not true at all. Why is this not true at all? This is not true because the American model and the American Supreme Court is the paradigmatic model for the operation of most Supreme Courts in the world. The way that the American Supreme Court operates is the landmark for other Supreme Courts in terms of comparative law. And if we look the way that most Supreme Courts operate, whether it is in France, in Brazil, in Germany, most of the Supreme Courts, they will take the American precedent as a regulatory paradigm. They do not need to accept it fully. But for example, for freedom of speech laws, even if there is a model of protection or regulation, again, it is irrelevant whether or not the entity is conscious. What is relevant is whether or not the entity is producing discourse. Now, and this is true
For Germany, this is true. For Brazil, this is true. For the United States, and this is true for, I don't know, England. Okay, all of these models have this in common. What is protected is the ability or the prerogative of producing the scores. This is the entitlement that is underlined here. Again, what is the consequence of this model and normative ways? And I'm meaning here, I shouldn't say normative, I should say legal, in a legal framework. The consequence is we're going to protect this as under freedom of speech laws. Now, freedom of speech laws vary from country to country, right? But if we look at the Brazilian case and the current regulatory discussion in Brazil, what we're looking at is a very complex situation in which the regulatory models are trying to imply that decision-making should be done on the level of the algorithm. So the algorithm would be biased in a positive way. We would turn the algorithm into a more positive algorithm. It wouldn't be free to be framed in whichever way possible. So we wouldn't have absolute freedom in building algorithms or in building models for artificial intelligence. Artificial intelligence should be built so it would be efficient in the way it produces information, and it would produce truthful information, so it should be used into turning and producing outputs that are truthful. Okay, but in that case, what we're doing in the end is that we are turning this model into a model that kind of educates artificial intelligence. So artificial intelligence is able to produce the best possible outcomes. It does not produce outcomes freely. It does not produce outcomes under a tabula rasa condition. So it's not all sorts of labels or words that are available for the algorithm to manipulate. So if an artificial intelligence machine or entity is going to be understood as a word prediction, and I think we should, though maybe we should open this for a larger debate, but ultimately that's what we're dealing with. We're dealing with an entity that is predicting the next word, right? Should all the words that are available be possible for this machine? Now, please allow me to be a little bit referential here. This is a very similar debate that we have under the question of the original position and roles. This is the most critical element in some of the debates about freedom and autonomy from the 70s up to now, which is, should we, under ideal choice conditions, be able to manipulate an unrestricted semantic domain in building up our preferences and in building up our discourse? Should our discourse be built under an unrestricted domain of possibilities? Rawls' position is mitigated, in my view. Some understandings of Rawls' position in the original position is more libertarian. My personal position, I tend to agree with those who say that it's mitigated by practical reason. So the original position in Rawls is mitigated by the original position, which will give you conditions to universalize the content of your sentences under this veil of ignorance. So yeah, to an extent, it is an unrestricted domain, but this unrestricted domain is contained by your practical reason. So practical reason, in a way, nudges you towards more rational, more reasonable ways of producing sentences about reality. Now, is artificial intelligence doing that? More, is artificial intelligence able to do that? And even more, is it relevant from a legal standpoint whether or not artificial intelligence can do that? The final answer is the most important answer for us. The final answer, it's not relevant from the standpoint of the legal framework, whether or not artificial intelligence can do that. Should then we create legal paradigms of regulation that nudges artificial intelligence towards these motives? Now, Carl Sustein has claimed recently that, yeah, we should. That's the best exit.
The best exit is not regulating artificial intelligence on the level of content itself, but regulating artificial intelligence in the level of how it is operating towards the score. So we can operate under a more reasonable basis and have more limited conditions or limited possible outputs for the creation of the scores. So it will not really create the scores under an unrestricted domain of possibilities. What's the problem with Sunstein's position? Sunstein's position from a legal standpoint is very much connected, I would claim, and this is something that, Senara, I would love to talk to you more openly later, to John Stuart Mill's position, which is usually claimed as a position of libertarian freedom of speech, but that's a mistake. John Stuart Mill does not defend a libertarian point for freedom of speech. John Stuart Mill defends an elitist view of freedom of speech. For John Stuart Mill, freedom of speech is regulated by the free market of ideas, but the free market of ideas is represented by views that are more or less reasonable or more or less utilitarian, which for Mill just means that they are more or less virtuous, really, because it is a virtue ethics model. Okay, I will defend this and I will die on this hill. John Stuart Mill is defending on utilitarianism a virtue ethics model. And this virtue ethics model will say that ultimately, under the free market of ideas, should all possible discourses be addressed, the most virtuous model will prevail because the most virtuous model has more density. That's why, and this is textual on freedom, right? If everyone gets to have a discourse, we will be nudged, we will be inclined towards the most virtuous model because it's impossible to be exposed to the most virtuous model and not adhere to it in John Stuart Mill. This idea is an idea that starts with Adam Smith and will crystallize in John Stuart Mill. Sunstein is doing something similar here. He's saying, look, if we give agents the possibility of addressing the best possible models of discourse, even under libertarian conditions of speech, they will nudge or they will adhere to the best notion possible. So this is a really, really, really important point here. Why? Because first, it's addressing the reality, I think, of modern and romantic theories on freedom of speech, and then trying to superimpose these romantic notions of freedom of speech for the free market of ideas under the new framework that we're seeing for discourse. Now, I am going to the second part of my talk. So we've understood some things so far, I hope, but let me try to recap. First, under regulatory terms, it's immaterial whether or not artificial intelligence is conscious. What matters to us is whether or not artificial intelligence produces discourse, period. Under most conceptions of discourse, even if we claim libertarian views on freedom of speech will be regulated ultimately by whether a practical reason limitation, which nudges individuals towards the most universalizable ideas of discourse, for roles under two principles. I will not torture you with this again. Most of you know what I'm talking about, and those of you who don't, God bless you. And second, we can understand this under a Millian utilitarian view, which once again, I will insist, should be understood under a virtue ethics standpoint. But an elitist virtue ethics standpoint where those who hold the best discourse comprehensions will have more adherence under a libertarian conception of ethics, and law and regulations will also reinforce
these views, then nudging society as a whole towards these ideas. So it's not a problem for utilitarian comprehensions of freedom of speech, and even the production of ridiculous amounts of discourse by artificial intelligence, that it is an unrestricted domain. It's not relevant because once the unrestricted domain is producing good points, the good points will tend to prevail in a democratic society. Very well. What is the problem with this? The problem with this is fundamentally a Paretian problem. And I will go back to my boy Amartya Sen on this. And I think we should also consider some of the points that Martin Nussbaum has bringing up about this issue. So Amartya Sen is mostly famous for his economic development theories, but the reason why he became famous in economics before human development is because he was able to show that under non-intervention conditions, any kind of system tends to reproduce the status quo. Meaning, yes, Paretian equilibriums are possible. Meaning, the free hand of the market, the invisible hand of market does exist, and it does provide regulatory and equilibrium points, but it does not correct inequalities. That means that under non-intervention rules, any discourse will tend to reproduce the status quo in the density of the discourse. This means that John Stuart Mill's expectations that discourse will tend to the best possible idea is not verifiable in the economy in a practical level. What happens in the economy is that indeed there is a tendency to reproduce some position with no intervention. So yes, non-intervention does not mean that we do not reach an equilibrium point. We do reach an equilibrium point, but this equilibrium point is not necessarily fair. The equilibrium point, which is going to be reached in this kind of condition, reproduces whatever is more dense in society, whatever is more dense in discourse. This means that if artificial intelligence is producing discourse which is more hateful, in a more dense way, which is producing discourse which is less hateful, then in a free market of ideas, what is going to be more reproduced is the hateful content. Even though ethical, virtuous content is available. Why? Because of the tendency of attraction that the denser part has in a free market. It just tends to attract attention. In Paretian terms, this is the famous 20-80 rule, right? In a free market, 20% of the market concentrates the discourse, concentrates 80% of availability, whereas the rest divides the 80% which is left, will divide the rest, the other 20%, with non-intervention. For this, under new rules for discourse and the way in which discourse is being produced right now, this is really worrisome. Discourse is being produced in a really outstanding, staggering speed online. ChatGPT has changed the reality in which discourse is produced by machines. Now, how should we navigate this issue? I am increasingly convinced that normative answers will not be enough, because normative answers tend to understand these issues either ipso post facto, that is regulating and addressing harm when harm is proved. So harm will need to be created. But listen, if we look at the last 6 years, 10 years, in which we're dealing with some of the consequences of the free market of ideas online, we'll see that some of this harm that is being created by, for example, networks of hate online is really hard to be, let's say, compensated. Right?
On the other hand, non-intervention is a pipe dream. We need to address this issue. So if legal intervention ipso post factum is a problem, juridical intervention is a problem because it creates, let's say, divisions, and it creates problems from an elitist point of view, because then we will nominate the judiciary and the Supreme Courts as de facto rulers of discourse in a more open level, and this could create chilling effects on a Republican society. Where should we point? Now, this is where, and I am reaching the end of my talk, I would claim that we should go back to Martin Nussbaum's capability approach. I think Nussbaum's capability approach would really be helpful here in creating a framework, not only for artificial intelligence, but more importantly, for artificial intelligence users. The way that we're creating input that artificial intelligence is giving us output. Artificial intelligence might as well be, let's say, I don't want to use the word neutral, but I will, because for lack of a better word right now, towards the words that we are inputting into that. Meaning, maybe artificial intelligences and ChatGPT should be free. Many quotes here to create an argument. So I give an input. Give me an argument to convince me why I should commit suicide, right? Maybe ChatGPT itself should not be regulated to address this question in a regulatory way. Maybe what we should be asking ourselves is why individuals are reaching for these machines and trying to instigate them to produce hateful content. Why are individuals going online and being so easily seduced by this kind of information? And again, this is a public education problem, which I think is not being nearly taken seriously enough here. So I would claim that the capability approach would help us create the Republican individuals or the Republican framework that would then give us the best possible scenario in which these technologies could flourish in a positive way. If we go back to 1999, and we look at the way that the first theories about internet and networks were looking at the phenomena, they were really optimistic, right? I mean, Manuel Castells, Pierre Levy, they were really optimistic about what this would going to do with public discourse. But what overall they ignored, or maybe they thought would be better understood, is the way in which individuals would be prepared to be using these materials. And the truth is, most of the use of these tools is really passive. Individuals do not understand what they're doing when they are using these tools. And these tools have not been prepared to be used by individuals that are not trained, or they have, and their understanding of these individuals is, okay, this is a client that I should explore, right? This is a client that is ready to be sold something in a more, let's say, ingenious way. Now, I do think we need regulatory systems for protection of consumers, yes. But I also think that this is insufficient. It will always be ipso post factum, and it will always create more harm than it can compensate. If we want to talk about harm reduction in lieu of artificial intelligence, we need to work on the previous level. That is, preparing individuals, creating individuals who are capable of understanding and acknowledging what artificial intelligence is doing. So they do not reach these instruments on a passive level. Now, I do realize that there is a lot to be done here. This is really what I am presenting to you right now, what I've just presented, is the outline of my current research project. So this is my main concern right now. How can we use the capabilities approach? And this is maybe something for next year. I can present you guys something more mature about it. But how can we use, or should we use, the capabilities approach in order to create a framework for not the regulation, but the education, the Republican education of individuals for the use of internet tools, for the use of artificial intelligence, for the use of mobile phone and mobile technology. In that way, regulation would maybe be more efficient.
but any regulation that does not presuppose a previous preparation or a previous qualification of individuals will always be ipso post factum and will always not compensate the harm that is created by the malusance, the malfeasance in the use of these technologies. This was, in a nutshell, what I wanted to instigate with you guys, and I hope we can continue this conversation afterwards. Thank you so much, Camila. Thank you so much, Nitamar, and that's it. Thank you so much, Fabricio. It's always a pleasure to hear you. If you don't mind, I would like to ask you for us to move on to Edmund's presentation first, and then we'll open the floor for all the questions all together. I don't mind at all. All right, thank you, Fabricio. If Edmund, if you are ready. If you will share the screen. Can you see my screen? Yes, we can see it. You And can go ahead. Can you hear me clearly? Yes, we can. All right. Thank you very much for giving me the opportunity to present this project of mine. So I'm Edmund Terem from the University of Johannesburg in South Africa. I'm currently doing my PhD and I'm working on the ethics of artificial intelligence. I'm applying the ethics of artificial intelligence to clinical AI, and especially in medicine and in public health. So I'm looking at how we can develop ethical facial recognition technology for clinical diagnosis. And that is my project entirely. And throughout this year, I'm focusing more on publishing from my PhD thesis already. So in this presentation, what I'm basically going to do in a nutshell is to visit my PhD presentation and my PhD research. And basically, I'm going to talk about the ethical ways of developing facial recognition technology. So the title of my presentation is Facial Recognition Technology for Clinical Diagnosis, a case for a relational or an Ubuntu theoretical approach. So my worry here is that most of the ethical theories that underpin the designs of technologies, especially technologies such as facial recognition technologies, they arise from mostly Western value perspective, from Western value orientation, such as duty ethics, virtue ethics, and utilitarianism, and more of consequentialism. So my argument or my contention is that these theories, although they are very plausible and they contribute more towards ethical designs of technologies, for me, they're necessary, but they're not sufficient. And in the course of my presentation, I'm going to show how they are not sufficient in the designs of ethical facial recognition technology for medical purposes. So the first thing is to give a background of my presentation. So currently, according to the National Genome Research Institute in 2016, there have been successful diagnosis of some pathologies such as the George syndromes and other genetic disorders through the use of facial recognition technologies. And these diseases are diseases such as like the George syndrome are genetic diseases that mostly affect children of Asia, Latin America, and African descent. So this research institute have devised a way where they can use facial recognition technology to diagnose these diseases from the very beginning. So the disease does not need to develop to a more acute stage before it is being diagnosed. And so the George syndrome, just to situate these diseases into context, is a syndrome that belongs to a microdeletion syndrome. So the microdeletion syndromes of chromosome 22q11.2, and this disease affects multiple organs in the human body, such as the kidney, the nervous system, and the heart.
So given the successes of diagnosing diseases using facial recognition technologies, for proponents and advocates of facial recognition technologies, they think that facial recognition technology can become an efficient tool that could be used for diagnosing different medical conditions. So more of the development could be done. So beside diagnosing just limited diseases, we can diagnose more diseases using facial recognition technologies. And how does this technology work? So it just needs to map out the iris, your nasal structure, and then the nerves around your face. Through that, it can be able to pick up some of these pathologies that are affecting you, and this is one of the pathologies. So for proponents, this is actually a very good tool, and if developed further, we could have like an efficient tool that can go beyond diagnosing limited diseases. But however, I still think that there is a problem. There is a problem with the current designs of facial recognition technology, if we were to begin with. And one of the ethical challenges of facial recognition technology, which I know that we are all aware of, is the whole problem of algorithmic bias due to imbalance in data sets that are used to train AI algorithms. So currently, AI algorithms, especially when it comes to facial recognition technology, have high accuracy when it comes to recognizing Caucasian skins, and less effective when recognizing Africans and Asian skin, people from African and Asian descent. And as a result of that, I think that if this technology already has this problem, then there is a problematic when it comes to upholding principles such as justice and fairness. So in the health sector, in such a way that, so the technology would be fair to a certain people that it's able to recognize, and to the people that it's not able to recognize, there's the whole problem of bias that would arise from that. But however, this might sound more like a practical problem. I mean, somebody might just say, but wait a minute, the only way we can get away with this is let's just get balanced data sets. We just need to get data sets that is balanced, or we just need to get data sets from across the different populations and so on. And if we can do that, then this is like a practical solution to solving this. But to me, I think that there is some kind of underlying methodological problems that come with that. And some of the methodological problems that I'm picking from that is the whole problem of the principles that guide the designs of these technologies to begin with, the principles that guide the designs of these technologies, and the principles that guide the designers. So if the designers operate between certain ethical principles and guidelines, then it follows that they would design their technologies based on the rules. So if we go to like a paper that was written by Ibo van der Poel in 2020, where he talks about embedding values. So because social technical systems like AI, facial recognition technologies, they operate between certain rules, and these rules are determined by the society where these technologies arise from. So if more of the designs of these technologies come from the West, it means that they operate within certain dominant rules or certain dominant guiding principles that come from utilitarianism and deontology and virtue ethics. So as a result of that, I am saying that we must revisit that part. And one of the current ethical theories, like I've mentioned, that govern the designs of technologies are technologies like theories from virtue ethics, and theories from utilitarianism, and theories from duty ethics. Now, for a virtue ethicist, so the question that I'm asking is what are the ethical problems that those arise from clinical facial recognition technology, particularly relating to bias and the disadvantage of members of various groups? And I'm also asking, how can the development of the use of clinical facial recognition technology diagnose pathologies
to diagnose pathologies adhere to principles of justice and fairness on established accounts of these notably deontological or utilitarian principles. And also the question of, are there culturally specific considerations that make the application of either framework less universal? So though duty ethics seems as if it's a universal ethical approach, but are there some kind of cultural consideration that makes this ethics, the theories, less universal and their frameworks? Would this Western origin framework satisfactorily govern the development and the use of clinical facial recognition technology in places such as sub-Saharan Africa? And let's also look at in places such as Asian countries like China and like India. Would this Western originated framework satisfactorily govern the development and use of facial recognition technologies in these places? And now I am now asking the question of what can an Ubuntu relational moral theory contribute to the design of facial recognition technology? So, but to begin with, one of the problems that I find with utilitarianism is that utilitarianism focuses on the net utility of this technology. So let us look at, let's say, supposing that since utilitarianism considers happiness for the greater number of people, it considers the amount of pleasure or the amount of happiness or the consequences. It's the action, the use of facial recognition technology would be judged by the consequences of the technology. So let us say, for instance, if facial recognition technology consequentially can diagnose multiple diseases, we can use it to diagnose people of a certain group. Let's say, since it's developed from the West, we can use it to diagnose multiple diseases from the West. Then it follows that if it can do all of these things, then let us just hop into it. Let us just design as many facial recognition technologies as possible. However, the problem is, what about the issue of bias? So now let us look at those that will be suffering from the bias. It will be the minority population. And yeah, I'm using minority in quotes. Let us say the population from sub-Saharan Africa. So if population from sub-Saharan Africa constitute the minority of the population, then it follows that even if there is a bias in the system, we don't need to bother. We don't need to worry so much because the majority of the population think that it's cool. They've given us a thumbs up, so we should just continue with the design. And then when it comes to deontology, for instance, Kant would let know the design of facial recognition technology for Kant would be that as long as this technologies does not trample upon the two maxims, which is from Kant's categorical imperatives. So as long as this design does not affect these two maxims, which is the first one is, we must act in such a way that our actions should be made a law for everyone. And then the second one is that as long as we don't treat anybody as means towards an end, then it's fine, as long as the technology does not constitute that. But again, Kant would also have problems with the whole business of facial recognition technology on its own because of how intrusive the technology is. And already there are a lot of people that just think that the technology should not be used to begin with. But most especially, that is when it comes to security and all of that. But in the medical space, some people might still bring that argument to saying that if we allow facial recognition technology in the medical space, then it follows that we should allow facial recognition technology in other spaces as well. And now, what about the problematics that arises from the intrusion of facial recognition technology? So for Kant, a little bit of problems may arise there. But when it comes to diagnosis, Kant would only be worried if the use of facial recognition technologies towards the agency of those that are considered as persons.
And remember, for Kant, persons are rational, autonomous, or rational beings with autonomy and free will. So when we categorize a certain group of people as not being rational, and remember, there is the whole problematics with skepticism when it comes to the whole rationality of people of color and all of that. And although this must have been dealt with, but we still have those kind of biases that arise. So, and let us say if a group of people have been considered not to be called persons or not to be considered as persons, then it follows that whatever negative effects, whatever adverse effects on facial recognition technology towards that population, I don't think Kant would be able to say, wait a minute, guys, let's talk about this. Already, these are not persons. These, let us say children, for instance, if the technologies affect children negatively, and there is like an ethical dilemma in that, Kant would say that we should first focus on those that we consider as persons. I would like to think that. So given this, we just realize that there are already problematics from utilitarianism and from deontology. So it then means that we now need to go back and look at ethical theories that can actually stand as guiding principles and methodologies in designing ethical facial recognition technology. And one of those principles that I have notably looked at is the African relational moral theory. So what is this African relational moral theory that is governed by the ethics of Ubuntu? So the African relational moral theory is the idea that a moral subject is one who has the ability to enter into communal relationship with other people or with other moral subjects and with objects of other moral objects and subjects. So in this way, a person within this ethical paradigm is not defined based on their metaphysical characteristics or metaphysical criteria such as rationality and the ability and the ability to be autonomous and express their free will. But a person is defined by virtue of that person being able to relate with other people in the community, and by virtue of the person being able to enter into communal relationship. So in this sense, it's not the actual the actual communal relations, but the ability. So when an agent has the ability to enter into communal relations. So let's say, for example, a child in this context, because the child has the ability, so the child just needs time, but the child has what it takes to enter into communal relations, then it follows that that child can be considered as a person. Or let us say, remember for John Stuart Mill, it would be, and for utilitarians, it would be the virtue of being able to feel pain and pleasure. But for Kant, by virtue of you being autonomous and rational and have free will. But for the African relational morality, it's just by virtue of you being able to enter into a communal relation. So it means that this opens up so many possibilities for so many subjects or for so many individuals to go into or to enter into communal relations. So if that is the case, and what are the criteria for entering into communal relations according to this ethical theory, is that it hampers on two criteria, identity and solidarity. So identity in this case is being able to identify with others. So according to proponents of this view, such as Thaddeus Metz and other African relational theorists, that would say the notion of identity is defined by conceiving yourself as part of a group and being able to look at the other person
and identifying with the other person as we rather than I. So you are not isolated from the group, but you're part of the group. And then the whole idea of solidarity means being able to see the other person as a being that is able to identify with you. It is being able to be empathetic and sympathetic to the other person, knowing what it feels like to be the other person, knowing, putting yourself in the other person's shoes and understanding on what it means to be the other person, and trying to feel what the other person feels, celebrating what the other person celebrates, and be in pain with the other person. And it also means that feeling ashamed in whatever the other person does that is unacceptable, and feeling and celebrating with the other persons in matters of celebration. So if those are the criteria for personhood within the African space, it means that if we now use those kind of methodologies in approaching the designs of technologies, then it follows that our technology would be designed, especially facial recognition technology, would be designed with a certain kind of ethical disposition that is not just limited to beings that are rational or to beings that are sentient, but also to beings that we can identify with. We can see them as persons. We can see them as persons. We can see them as part of the collective. So if that is the case, now what I do now is to develop. So in one of the chapters, what I did there was to develop the theories of justice that I am looking for here. So I look at the utilitarian conception of justice and the deontological conception of justice. And I see that these theories of justice are wanting, in a sense that the persons, the agents that enjoy this conception of justice are, the criteria for agency when it comes to these theories is very, very limited. And as a result of that, it paves way for unnecessary kind of biases to those that do not fall within the threshold of agency when it comes to these theories. And what my own ethical theory, the new ethical theory that I'm introducing, specifically when it comes to facial recognition technology, and also within the AI and the medical space, has a broader threshold and a broader acceptability of so many people. So people would not experience bias by virtue of them not being considered as rational or autonomous, but by virtue of them. So people would be accepted by virtue of them just being able to relate with others, being able to enjoy communal relations with others, to be sympathetic with others, and so on. So even though this theory is still, even though this project is still close to the infantry stage, I think that the contribution that this theory, or that this approach to, this guiding theory towards the design of facial recognition technology can do is that it's going to bring new ways of designing AI, of designing artificial intelligence, robotics, and so on, especially when it pertains to medicine and public health. And also it's going to show how this, my theory, which is the Ubuntu relational theory, can contribute effectively towards techno discourses and the application to the healthcare sector. And also is going to promote ethical discussion of justice and fairness in the health sector. And it's going to promote a kind of ethical intervention that does not work for just certain narrow, specific people, but to a broader audience. And its applicability, it's not going to be, like I said, in a narrow threshold, but its applicability is going to expand to
to other people, or to many people or persons per se. And so that is basically what this project is all about. I hope that I've been able to do a little bit of work that has brought a little bit of understanding and all of that. But thank you very much for listening. And yeah. Thank you so much, Edmund, for this brilliant presentation. I would like to already open the floor for question for both Fabricio and Edmund. If anyone has a question, you can raise your hand here at the chat. Itamar, you have the floor. Well, thank you, Ed. This was very good. Very, very interesting. Thank you, Fabricio, once again. Let me ask a quick question to both of you. Since in Fabricio's talk, this whole thing about speech rights in the US context can also be applied to Brazil and South Africa. And just like Ed's talk, they both involve some kind of theory of recognition, because even when we talk about facial recognition, there is this whole issue of who is recognizing whom, right? So this is one question that for Ed is particularly relating to the way the human, in terms of human values alignment, just following this whole complex issue of value alignment, seems to require some kind of human recognition in terms of even when you relate to animals or to non-human animals. But my question to Ed is precisely what you make of the problem of recognition in facial recognition, right? Because someone might say that it's a different kind of recognition. I'd just like to see how would you handle this question. And for Fabricio, of course, we can think of the US Supreme Court, as you said, as some kind of model for other constitutional democracies, even though this is very questionable, very debatable, but I won't insist on this point. I was just wondering, Fabricio, how do you see this problem in the US when you know that many of these hatred speeches and problems that we have with libertarian views, they relate precisely to people who did not take any kind of recognition extended to people who were different, for instance, from white supremacists, you know what I'm talking about. And therefore, I'd just like to see how would you fit recognition within Millian theory of liberty, the way you were resorting to John Stuart Mill's essay on liberty. Thank you very much. All right, should I go first? I think you can go. I think Fabricio has lost his connection. Oh, okay. Thank you very much, Naitama, for this question. And yeah, it's a it's a very interesting question. And so what is my conception of recognition, or how do I see recognition in this way when it comes to artificial recognition per se? So where my standpoint, not my standpoint, where my point of departure is coming from is that one, these technologies currently, especially socio-technical systems,
they've been designed to embody certain values. So because they've been designed to embody certain values, like Ibo van der Poel would say now, they have a certain kind of agency. And although the conception of agency here in Floridi and Sanders has been clarified not to mean agency in terms of moral agency, but in terms of artificial agency. But because they have a certain form of agency and they have semi-autonomy and all of that, it follows that. And because they have the ability to perpetuate harm, so it follows that their kind of recognition would be somewhat similar to the human recognition, in a sense that they're representing our kind of recognition. So let us look at facial recognition within the clinical space. Now, this kind of recognition within this context is that these technologies are representing the recognitions of doctors. So when a doctor carries out a diagnosis, the doctor does A, B, C, and D to carry out certain diagnoses to arrive at a certain conclusion that patient A is suffering from A, B, C, and D. So the same way that that processes take place, so is the same way that we have now used artificial intelligence, in this case facial recognition technology, for that purpose. So now when the technology is focusing on the patient, it is perhaps applying a certain kind of recognition that the doctor would apply. And because of that, if that is the case, then it means that we need to be careful about the hidden biases that would arise from that. And now one of the hidden biases is that the recognition, the technology recognizes a person from a Western view. It recognizes a person from the imbalanced data sets that are already there. So which means those imbalanced data sets are a representation of how we recognize ourselves to begin with. And that is, we're not even able to see a Black person as a person. We're not able to see a person of color as a person. That is already, because the technology is not just making this up. It is coming from how we recognize people. So if that is the case, then it means that this recognition can be synonymous with the human recognition. And if it is synonymous with the human recognition, then we need to now start asking the question of what are the problematics that come with that? And then we have to start dealing with those problematics that come with that. I don't know if this answers the question. So, okay, thank you very much, Nighttime. Thank you, Edmund. If Fabricio would like to comment too. I think he lost his connection again. I think, can you hear me, Camila? Yes, I can now. Okay, so We lost apologize if audio. it's just because my connection. I'm sorry, Fabricio. I at least I can't hear you. I don't know if anyone else is having the same problem. Yeah, we can't hear. Yeah, we can hear you. Maybe you can go to Nicolas' question, and then if you have a better connection, we can come back to you. Thank you. Edmund, first of all, congratulations, my friend, on your presentation. I think you're awesome. And I think the University of Johannesburg is doing some fantastic work with AI ethics and all because of you. So keep on the good fight, my friend. I would like to ask you about a principle. Okay. That I want to see your opinion about the principle, which is autonomy, like freedom, some people call it on AI ethics, which is the idea that the individual should be in control. But there are some other interpretations of autonomy
which are, for example, AI systems should not temper when we use our autonomy to, for example, elect a president, or like, for example, like AI systems should not be used to hinder the autonomy of the democratic process of a country, or like AI systems should not be used to hinder the autonomy of a country to have his digital revolution, to have his time to shine. And I see a lot of this reivindications of autonomy. Like when I see people who are like Europeans or North Americans talking about autonomy, they are usually defending a lot of like the individual autonomy. And when I see the defenses of autonomy of like Southern countries, like Sub-Saharan countries or Middle Eastern countries, there is this idea that like they relate autonomy to the idea that them as a nation, they should have the opportunity to have their own digital revolution and not to be, I don't know, simply buyers and consumers for an AI economy. And I would really like to listen to your perspective on this. How do you relate this to your research? What is your view? How do you feel about this? And that's all. Thank you very much. All right. Yeah, thank you very much, Nico, for this question. And so this question actually, it ties down to a project that I'm working on currently. So I'm working on a project that is on African agency in the design of artificial intelligence and robotics. And this actually answers some of your questions, and especially when it comes to the whole business of people in the global south having some kind of autonomy in their designs of technology. So because I've criticized the whole top-bottom approach to the designs of, or not to the usage of technology, where here in the global south, especially in sub-Saharan Africa, we've been made to be consumers of these technologies, and in such a way that the propriety laws and everything rest in the West, in Silicon Valley and all of that. And then our propriety laws is the laws of consumption. And I've argued that it's high time that Africans have, and sub-Saharan Africans, because this is where the point of departure of my project, sub-Saharan Africans look back into things such as their indigenous knowledge system, and also other things to see how to develop technologies that speaks to the lived experiences of this geopolitical zone. And also the Western countries should not have some kind of leverage to dictate how technologies are supposed to be designed within this space. And then when it comes to the autonomy from the Western perspective, which is individual-centric, their autonomy has always been like technologies should not hamper into our own privacy and all of that. Although that is, for me, I think that the reason why that kind of principle and that definition or conception of principle is predominant within that context is because of the societal view on autonomy, or the societal view of morality, where the individual is the center of morality, and which does not really resonate within the African space, where it is the community that is the center of morality as opposed to the individual. So again, I wouldn't use, this is where sometimes we fall into relativism, because now, although they want to say the individual is the center of morality, that only applies to the Western society. And within the African society, I think here is where we have to gravitate towards relativism to saying that, but that doesn't work for us within the global south, especially sub-Saharan Africa, because we don't operate within this ethical paradigm. But yeah, but in terms of the first one, like I've been focusing seriously on that project of
African agency, specifically when it comes to the designs of technologies. Thank you very much for answering, Edmund, and I wish success to this project that you're doing. It seems really, really groundbreaking and important. Yeah, thank you. Thank you so much, Nicholas. Thank you, Edmund, again for your great presentation, and also Professor Fabricio. We will now have to end our session due to our time limit, and we are immediately switching for another session that will be taken in Portuguese. Então, trocando os idiomas, eu já passo a palavra para o Marcelo, que vai fazer a moderação da nossa próxima sessão. Obrigado, Camila. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês neste evento magnífico. Belíssimas palestras que nós tivemos hoje pela manhã. Foram excelentes, de grande aprendizado. Então, agora nós vamos passar a mesa redonda virtual, né, que nós vamos tratar sobre o lançamento da obra Inteligência Artificial no Contexto Público, Portugal e Brasil, pela editora Almedina. Estão presentes os coordenadores desta obra, professor Dr. Ricardo Pedro e o professor Dr. Paulo Caliendo. E os coautores também, Dr. Pedro Corrêa, do doutorando Tiago Cabral, a mestre Inês Oliveira e eu, Marcelo Pazetti, mestre em Direito pela PUC-RS, e pesquisador do RAIES, Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura. Então, vamos começar pela apresentação do professor Ricardo Pedro, né? Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito na Universidade Nova Lisboa. Ele é investigador no Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa, autor de mais de 10 livros, 3 em coautoria, de mais de 50 artigos científicos também, coordenador de vários livros e cofundador e membro do júri do Prêmio Jovem Talento de Direito Administrativo e de editor, convidado e revisor em várias revistas nacionais e internacionais. O professor Ricardo Pedro também, ele é coautor, ele escreveu nesta obra Inteligência Artificial e Arbitragem de Direito Público, Primeiras Reflexões. Então, professor Pedro, fique à vontade para falar sobre o contexto Portugal nessa obra, né? E no seu artigo. O senhor tem a palavra e após que o senhor finalizar, o senhor devolva para mim. O senhor está com a palavra, professor Ricardo. Muito obrigado, muito boa tarde, aí no Brasil e também aqui em Portugal. Os meus cumprimentos a todos, desde logo à organização, e o meu agradecimento pela oportunidade para estarmos aqui a apresentar esta obra de inteligência artificial no contexto do direito público. O meu agradecimento vai desde logo para a organização, e aproveitando, para utilizar uma expressão brasileira, para vos parabenizar por mais esta edição de uma conferência internacional sobre o tema da inteligência artificial em várias dimensões, portanto os meus parabéns também à organização. Dizia os meus agradecimentos também à organização por esta oportunidade. Queria naturalmente agradecer ainda ao co-coordenador desta obra, o professor Dr. Paulo Caliendo, e naturalmente agradecer a todos os autores, nomeadamente os portugueses e os brasileiros que participaram nesta obra, diria coletiva, que acaba por apresentar duas visões, por um lado a visão do ordenamento jurídico português e por outro lado o ordenamento jurídico brasileiro. O meu agradecimento vai para todos, naturalmente, para todos os autores, mas e em particular no que toca a esta sessão para os presentes, nomeadamente no contexto português, o professor Dr. Pedro Corrêa, o Dr. Tiago Cabral e a doutora Inês Oliveira. E, naturalmente, para os brasileiros, o Dr. Marcelo Pazetti e Paulo Caliendo, que já tinha referido enquanto coordenador. Portanto, os meus agradecimentos por terem, de certa forma, embarcado nesta aventura
que é uma obra coletiva que, de certa forma, é uma espécie de espelho que visa dar uma noção do tema da inteligência artificial no direito público, em Portugal e no Brasil. Deixem-me só fazer uma breve apresentação. A razão de ser desta obra, desde logo, tem a ver com o facto de, daquilo que é do meu conhecimento, até à data, não existir uma obra que tratasse do tema da inteligência artificial no contexto do direito público, ou seja, abordando sobretudo aspectos do direito administrativo e do direito tributário, em que medida é que a inteligência artificial pode ter utilidade no âmbito destes setores e como é que ela é regulada, nomeadamente por estes ramos de direito. Portanto, isto traz, diria, grosso modo, sem entrar em pormenores, traz aqui uma nova linha de preocupações, ou seja, para além das preocupações que resultam da regulação da inteligência artificial em geral, que em regra, pelo menos no contexto europeu e do que eu conheço também no projeto, sobretudo o mais recente, projeto de regulação da inteligência artificial no Brasil de 2023, a grande preocupação são sobretudo os fornecedores e os destinatários, ou seja, não tem aqui a preocupação das entidades públicas. Isto quer dizer que se a regulação em geral não tem em conta os interesses específicos da atuação pública, nomeadamente o interesse público, há necessidade de editar aqui um novo complexo regulatório, que é aquele que é oferecido pelo direito público. Essa é a razão desta obra, ou seja, de basicamente tentarmos perceber e, em alguma medida, refletir sobre a existência de um plus regulatório que, de certa forma, permita configurar o interesse público no uso de inteligência artificial por parte das diferentes entidades ou entes públicos em sentido amplo. Não apenas o administrativo, mas também o legislativo e o jurisdicional. Portanto, a obra foi, de certa forma, pensada nesta ótica, na ótica de dar esta visão de dois ordenamentos jurídicos, por um lado, e por outro lado, de certa forma, refletir as especificidades das três funções clássicas do Estado, a função jurisdicional, a função administrativa e a função legislativa, sobretudo quando elas se propõem usar sistemas de inteligência artificial. E, portanto, que novidades, que preocupações, que desafios, que limites resultam daí. Portanto, este é o pano de fundo desta obra e a razão. Os temas tratados, naturalmente, surgem neste contexto e foram sendo variados de acordo com os temas e com as aptidões e as preferências dos autores. Antes de, enfim, passar a palavra, nomeadamente ao professor Paulo Caliente, para o caso de dizer algumas palavras, no que toca ao meu tema, o meu tema trata da inteligência artificial no contexto da arbitragem de direito público. Qual é que aqui a particularidade? Aqui a particularidade é esta, que de certa forma estamos perante um binómio que é arbitragem de direito público por um lado e inteligência artificial por outro. O que é que elas de certa forma têm em comum? Por exemplo, no contexto português, têm em comum o facto de nos últimos tempos terem sofrido uma procura renovada, ou seja, nos últimos tempos a arbitragem de direito público tem tido uma regulação mais afinada e tem havido um conjunto de estudos e o próprio legislador tem feito alterações nesta matéria, portanto tem havido uma preocupação sobre o tema e o mesmo está a acontecer com a inteligência artificial, ou seja, a própria inteligência artificial, desde o período em que foi dando boas provas, a verdade é que nos últimos anos tem tido de facto um interesse renovado, aliás, provavelmente das áreas do setor económico, em sentido amplo, que mais interesse tem demonstrado, e aliás a razão porque estamos aqui, e a razão desta conferência, não é? E portanto tem em comum o facto de ter esta procura renovada. Por outro lado, tem outras similitudes, desde logo, uma das curiosidades é que também a arbitragem, em regra, tende para ser não transparente e o mesmo acontece, em regra, com boa parte dos sistemas de inteligência artificial, pelo menos alguns. Portanto, há aqui muitas similitudes. Mas, para falar um pouco do meu tema, diria que aqui a preocupação é basicamente esta. Quando os países optam, como é o caso de Portugal, e fazem essa opção desde logo ao nível constitucional, de admitir uma função jurisdicional privada, como é o caso da arbitragem, com um conjunto de regimes específicos, surge então a possibilidade de resolver litígios através deste novo meio. E no caso português, os tribunais arbitrais são verdadeiramente tribunais. Diria, não são
exatamente tribunais como os tribunais estaduais, mas são verdadeiros tribunais. O que quer dizer que a função jurisdicional exercida pela arbitragem é ou tem as mesmas consequências jurídicas que a de um tribunal estadual. Isto assim é no contexto da arbitragem em direito privado e na arbitragem em direito público. A grande preocupação na arbitragem em direito público é que, ao longo dos anos, se tem verificado que a boa gestão do interesse público impõe um conjunto de regras específicas. Nomeadamente, a título exemplificativo, é o caso da transparência. Enquanto a arbitragem em direito privado é, em regra, sigilosa, a direito público, no contexto português, deve ser transparente. Portanto, deve haver uma publicidade das decisões e, se possível, acesso à audiência. Portanto, é logo uma diferença. Mas há mais diferenças no que toca à fundamentação das decisões arbitrais, que no direito privado não terão de ser todas. No contexto de direito público há esta obrigatoriedade. E para além disso, outro tipo de exigências, como o próprio requisito de árbitros para evitar situações de conflitos de interesses, nomeadamente com advogados. Portanto, há aqui um regime específico da arbitragem de direito público. E aqui a preocupação do artigo, uma das principais preocupações, foi tentar perceber em que medida é que este tipo de arbitragem, com estas preocupações, pode ou não lançar mão desta técnica informática que é a inteligência artificial, sobretudo para cumprir o princípio da eficiência, ou seja, para poder ser mais eficiente. E é nessa relação que, de certa forma, vão surgir aqui duas definições importantes. Por um lado, a ideia de função jurisdicional em sentido estrito, ou seja, que devemos ter presente para compreendermos a abordagem a seguir, de que a arbitragem, de certa forma, tem duas esferas. Uma esfera de função jurisdicional em sentido estrito, é basicamente a função arbitral, a função do árbitro, em que aplica factos ao direito, e, portanto, neste aspecto, a grande pergunta a fazer é: pode um juiz árbitro ser substituído por um árbitro robô? Esta é a grande questão. E depois, no contexto da função jurisdicional em sentido amplo, que é aquela em que cabem todas as outras funções próximas auxiliares, se quiserem, do juiz árbitro. E nesta faz também a questão de saber se algumas destas funções podem mobilizar ou até mesmo ser automatizadas usando técnicas de inteligência artificial. Quanto à primeira esfera, que é a função jurisdicional em sentido estrito, há aqui vários problemas. Desde logo um problema técnico-informático, na medida em que, por hora, pelo menos, que é do meu conhecimento, não se encontra resposta para verdadeiramente termos um árbitro robô. Pois, se quiserem, do ponto de vista jurídico, temos um problema, diria, jurídico-metodológico, saber em que medida é que o próprio árbitro robô, caso fosse possível tecnicamente, poderia, de algum modo, fazer um juízo racional de acordo com a racionalidade jurídica. É logo um dos problemas. E depois temos um problema, diria, jurídico-positivo, saber em que medida é que, nomeadamente, as constituições e o restante ordenamento jurídico infraconstitucional permitem ou não que a justiça seja administrada por um ente não humano. Portanto, temos aqui vários problemas, diria, jurídicos para resolver. Isto no que toca ao exercício da função jurisdicional, em sentido estrito. No que toca ao exercício da função jurisdicional em sentido amplo, basicamente tem a ver com o uso da inteligência artificial para atividades auxiliares dos árbitros. O tema é mais comum. Aliás, boa parte dos centros de arbitragem, sejam nacionais, sejam internacionais, já mobilizam alguns sistemas, nomeadamente para efeitos de comunicação, para efeitos de audiência online, e um dos temas, diria, que mais se coloca nos últimos tempos como uma das situações em que a inteligência artificial poderia dar um grande contributo na arbitragem, nomeadamente direito público, é o de saber se, para nomear um árbitro, que em regra é nomeado face ao conhecimento que as partes têm, se em vez de ser uma nomeação face a este conhecimento, que muitas vezes tem a ver com uma proximidade afetiva ou com uma proximidade profissional, saber se poderíamos ter uma longa lista de árbitros com um conjunto de características em que a nomeação era uma nomeação internacional através de um sistema de inteligência artificial que teria em conta uma multiplicidade de dados e não apenas, diria, o conjunto de dados que em regra são tidos em conta como o grau académico, a experiência profissional e por aí adiante. Portanto, quer dizer que nas funções auxiliares há aqui margem, de facto, para a inteligência artificial. Não apenas aqui, mas também no próprio uso de sistemas
em alguma medida, possam fazer predição, uma antecipação decisória para efeitos de confronto por parte do árbitro com essa decisão e a sua, e daí poder poder, de certa forma, fazer uma decisão mais ponderada, diria. Portanto, diria, em geral, e não querendo tomar mais tempo, o meu artigo trata sobre estes temas e, de certa forma, procura elencá-los e procura identificar alguns limites e procurar algumas linhas de resposta. Dito isto, passaria a palavra ao Dr. Marcelo Passetti, agradecendo imenso aqui a possibilidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado, professor Ricardo, pela excelente apresentação. Me chamou a atenção na sua fala a arbitragem e a similitude com a inteligência artificial no ponto em que falta transparência. Isso aí me chamou a atenção. E também a possibilidade da substituição do árbitro por um robô, né? O que é algo que nós estamos conversando em todas as áreas, né? A possibilidade da inteligência artificial na tomada de decisões. Então, muito obrigado. Vou chamar agora o professor Dr. Paulo Caliendo. Ele é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa querida PUC-RS. Ele é doutor em Direito pela PUC-SP, doutor em Filosofia pela PUC-RS, advogado, autor de diversos livros, curso de Direito Tributário, do livro finalista do Prêmio Jabuti, Direito Tributário e Análise Econômica do Direito, né? Ele tem um livro também, que foi a tese de doutorado dele, Ética e Inteligência Artificial, da possibilidade filosófica de agentes morais artificiais. Também é coautor nessa obra com o artigo Aprendizado de Máquina e os Direitos Fundamentais do Contribuinte. Professor Caliendo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Marcelo Passetti, estimado amigo, coautor de artigos também, e que tem uma obra muito interessante sobre direito tributário e inteligência artificial. Então, realmente estamos muito bem coordenados e que participa ativamente da rede, da RAIES, com um trabalho muito bonito sobre o impacto da inteligência artificial na legislação e na sua aplicação. Mas eu queria saudar inicialmente aqui o professor Nitamar Oliveira. O professor Nitamar, ele é o nosso coordenador da RAIES. Ele, além de ser o coordenador, foi meu professor na filosofia, em diversas disciplinas, e demonstra com esse colóquio toda a capacidade de coordenação, de integração de diversos pesquisadores pelo Brasil. E eu acho que é esse o espírito que nós tivemos quando montamos esse painel, a quem saúdo especialmente o professor Ricardo Pedro, que desde o primeiro momento foi incansável na elaboração dessa obra sobre os impactos da inteligência artificial no direito público, e realmente tem sido muito prazeroso e muito profícua essa nossa atividade de parceria acadêmica com o professor Ricardo Pedro. Então, eu queria saudá-lo especialmente por todo o esforço que teve em trazer pesquisadores renomados de Portugal para dialogarem com os professores do Brasil. Trata-se de um tema que eu não me recordo de nenhuma obra na literatura específica no Brasil, não sei se na Europa, mas no Brasil especificamente é a primeira obra sobre o tema e que inaugura um campo de pesquisas, uma agenda de pesquisas em comum. Então, eu não poderia me furtar de fazer esses agradecimentos, porque a realização de um colóquio como esse, a elaboração de uma obra, são atividades que demandam um esforço gigantesco daqueles que estão envolvidos. Também saúdo os professores Pedro Corrêa, Thiago Cabral, professora Inês e todos que aqui estão presentes, porque realmente se integra a uma rede de pesquisa, como puderam e podemos ver, muito ampla, que envolve diversos países. Inclusive, nós temos aqui colegas de Goa, de Miami, de vários locais do mundo que estão preocupados com esse tema. E no Brasil, pelo menos, eu tenho acompanhado bastante o tema em vários setores, nós estamos
vislumbrando uma verdadeira revolução. Nós podemos ter dois olhares sobre esse tema. De um lado, o olhar que é retrospectivo, do que alcançamos em relação ao tema, e o que vislumbramos como estado da arte hoje no Brasil, e, de outro lado, um segundo olhar, do que se enxerga para frente. Eu tentarei, em breves palavras, mencionar um pouco do que nós alcançamos, inclusive para dialogar com os nossos colegas pesquisadores de Portugal. Como a minha área é a área tributária, eu vou tecer alguns comentários gerais e depois alguns comentários específicos sobre a área fiscal tributária. Nós temos diversas preocupações no Brasil. Uma das primeiras preocupações é com relação à transparência destes usos da inteligência artificial no Brasil. Em alguns casos, há discussão sobre a possibilidade de sindicalizar o resultado da aplicação da inteligência artificial em diversos processos de elaboração, de pesquisa ou de aplicação específica, justamente em função de algumas dificuldades técnicas do uso das redes neurais. Isso é objeto de análise do nosso Conselho Nacional de Justiça, mas também de órgãos governamentais. Como solucionar a dificuldade que advém do uso de um sistema, de uma modelagem de estruturação de algoritmos em inteligência artificial com base em redes neurais e sua aplicação pelos tribunais e pelos órgãos decisórios. Também as questões relativas à explicabilidade, como justificar tais situações em que nós aplicamos a inteligência artificial e alcançamos alguns resultados que podem ser, conforme pesquisa já demonstrada aqui e até na palestra de abertura pelo representante do setor de pesquisa da IBM, podem trazer explicabilidade, mas com resultados que são não satisfatórios. A explicabilidade aqui, ela seria quase que uma chancela a algumas aplicações que não são adequadamente corretas. Nós temos problemas de discriminação, que são objeto de pesquisa da Camila, do Marcelo, de tantos outros, que são importantes de verificação, inclusive, ou de aplicação com vieses que estão introjetados por meio do programa ou do programador e que trazem resultados que não são adequados. Problemas de fairness. Muitas vezes nós aceitamos decisões injustas, em certa medida, do Poder Judiciário com o juiz natural, mas não aceitamos decisões injustas por meio de decisões automatizadas, sejam elas judiciais ou arbitrais. E, portanto, há uma grande discussão no Brasil se é possível que nós tenhamos decisões automatizadas, inclusive sem o conhecimento dos destinatários. E no Brasil há projetos de leis que estabelecem a impossibilidade de decisões automatizadas por parte de órgãos que não sejam compostos por juiz natural. Apesar disso, nós já sabemos da aplicação de decisões de baixa complexidade por órgãos automatizados e com inteligência artificial aplicada. Também nós temos problemas relativos à responsabilidade, accountability, em relação a essas decisões. Quem é o responsável por decisões errôneas, enviesadas ou que causam danos a terceiros? Todos esses problemas se somam a muitos outros que nós estamos hoje debatendo no Brasil, em função de projetos que tentam regular a inteligência artificial no país. Um dos projetos, normalmente, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, há um relatório com apreciação por parte da RAIES e da AIRES e do PPG da PUC do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, que foi acolhido, em certa medida, pela Comissão de Experts do Congresso Nacional Brasileiro. Então, nós temos aí uma forte atuação acadêmica e de pesquisadores em relação à análise de diversos pontos controvertidos. No direito tributário, nós temos diversos casos de aplicação, uns por força legal, outros por força tecnológica. Nós temos, por exemplo, em razão da disposição legal no Brasil, que o país assume uma lei para uma transformação digital radical no Brasil.
desde 2021, o Brasil possui uma lei que obriga que o poder público leve uma transformação digital radical em todos os setores, o que inclui a plataformização, a criação de modelos de automatização e uso de inteligência artificial. E, portanto, até agradeço aqui o Marcelo Passetti divulgar o livro. Nós temos um conjunto de sistemas de digitalização de todo o serviço público brasileiro. Existem diversas empresas que vão tentando digitalizar e transformar o governo brasileiro em seus 3 níveis, União, Estados e municípios, que estejam realizados com base não mais em papéis ou em documentos impressos, mas totalmente digitalizado do ponto de vista de documentos eletrônicos, escaneáveis, rastreáveis e que possam ser trabalhados. Esse é um processo que abrange mais de 1.000 municípios no Brasil inteiro, hoje no país. Do ponto de vista do processo eletrônico, ele já ocorre de forma muito rápida na União, nos estados, e começa de forma muito vigorosa também nos municípios. Os tribunais superiores utilizam sistemas de inteligência artificial para classificação de teses, temas, análise de recursos, e nós já temos um sistema de apreciação e classificação de temas já consagrado, que é o Victor, no Supremo Tribunal Federal, e um novo que tivemos o conhecimento recente de lançamento, que é o novo programa Victoria, que é lançado pelo Supremo Tribunal Federal também para análise de classificação de temas, mas que também servirá para análise semântica dessas teses. No campo da Receita Federal, Estadual e Municipal, nós temos uma interconexão cada vez maior entre os 3 níveis, com interoperabilidade cada vez crescente, uso de notas fiscais de modo vigoroso no país, o uso de sistemas de documentos digitais cada vez maiores pelo Sistema Público de Escrituração Digital, que atinge todas as empresas do país, cada vez em maior número, chamado SPED. Estamos no SPED 2.0, e já usando todos os sistemas de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, num sistema que nós chamamos de e-social. Todo esse sistema, ele possibilita para o futuro modelos de mediação, não apenas de arbitragem, como menciona o Dr. Ricardo Pedro, mas de mediação com solução de conflitos online, no sistema de Online Dispute Resolution, com uso de mediação intermediada por agentes artificiais em todos os níveis do país, e que demonstra já que nós temos grandes desafios. Os desafios futuros são imensos. Nós temos sistema de geração de conteúdo, impresso pelo ChatGPT, problemas em relação à proteção de dados, a proteção dos direitos fundamentais, a proteção quanto aos danos provocados pelas máquinas e os reflexos que podem ocorrer em relação à própria democracia, à economia e também aos direitos fundamentais do contribuinte em geral. Nós estamos realmente preocupados com o impacto da inteligência artificial. Eu, doutor Passetti, professor Passetti, já escrevemos sobre uma análise de impacto da inteligência artificial no Brasil e uma análise também no aspecto realizado no exterior, no Canadá, e nos chama muita atenção a necessidade premente, né, doutor Passetti, de nós termos regras sobre o impacto da inteligência artificial no país e sua análise. É um projeto de pesquisa da RAIES, talvez nós tenhamos que aprofundar esses estudos, mas nós estamos muito dedicados a essas análises. Por isso, é com muita alegria que eu vejo essa reunião de tantos pesquisadores, professores, em relação ao tema, e nós podemos pensar na expansão desse trabalho, na continuidade dele, na divulgação, em novos eventos, talvez reunindo, professor Ricardo Pedro, esses colegas que aqui estão, e para que nós possamos dialogar também com outros professores, legisladores, com a Receita Federal Brasileira, com setores como o Tribunal de Contas da União, e expandirmos essa rede de análise
com outras universidades, inclusive, que atuam no Brasil, para que nós possamos realmente nos preparar para os grandes desafios do século XXI, escutando a indústria que atua no setor, que trabalha de modo vigoroso, mas também pesquisadores e o próprio governo. Dito isso, eu queria novamente saudar o professor Itamar, que é um visionário desse trabalho, o professor Ricardo Pedro, pela incansável atuação para que o livro saísse, e a todos os autores pelas magníficas contribuições que nos deram. E passo a palavra ao nosso presidente, Marcelo Pazzetti. Obrigado, professor Caliendo. Sempre uma palestra muito inteligente, muito pontual, nos faz refletir sobre essas questões tão importantes para nós. Me chamou a atenção, professor Caliendo, na sua fala que você trouxe diversos princípios da inteligência artificial ética, né? Explicabilidade, responsabilidade, fairness, né? E também tocastes ali no ponto da digitalização do governo. E aí, fazendo uma relação com a pesquisa que o RAIES vem desenvolvendo, essa inclusão digital dos vulneráveis, né? A importância dos vulneráveis serem incluídos pelo governo digital. E daqui a pouco seria até interessante nós desenvolvermos um impacto, uma avaliação de impacto algoritmo dessa plataforma de digitalização proposta pelo governo. Muito obrigado pelas suas considerações. Vamos dar sequência aqui, então nós vamos chamar o Dr. Pedro Corrêa, né? Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, consultor da política legislativa e planeamento da Direção-Geral da Política de Justiça, Ministério da Justiça de Portugal. Ele é investigador integrado do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Ciências Sociais na especialidade de Administração Pública pela Universidade de Lisboa, licenciado em Estatística e Gestão de Informação pela Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa. O professor Dr. Pedro, ele contribuiu com o artigo Inteligência Artificial e Políticas Públicas. Então, professor Pedro, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais, saudar todos os presentes. É sempre um gosto estar em companhia tão ilustre. Eu quero, antes de mais, deixar um agradecimento público aos coordenadores da obra, em particular ao meu caríssimo colega Ricardo Pedro, que não só um colega da Academia, mas também colega do Ministério da Justiça português. E vou falar muito brevemente aqui sobre o capítulo que eu e o meu coautor, o Dr. Bruno Garcia, produzimos. É um capítulo que foge um bocado ao ênfase mais jurídico da obra, o que mostra que efetivamente isto é um tema que toca ao direito, mas também um conjunto de áreas conexas, em particular a questão das políticas públicas. Portanto, o capítulo que eu coautorei com o Dr. Bruno Garcia fala exatamente, tem o título de Inteligência Artificial e Políticas Públicas, e é um capítulo que explora exatamente esta interligação. É feita uma breve apresentação histórica da inteligência artificial, algumas das suas principais aplicações, particularmente na esfera pública, aplicações essas que vão tendo um escopo crescente e cada vez mais abrangente, como de resto em todas as áreas da sociedade. Tipicamente, o setor público
é mais lento a reagir às mudanças tecnológicas. Neste caso, a mudança tecnológica tem sido tão rápida e tão intensa que quase que se poderá dizer que o setor público acaba por não estar assim tão atrás face ao setor privado. Mas ainda assim essa aplicação, quer seja num setor, quer seja noutro, é crescente. No capítulo são explorados riscos e ameaças tipicamente associados a esta nova tecnologia. Obviamente que todos nós esperamos que muitas coisas boas e positivas venham ao mundo pela correta aplicação da inteligência artificial, mas os riscos e as ameaças existem e não devem ser descurados, portanto nós tratamos no capítulo também dessas questões. Realizamos uma análise comparativa de 3 quadros regulatórios relacionados com a inteligência artificial, nomeadamente o contexto americano, contexto europeu e contexto chinês, que é cada vez mais emergente, e a China, efetivamente, dá cartas importantes nesta matéria. São também assinaladas a seguir no capítulo algumas áreas de incerteza em termos de políticas públicas e inteligência artificial que carecem de investigação adicional. No fundo, nós acabamos por realçar neste particular a necessidade de educar agentes governativos e agentes da administração, das administrações públicas dos países, a par do público em geral, como forma de ultrapassar esses desafios. Se tipicamente a ideia de que educar de uma forma relativamente vaga e geral ao público, a população em geral, relativamente aos desafios da inteligência artificial é tido tipicamente como garantido, o mesmo já não é tão linear ao nível das necessidades muito específicas e muito prementes de investimento na educação dos agentes governativos e dos agentes da administração pública. Isso é muito importante, é um aspecto que não está a ser, a meu ver, ou pelo menos de acordo com o texto que nós produzimos para o livro, a ser trabalhado da forma mais proativa possível. Era algo em particular, Portugal já tinha um déficit de formação geral em termos tecnológicos da sua administração pública, por exemplo. Estamos a falar, Portugal é um país pequeno, 10 milhões de habitantes, tem uma administração pública com 600 ou 700 mil funcionários, mas a formação desses funcionários ao nível tecnológico era efetivamente deficitária, mais ainda nestas questões da inteligência artificial. Portanto, é urgente que efetivamente os países, os governos, os governantes e as administrações públicas tenham uma formação forte nessa área, estejam bem alerta para os perigos que a inteligência artificial representa, para que as políticas públicas possam ser geradas e criadas da melhor forma possível, de uma forma consistente e segura. E para isso mesmo, eu penso que esta obra, este livro que hoje é apresentado e que hoje é lançado, é um contributo importante, efetivamente, para essa sensibilização e é uma espécie de pontapé de saída para que essa formação e essas ações de sensibilização dos governantes e da administração pública possam começar, e depois, naturalmente, isto é um trabalho de médio e longo prazo que possa ser continuado, mas este é um primeiro passo importante e, portanto, eu e o meu coautor sentimos-nos privilegiados por ter podido contribuir com um capítulo para esta obra que se afigura como tão importante. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro, pela sua palestra, muito interessante. Vou lhe confessar que a minha pesquisa agora está direcionada para métricas de igualdade relacionadas a políticas públicas.
Então, me parece que nós podemos, mais adiante, aí, trocarmos algumas ideias aí e avançarmos juntos nessa pesquisa aí, que é muito interessante. Muito obrigado pela sua palestra. Eu vou chamar agora, então, o Dr. Tiago Cabral, advogado na Hunton Andrews Kurt, no escritório de Bruxelas, doutorando na Escola de Direito da Universidade do Minho, investigador no JustGov e autor do artigo Inteligência Artificial e Atividade Judicial, análise das principais questões a nível de proteção de dados pessoais e do futuro regulamento na União Europeia sobre inteligência artificial. Doutor Tiago, o senhor está com a palavra. Muito obrigado e boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao professor Ricardo Pedro e ao professor Paulo Caliendo pelo convite para participar nesta ilustre obra, que é uma novidade em Portugal e, até onde eu sei, é uma novidade no geral. Ficou, de facto, uma obra muito interessante de ler, pela contribuição dos outros autores, naturalmente, não pela minha contribuição. Mas na qual tive de facto, foi um grande prazer escrever. Escrever sobre inteligência artificial nesta altura, e ainda mais escrever sobre inteligência artificial numa perspectiva dual, digamos, no âmbito da proteção de dados pessoais e no âmbito de aquilo que é um regulamento futuro, que ainda está neste momento em fase de negociações, é sempre um desafio. E parcialmente é um desafio porque uns meses depois temos um conjunto de novidades e de outros pontos interessantes que gostaríamos sempre de desenvolver. Na altura, e continua a aplicar-se hoje, parte, ou grande parte, do foco do meu artigo, já por esta ideia de que queríamos ter novidades a curto trecho, digamos assim, focou-se na questão que já foi abordada aqui pelo professor Ricardo Pedro e que é provavelmente uma das grandes questões, se não a questão central a nível da implementação e da regulação de inteligência artificial, que é a questão da opacidade, ou melhor, a questão de transparência, a questão da prestação de informação transparente aos titulares, dependendo da área, no caso da proteção de dados, aos titulares dos dados, mas às pessoas que efetivamente vão ser afetadas pelas decisões baseadas em inteligência artificial. Atualmente, na União Europeia, não é que a inteligência artificial esteja desregulada, pelo contrário, é um grande leque de regulação de lei que regula a inteligência artificial, que vai desde o direito do consumo, quando aplicável, e passa pela proteção de dados pessoais, que foi um dos enfoques, de facto, do meu artigo, e se calhar aquilo que também é um dos enfoques de muita gente, porque efetivamente vai ao centro, há um conflito entre a proteção de dados pessoais e aquilo que é a inteligência artificial no contexto do machine learning, que provavelmente a corrente de inteligência artificial que falamos quando falamos hoje, o princípio da minimização, de recolher o mínimo de dados possíveis para atingir uma finalidade, não casa muito bem com aquilo que é a filosofia da inteligência artificial, de recolher o máximo de dados para conseguir tirar determinadas ilações. Passando à questão propriamente dita, que é, e o professor Ricardo Pedro já avançou muito daquilo que seria o que eu teria para falar, porque, na verdade, os desafios na arbitragem, os desafios na atividade judiciária em geral não são muito diferentes. Mas há aqui um ponto essencial que eu gostaria de focar, é que quanto mais sensível é a área em que vai ser implementada, mais fortes devem ser as salvaguardas que existem à volta da utilização de inteligência artificial e a atividade judiciária. Em particular, quando falamos de possível privação de liberdade, é extremamente sensível. E por isso é que é preciso evitar um entusiasmo excessivo pela tecnologia. A tecnologia tem, de facto, muito potencial, mas eu, pessoalmente, não estou preocupado que me vá substituir nos próximos anos, ou que vá substituir alguém aqui,
tem muita utilidade em contextos específicos. O que nós temos ainda não é uma inteligência artificial geral, uma inteligência artificial restrita, com utilização restrita. E é preciso ter atenção na sua implementação, em não querermos trazer do privado algo que pode ter um impacto menor nesse contexto e depois vem para o contexto da atividade judiciária e temos um grande problema porque, por exemplo, a decisão da inteligência artificial discrimina e não é preciso ser a substituição de um juiz para termos uma utilização de inteligência artificial que discrimina. Por exemplo, tivemos um grande estudo pela ProPublica nos tribunais norte-americanos, mas não relativamente a decisões finais, apenas relativamente a uma sugestão de reincidência que era dada ao juiz e que já levava a alguma discriminação a algum ponto, na medida em que os juízes acabavam por seguir à letra aquilo que era a recomendação da inteligência artificial sem... acabando por não a questionar. E isto é efetivamente um problema. Nós estamos aqui a falar da utilização da inteligência artificial em contexto público, no geral, e o professor Pedro Corrêa abordou isto parcialmente, mas não podemos esquecer que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta utilizada por pessoas. E se essas pessoas não tiverem a formação necessária, e aqui cabem às instituições públicas dar aos funcionários públicos ou dar a todas as pessoas envolvidas na decisão da inteligência artificial esse tipo de formação e que demora tempo a dar e que é difícil de dar muitas vezes, aí vamos ter uma utilização tradicionalmente inquinada. Eu aqui acrescento uma coisa antes de ir se calhar à questão do regulamento, que era outra, ou antes de ir à transparência e à explicação propriamente dita e depois ao regulamento, e tentando não ocupar tempo em excesso, é que devemos ter sempre em conta, essencialmente nesta área, como é que é o processo de aprendizagem de um algoritmo de inteligência artificial que se baseia, no fundo, na recolha de dados anteriores, na recolha de informação que foi anteriormente gerada, tradicionalmente, por um humano. E se não tivermos muita atenção, podemos ter uma repetição dos erros em termos de vários tipos de decisões. Parece-me que as decisões judiciais seriam um caso paradigmático que estão marcadamente erradas ou não refletem a visão social atual. Há uma evolução do direito que, se for produzida apenas por inteligência artificial, muito provavelmente deixará de existir. Isso é uma coisa que devemos ter atenção. Não se trata de colocar a base de dados de decisões todas dentro da máquina e depois dizer em caso análogo, agora repetes a mesma solução. Outro ponto importantíssimo, opacidade e transparência, não indo por menores. Tanto o RGPD como a diretiva que lida com a utilização, com o tratamento de dados pessoais no contexto das decisões por autoridades de law enforcement, essencialmente, tanto uma como outra, que é a Diretiva 2016-680-UE, pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção por prevenção, repressão e combate à investigação e detecção e repressão de infrações penais, ou seja, no contexto do direito penal, tanto uma como outra consagram aquilo que são restrições às decisões individuais automatizadas. E tem havido grande controvérsia se nessas decisões se deve incluir aquilo que é o direito a uma explicação da decisão daquilo que é o algoritmo de inteligência artificial e se essa explicação deve coincidir apenas no funcionamento do algoritmo, porque é que o algoritmo chega a uma decisão em abstrato, ou se deve incidir sobre a decisão concreta. Quando eu escrevi o artigo, eu defendi que deve incidir sobre a decisão concreta, apesar de, na altura, era uma posição intermédia, não diria que se fosse minoritária, mas também não era a maioritária. Hoje em dia tivemos o Tribunal de Justiça já no acórdão PNR a vir neste sentido e tivemos o Advogado-Geral muito recentemente também a dar algumas pistas no sentido de que efetivamente é necessário uma explicação sobre a decisão que é tomada relativamente a cada um de nós.
que é que isto quer dizer? Em especial numa área tão sensível como a área judiciária, não podemos ter aqui algoritmos de inteligência artificial que tenham um impacto relevante naquilo que são os direitos fundamentais das pessoas, sem que haja uma explicação transparente, que todos nós possamos compreender, não apenas aqueles de nós que têm um grande conhecimento sobre a inteligência artificial e um grande conhecimento sobre a área informática. E enquanto isto não for possível, e hoje em dia é muito difícil, eu penso que não vamos ter muita inteligência artificial nesta área. Trago aqui uma visão um bocadinho mais cética. Tocando apenas e muito rapidamente no futuro regulamento. Na altura o regulamento era apenas uma proposta sem qualquer posição do Parlamento Europeu ou do Conselho, ou seja, estava numa fase muito embrionária de negociação. Agora temos já aquilo que é a posição de negociação do Conselho e aquilo que é a posição de negociação do Parlamento Europeu, ambas muito recentes. Mas não incidindo a fundo sobre elas, ambas mantêm aquilo que é tónica de que muitas das utilizações de inteligência artificial de alto risco são utilizações de inteligência artificial pelo setor público, e são utilizações de inteligência artificial, algumas ligadas àquilo que tradicionalmente se poderia chamar como a atividade judiciária, no contexto da manutenção da ordem pública. Uma das grandes controvérsias da proposta do regulamento é, de facto, a utilização de sistemas de identificação à distância em tempo real, se devem ou não ser totalmente proibidos. Pronto, isto é uma utilização por autoridades públicas. Pronto, isto é uma utilização que tradicionalmente está, de facto, na esfera pública. Digamos que é muito importante trazermos aquilo que é o público, aquilo que são as entidades públicas a esta discussão, porque elas vão ser altamente reguladas e elas vão ter na sua mão, já tem algumas das utilizações mais sensíveis de inteligência artificial, e as utilizações ligadas ao judiciário, se calhar, são as utilizações mais sensíveis dentro daquilo que é o sensível. Portanto, é importante ter esta discussão, é importante que esta discussão seja ampla e é importante que as vozes também se façam chegar a Bruxelas, no caso de Portugal, é onde será feita a maioria da legislação neste âmbito. Já vos tendo ocupado excessivo tempo, volto a agradecer esta oportunidade e estou disponível para quaisquer questões que tenham, portanto. Obrigado, Dr. Tiago, pela sua belíssima palestra. Me chama a atenção ali quando falaste sobre o banco de dados, que eu venho conversando muito. Numa composição de um dataset, o que nós devemos levar em consideração são os dados que não estão presentes. Uma forma de eliminar esses vieses aí. Se o professor me permite, há uma norma naquilo que é a proposta de regulamento que diz que os datasets devem ser representativos. Agora ninguém sabe bem se é uma norma de melhores esforços, se é uma obrigação, o que é representativo. É efetivamente muito difícil de fazer o enforcement desta norma, pelo menos da maneira como está escrita na proposta inicial. Senão acabam sendo tendenciosos, né? Mas muito obrigado pela sua palestra. Dando sequência aqui, vamos chamar a doutora Inês Oliveira, consultora de política legislativa e encarregada da proteção de dados do Ministério da Justiça no período de 2013 a 2022, encarregada da proteção de dados da Autoridade Tributária Aduaneira 2023, e escreveu um artigo Inteligência Artificial e a Proteção de Dados. A professora Inês está com a palavra. Boa tarde, eu creio que a Inês não se conseguiu juntar ou juntou-se e saiu, portanto, diria, vamos ter que sobreviver sem a apresentação dela. Certo. Eu não sei como é que o Sr. Presidente quer gerir.
Bom, então eu acho que pelo adiantado da hora, nós poderíamos abrir para debates. Se alguém teria alguma pergunta para fazer aos nossos palestrantes, está aberta a rodada de debates aí. Nicolas. Muito obrigado, Marcelo. Professores, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, e se o Marcelo também quiser responder, dar o pitaco dele, eu agradeço também. Então, professor Caliano, professor Ricardo, professor Thiago e professor Pedro, muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu acho que provavelmente todos os senhores viram, teve uma sessão no Congresso norte-americano, algumas semanas atrás, eu acho, que algumas pessoas foram chamadas para debater sobre essa questão da regulamentação da inteligência artificial, e uma dessas pessoas foi o CEO da OpenAI, o Sam Altman. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. O Sam Altman, ele foi, além de outras pessoas, eles foram bem categóricos em dizendo que sim, a gente precisa de uma regulamentação bem forte. Ele até usou, tipo assim, nós queremos que vocês nos regulem, sabe? Colocando isso. Só que grande parte da comunidade open source achou que existem certos motivos escusos por trás desse pedido, sabe? Porque no minuto onde tu insere medidas de regulamentação bem forte, por exemplo, se agora, sei lá, o governo americano decide regulamentar a inteligência artificial acima de um certo nível de capacidade de uma forma bem forte. É óbvio que uma empresa grande, como a OpenAI, ou como a Google, como a Amazon, ou como o Facebook, eles têm recursos para fazer isso. Eles vão ter recursos para tomar as precauções estabelecidas por essa regulamentação, só que toda a comunidade open source ou as instituições mais pequenas, elas não vão poder. Então, isso vai significar que pesquisa em inteligência artificial, acima de uma certa escala, ou seja, na ponta, vai ser sempre dada para as grandes empresas. Eles que vão fazer o futuro da IA. Enquanto que a comunidade open source, porque ela é pequena, e por mais que ela seja muito boa em replicar de uma forma muito rápida tudo aquilo que as grandes empresas desenvolvem, eles não vão poder colocar essas coisas no ar nem nada, porque eles não vão poder lidar com o processo nem nada disso, porque são organizações pequenas. Então, existe essa crítica contra essa ideia de regulamentação forte, de que vai criar o monopólio, que a gente tanto debate contra, que uma regulamentação forte só vai ajudar a fazer com que essas empresas que já de uma forma ou outra monopolizam e cada vez mais perdem o monopólio para a comunidade open source, daí sim, elas vão ser, através do governo e da regulamentação, elas vão sim ter se tornado as únicas. E isso eu acho que é debatível. Hoje em dia, por exemplo, todos os servidores do planeta Terra não funcionam em Mac, não funcionam com Windows, eles funcionam com Linux, e Linux é open source, que é debatable, mas eu acho é o melhor sistema operacional que existe, e ele é open source, é de graça, tu não precisa pagar nada para fazer ele, ninguém ganha um centavo com isso, e é muito bom. Então, é só um exemplo assim, de como a comunidade livre consegue alcançar a indústria, mas se existisse uma regulamentação super rígida sobre sistemas operacionais, o Linux não existiria. Então, eu queria saber qual é a opinião de todos os senhores sobre isso. Se a regulamentação forte vai vir para estabelecer o monopólio e como é que a gente pode evitar que isso aconteça. Muito obrigado. Se o Presidente me permitir, eu posso adiantar algumas notas. Por favor, professor Ricardo. Muito obrigado pela pergunta, Nicolas. É uma excelente pergunta, diria quase a pergunta para $1 milhão, não é? Eu não lhe vou dar resposta a ela, porque não a tenho, mas deixe-me só dar-lhe uma ou duas notas contextuais, que têm a ver com o tema da regulação. Ou seja, o tema da regulação, na medida há aí duas questões. A primeira questão, regular ou não regular, e a questão a seguir, a mais difícil, se for no sentido de regular, que regulação? Aí é que se põe um grande problema, ou seja, porque na realidade nós não estamos na regulação zero. Há um conjunto de princípios jurídicos e éticos
e técnicos que se aplicam, porque basicamente a inteligência artificial acaba por ter o mesmo impacto que a eletricidade, não é? É transversal, ou seja, está em quase todas as áreas. E, se vocês bem se lembram, quer dizer, basta olhar para a realidade, também a eletricidade é causa de risco, mas nos últimos tempos foi objeto de um conjunto de regulações e nenhum de nós tem problemas maiores com a eletricidade. E apenas para dizer que há aqui uma nota comum, transversalidade. Isto para dizer o quê? Para dizer que no momento em que estamos agora, mesmo no contexto europeu, sem um regulamento aprovado, a verdade é que, quer no contexto português, quer no contexto europeu, há um conjunto de normas jurídicas, stricto sensu, que se aplicam. Há um conjunto de normas técnicas que se aplicam. Há um conjunto de normas éticas que se aplicam. Portanto, quer dizer que nós não estamos no grau zero. A questão aqui, nós estamos a discutir, nomeadamente no contexto europeu, e que obviamente se terá de discutir, enfim, de acordo com um conjunto de variações culturais nos Estados Unidos e eventualmente na China, é que tipo de regulação. E já estamos neste nível, na medida que, se é necessário fazer uma regulação tailor-made, à medida, nomeadamente, identificando um conjunto de regras, como o Dr. Tiago Cabral foi identificando, nomeadamente em matéria de transparência, se devemos seguir ou não um sistema de dimensões de risco e depois criar um conjunto de obrigações mais fortes para as situações mais arriscadas e por aí adiante. Ou seja, está um pouco, pelo menos no contexto europeu, foram elencadas várias possibilidades de regulação e, de certa forma, a regulação que está a ser proposta segue três caminhos, se quiserem. Jurídicos em sentido amplo. Por um lado, segue um caminho ético, ou seja, de códigos de conduta, sobretudo para as situações de sistemas de inteligência artificial de menor risco. Um sentido jurídico, sobretudo para as situações de alto risco, e transversalmente a isto, como acontece com todos os setores técnicos, normas de harmonização, normas técnicas que devem ser cumpridas. E, portanto, de certa forma, há aqui três caminhos, ou seja, não estamos apenas a pensar num caminho jurídico stricto sensu da essência de lei, depois há aqui um conjunto de outras almofadas que nos permitem chegar a esse tema. Agora, para procurar dar uma maior nota contextual à pergunta do Nicolas, a verdade é que tudo isto depende do contexto cultural. Ou seja, nós basicamente na Europa estamos com um contexto cultural, ou temos um contexto cultural em que estamos preocupados, para além, obviamente, da liberdade de iniciativa económica, mas também preocupados com uma grande dimensão de direitos fundamentais e outras dimensões, e portanto quer dizer que provavelmente a União Europeia, como aliás o nosso regulamento é regulador disso, tem um conjunto, diria, de normas que provavelmente num contexto mais, se quiser, no contexto norte-americano, mais liberal, não terão lugar, ou num contexto mais, diria, de Estado centralizado, como é o caso da China, também não terão lugar. Portanto, ou seja, se bem que o tema do monopólio provavelmente na China não terá um grande impacto, né? Provavelmente terá grande impacto nos Estados Unidos e na Europa. Queria deixar estas duas notas contextuais e uma última, que é o tema da regulação, nomeadamente no contexto, regulação da inteligência artificial no contexto da União Europeia. Ele está pensado, de facto, para um conjunto de modalidades de inteligência artificial. Agora, no que toca ao ChatGPT e outras eventualidades, ou seja, e outras eventuais modalidades de inteligência artificial que venham a surgir, surge o problema de perceber se as regras gerais que existem chegam, são suficientes. Até porque muitas destas técnicas, chamemos assim, de inteligência artificial, muitas vezes são moda, ou seja, há uns meses atrás falávamos do metaverso, hoje já se fala menos, quer dizer, portanto é apenas para dizer, quer dizer, não é o caso neste momento do ChatGPT, porque de facto o ChatGPT tem uma utilidade que qualquer cidadão consegue reconhecer, embora seja variável, e de facto tem uma dimensão global, ou seja, tem a dimensão de ser perceptível e ser útil para qualquer cidadão. Portanto, que é algo que nós há muito tempo privilegiamos no contexto da internet, não é? Todos nós privilegiamos o uso do e-mail gratuito e o uso de acesso ao motor de busca com informação gratuita, portanto, ou seja, esta ideia de transversalidade e de universalidade e de utilidade é algo muito relevante. Portanto, isto apenas queria dar estas notas contextuais, porque a pergunta que o Nicolas faz tem uma dimensão de facto de direito da concorrência que parece-me a mim, só conhecendo os mercados relevantes, nomeadamente nesta matéria, é que podemos dar uma resposta fina no que toca ao tema.
mas o risco, em alguma medida, está subjacente à pergunta, ou seja, a pergunta está bem feita. Passaria a palavra ao Sr. Presidente. Somando as palavras do professor Ricardo, o que eu penso é que a inteligência artificial ela deve ser centrada no ser humano, né? Então, independente da organização, nós temos que entender qual o nível de risco que é tratado pela inteligência artificial. Se é um risco aceitável, não aceitável, se é um alto risco, se é um baixo risco. E aí, com base nisso, independentemente da organização, ela vai ter que se adequar. Porque senão nós vamos estar abrindo precedentes, mesmo que seja para empresas de open source, violar direitos fundamentais, né? Então, independente da empresa, se ela é uma big tech ou não, me parece que a regulamentação ela passa pela análise do risco, né? E centrada no ser humano. Alguém mais gostaria de fazer uma complementação? Professor Pedro? Eu só dizer que, efetivamente, concordo que, em parte, o debate que está a acontecer nos Estados Unidos é uma questão de monopólio, não é? Tentar afastar os pequenos players, no fundo, do mercado da inteligência artificial, mas eu diria que há aqui um outro aspecto acerca da regulação da inteligência artificial que nos está, eventualmente aqui, que nos está a passar ao largo e que eu acho que é importante mencionarmos também, que é o facto de, ao contrário de outras indústrias, com relativamente pouco investimento, consegue-se fazer pesquisa avançada sobre inteligência artificial. E se os países começarem, países ou continentes, estou a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europeia, começarem a fazer regulações muito apertadas neste particular, o que vai acontecer é que vamos ter operações secretas por todo o mundo. Os Estados Unidos fazem isso, tem uma regulamentação muito restrita no que respeita à pesquisa de armamento biológico, que está proibida, portanto, não acontece em território americano, mas os americanos têm laboratórios por todo o mundo, patrocinados pelas várias agências, que fazem essa pesquisa no Sudão, em África, alguns na Europa do Leste. Portanto, as pesquisas continuam a acontecer. Portanto, eu acho que nós estamos e reparem, uma pesquisa de uma arma biológica implica recursos, implica laboratórios de nível 4, uma quantidade de recursos que a investigação na inteligência artificial não implica. Portanto, eu acho que vai ser muito difícil. A regulamentação pode e deve ser feita tão perfeita quanto possível. Outra coisa será o enforcement, que eu acho que será extremamente difícil. A inteligência artificial é um campo de pesquisa militar também, portanto, não vai conseguir ser barrada com esses regulamentos. Saem notícias quase semana sim, semana não, das inteligências artificiais desenvolvidas pela China para, no fundo, determinar como melhor devem combater o Ocidente se entretanto surgir uma guerra. Portanto, a inteligência artificial tem aplicações a estes níveis, que eu acho que, por muito perfeito que seja a regulamentação, não vai ser possível parar essa onda, ou pelo menos vai ser muito difícil. E a questão é como é que se vai fazer o enforcement, não é? Portanto, são questões efetivas. Eu diria, mais ainda, e voltando aqui um pouco ao capítulo que eu coautorei, como é que se vai fazer o enforcement se as pessoas que são responsáveis por esse enforcement não sabem nada sobre o assunto. São muito mal formadas, não é? Têm conhecimentos livrescos, se tanto, ouviram umas coisas, portanto não há pessoas com a capacidade, mesmo que eu diria que estamos num patamar em que mesmo que os algoritmos fossem públicos e não fossem propriedade industrial, ninguém perceberia o que é que o algoritmo está a fazer. Portanto, existe uma incapacidade depois de
de fazer o enforcement dessas regulações, que me preocupa mais do que a realização, efetivamente, de regulamentos bem feitos e até podem estar perfeitos, mas a questão é depois como é que na prática, quer contornando os regulamentos, quer como fazer o enforcement por governantes e administração pública que não estão preparados para entender a tecnologia com que estão a lidar, vejo que nós vamos ter aqui um hiato grande entre a regulação e a prática. E provavelmente é nesse pormenor que estará a diferença. Obrigado. Nicolas. Eu só estava batendo palminha, não levantei a mão. Só palminhas. Certo. Muito boa pergunta, Nicolas. Alguém mais teria alguma outra questão para submeter aos nossos palestrantes? Então, pelo adiantado da hora, vou chamar o professor Nitamar para que ele encerre o painel desta manhã e cumprimentá-lo, professor Nitamar, por esse grandioso evento que o senhor organizou, né, junto com o professor Jair e a comissão organizadora, né? Ainda nós temos mais alguns dias e estou muito honrado de estar aqui participando e ser um dos moderadores aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade, agradeço pelo tempo de todos e devolvo a palavra para o senhor dissolver esse painel desta manhã. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, agradeço aos professores Pedro Corrêa, Tiago Cabral, Ricardo Pedro, professor Paulo Caliendo, pelo excelente painel e instigante discussão neste início de tarde. Muito obrigado a todas e todos que participaram e uma boa tarde para todas e todos. Um abraço. Boa tarde.
Olá. Boa tarde, Henrique. Só para te dizer, porque temos dois colegas que vão falar em inglês, então, não é? Sim, sim, O Aaron e o Andrew. Uhum. Aí depois, ó, aqui é o Diogo. Então, depois que eles dois falarem, eu acho que é melhor tu deixar um fala primeiro e fala o outro, e aí tu abres para perguntas. E logo em seguida tu dizes, olha, vamos, não é? We'll be starting now our session em português. Só para avisar, porque aí a gente entra em português, porque... Tá bom, eu pensei que ia ser tudo em inglês, ok? Não, Fazemos é que isso. os outros, a Sinara e a... Aliás, deixa eu ver aqui quem eram as outras, né, que estavam ali. Mariana, Sinara e o James Santos. Eu entendi que os outros iam falar em português, mas aí eu também não sei. Aí eu vou passar em português, se eles preferirem falar em inglês, daí a gente... cara, tá dando... é normal isso tudo, eu já fiz 1 milhão de eventos aqui, mas esse evento está sendo particularmente... Oi, Sinara. Ô, professor Itamar, eu sei que o senhor está falando nisso agora, mas eu vou perguntar. Na cópia que eu tenho do cronograma, tem o meu nome. Não sei, eu acabei de falar numa mesa. Eu sei, mas então não, Nicolas, né? Nicolas, só para explicar. A gente teve que mudar várias vezes, e quando muda ali no Excel, a tabela Excel, que fica naquele Google Drive, que foi a ideia da Joana, de colocar ali, atualizando ali. Como eu não tenho acesso ao site, e o site, eu vou te dizer, realmente não funcionou, a Mariane, quem foi o pessoal, até fico assim, porque o pessoal está todo mundo fazendo o que pode. Claro. Mas não funcionou muito bem. Primeiro, saiu um monte de coisa com inglês errado, e aí deu, cara, tu não tem condição de estar fazendo tudo, ainda corrigindo o texto, mudar a data de o outro que pediu para mudar na última hora. Está sendo assim, está tendo muitas mudanças de última hora, eu estou achando que realmente não dá mais para fazer mega eventos como nós fazíamos antigamente. Eu até disse para a Sinara que a diferença quando se faz um evento grande é que você tem, assim, tem um deadline para a pessoa submeter o paper, o aceite, e tem a data, e tu não muda PN, não pode mais mudar. Depois que tem aquela data, ninguém pode dizer, minha mãe pediu para ir no cinema. Não, aí acabou. Então, o pessoal saiu mudando muito, e aí isso complica, cara, porque é só um para estar fazendo essas mudanças aqui no site, não sei, então deu. Sim, é assim mesmo. O site lá eu ainda consigo atualizar. O que está no Google Drive eu tenho atualizado, mas eu não tenho condição de sair atualizando e mandando para cada um no WhatsApp, no Facebook, em 6 canais. Isso é impossível. Não, sim, professor, mas eu só quero saber, então, tipo, eu não preciso fazer nenhuma fala agora, eu tô livre. Não, tu fizeste tua fala, é uma fala para cada pessoa. Agora tem um aí do James, William, que aí o teu nome estava junto, mas eu não sei o que é que vocês estão fazendo. Esse grupo não, aí. Não. Eu Esse é do James, não tenho nada, não tenho nada para falar, vou ficar só quieto aqui. Mas muito obrigado, Nicolas. Eu vi que tu fizeste pergunta ali para o pessoal de Portugal, foi excelente, mas eu mesmo nem podia mais a continuar, que eu tive que sair aqui. E aí, fora isso, as outras coisas da PUC que me pediram uma carta ali para um colega que vem da Suécia. Enfim, se eu for contar tudo que eu tive fazendo aqui. Eu fiz, Itamar, tu tinha me falado para fazer em português, eu fiz em português, então eu vou apresentar. A mesa era você, a Mariana e o William. O William não está aqui, né? Ainda não. Porque eu não sei se ele vai mudar para inglês. Se ele falar em inglês, até, Henrique, quando ele entrar aqui, a gente perguntar a ele, se ele disser, não, eu tenho que fazer em inglês por causa de alguma razão, aí tu podes deixar até que falem. Andrew? Hi, Andrew, are you there? Oh, yeah, I'm here. Yeah, we're probably speaking in tongues, like evangelicals say, right? But in our case, it's no gift from heaven. Yeah. We're just talking in Portuguese. But some friends of ours say that Portuguese sounds like Russian backwards. So it's a quite different language, right? For me. But anyways, go ahead. Please welcome, Andrew. It's a pleasure to have you there. Yeah.
And I believe Aaron's presenting next. Is that right? Yeah, it could be either way. You can go first. Perhaps it's going to be better for Aaron since he's going to be speaking from California. Henrique, perhaps Andrew could go first and then Aaron. And how about you, William? Are you giving your talk in English or Portuguese? Me? No, James. Let's see. My talk's scheduled for a little bit later. I don't know if it's gonna be right now, but I think I'm going with Sinara and. Yes. The point is. Yeah, but the question is English. It's gonna be English. It could be in English. Yeah. Well, what do you prefer? Or you prefer? What do you prefer? It's up to you. Well, it could be. That's no problem. I could do either way. Okay. If the audience is the audience is very mixed, and that's the point. Oh, it's going to be English then. We're trying to group them together. So Andrew and Aaron are giving their talks in English. Okay. And therefore, if you give your talk in English, you can be with this English-speaking group. Okay. And Sinara and Mariana will go next in the second panel in Portuguese. You see? Okay, I can do it. Yeah. Okay. Yeah, I can do it in English. Okay. Okay, then. And then now is Andrew and William and Aaron. Aaron is not here, but he's going to be next after Andrew. Okay. He's in California. Okay, and then the second because group you have more of a time zone difference. You see, that's always the problem. Yeah. Like this morning, I don't know if you realize that Mikhail, that's our Russian friend, and he's talking from Warsaw. So it's another schedule. And on Friday, we have people from China and Japan, which is 12 hours of difference. Yes. So that's why we have to be very careful with the time zones. In this sense, we Brazilians are very lucky because you are, in a way, some in between. Right, you know? Exactly. Yeah, we are between Los Angeles and Tokyo, right? You know, I have this international group I belong, and always the schedule is good to Brazil. It's good to me. On the other hand, the people from Asia and California always have problems. So that's right. Especially if you get someone from LA and Sydney, Australia, for instance. Wow. Then it's going to be a tremendous difference. Very tough. It's almost like one day. Yeah. I believe you are Mariana and Aaron are not here yet. Yes. No, I can't see them yet. No. Okay. Nita, tu decide but it's como okay, fazemos. Henrique. You can start now. It's pretty good. Okay. Okay. Andrew, welcome everybody to this fourth day of our colloquium. I am very glad to be here and host you guys in this talk. And thank you so much for being with us, the guys that are here and the audience that is on YouTube. Okay, we'll go start right now. And we begin with Andrew Fishberg, who is the president of the, Artificial Intelligence Robotics Ethics Society at the MIT. Yeah, actually, though, I think Aaron should go first because I have to walk away. But he's not here yet. Oh, no, he's not? Okay, because he was supposed he's to not here. It should be here, but he's not here yet. So can we start the two? Excuse me, Henrique, Aaron just stepped in. Okay. Yeah, he just entered the Zoom room. Okay. Let's see if he's gonna join us. Oh, here he is. Okay. Hi, Aaron.
How are you? Hi, how are you guys? Thank you so much for Good to having me. see you. Good All to right, see you as well. Enrique. Enrique is our moderator this afternoon. So Enrique, please go ahead. Thank you so much, Aaron. Thank you so much, everybody. So, okay, you just arrived, Aaron, but you are the first one. So it's my great pleasure to say to Aaron Huey, I don't know how to pronounce it. Probably, certainly is wrong, but anyway, he's the founder of the Artificial Intelligence Robotics Ethics Society, and this is our great pleasure to have you here. So you have your time. I should say the floor is yours, but maybe it's better than the Zoom is yours. Please go ahead, Aaron, and you have about 30 minutes, 25 minutes. It's up to you. Go, please. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so I'm going to go ahead and share my screen. Give me 1 second. Are you guys able to see my screen? Yeah. Perfect. Thank you so much. So I want to start off by thanking you all for having me at this conference this year. It's a wonderful opportunity for us all to collaborate. AIRES has been around since 2018. Your chapter here, AIRES-PUCRS, has been around for at least 2 years now, and you guys have done some really amazing work. And so on behalf of the overall organization, we just want to share how grateful we are, and how proud we are to have you guys be part of the team. This is a wonderful, wonderful opportunity. And so what I'm going to present on today is just a little bit to go back to the basics on what AI ethics is, sort of what our experience is as an organization and what we've come to define AI ethics as. We're going to go over some examples. Personally, I am in medical school, so what I focus on is AI ethics in medicine, but a lot of other people in our organization also focus on business. So we're going to take some different ideas, take some different viewpoints, and just see sort of how AI ethics works in the real space. Okay. So let's start by asking the basic question that everyone always asks, which is, what is AI ethics? And AI ethics is one of those topics where I think back when we started in 2018, it was more esoteric. No one really knew what AI ethics was. When we talked about AI ethics, people would always think about like Terminator or iRobot or movies of science fiction nature. But I think now with like ChatGPT and all of these new technologies, the whole framework has shifted. And a lot of people now have a better understanding, or at least a fundamental understanding of what AI ethics is. And we like to think of AI ethics as a relatively new, not that new anymore, but it's an interdisciplinary field that combines philosophy, ethics, psychology, linguistics, and computer science. And I think at PUCRS, you guys have an organization called RAIES, RAIES, and I think you guys focus a lot on this as well. But we want to go a little bit deeper, and we want to see what, we want to see what AI ethics actually is. And to find out, we want to first review some really important definitions. So artificial intelligence, according to Wikipedia, I know professors always say, don't quote Wikipedia, but this is one of those definitions that I think is relatively acceptable, which is that it's intelligence demonstrated by machines in contrast to the natural intelligence displayed by us humans. And so to boil it down to a very simple statement, I think it's okay to say that it's the capability of a man-made machine to have rational thought. And there are usually three types of artificial intelligence. There's ANI, which is what we have today, like Siri, Alexa, those smart assistants in your phone. And they're also known as weak or narrow AI. They focus on one single narrow task with a very limited range of abilities, right? And then when we move one step up, we don't really have this yet. Some people debate about whether this will ever happen. Other scientists think it'll happen in about 10 to 20 years, and that's artificial general intelligence. And I think this is where people really thought AI ethics fell into place back in the years where they were like, oh, is it like Sony from iRobot?
Or is it like Terminator or something of that nature? It's where something of an artificial nature can perform on the same level of a human mind. Anything we can do, they could probably do it but better. So one question that I like to raise is, do we actually think that these artificial general intelligence can eventually be better than humans in ethics? And I think the more important question is not whether or not it can, but whether or not we would want it to. And finally, the ultimate artificial intelligence, and I think this is really truly science fiction. I'm not sure if it'll ever be possible, but I mean, if you take a look at the news today, people think OpenAI is creating a new digital god, so maybe it is, and that's artificial superintelligence, right? And so not only does it match, but it surpasses the human mind. It's practically an omniscient, omnipotent entity that's created by us, and it's like digital and silicon. So now let's go on to machine learning. And again, Wikipedia says that it's the scientific study of algorithms and stat models that computer systems use to perform a task without using explicit instructions, relying on pattern and inference. And so essentially, it's maximizing the performance of a task, let's call it T, measured by performance metric P, and then based on experience E. And so some of the things that use machine learning are very simple. Here's two examples: self-driving cars, chess engines for self-driving cars like your Tesla. Your task is to autonomously drive a car. The performance metrics, let's call it average incidents per mile, and the experience is billions of real and simulated driving. For a chess engine, the task is very simple: play chess and win. Performance metric, how many times have the machine won? And the experience, playing against itself billions of times or against chess champions. And so here is a figure that I made for one of the papers that I published on AI in medicine. And so this is how I like to think of AI, machine learning, convoluted neural networks, and all these complicated terms. They really fall into different, like Russian dolls. That's what I described it as. And so the biggest shell of all is artificial intelligence. Machine learning, we could really think of it as sort of like how the AI operates, what it uses to function. And then a deeper level that goes into there is deep learning. And within deep learning, we have the neural networks, like convoluted neural networks, artificial neural networks, or recurrent neural networks of that nature. And so an example of this would be like the K-nearest neighbor. So this was something that was created by our outreach department at AIRES for an example of how we could better understand what machine learning really is. The idea, right, of this example is to classify or predict each new point based on the proximity of the K-nearest points to it, right? Now, I'm sure everyone here has a basic understanding of how K-nearest neighbor works, but now I want to put a different spin to it, right? I want to ask, how can ethics play a role in this example, right? If we're driving an Uber, K-nearest neighbor, probably not that ethically relevant, but now what if we use K-nearest neighbor to identify and persecute the closest people related to political dissidents, right? A very, very basic example with very real life implications. Does ethics play a role now? And I'd argue that it definitely does. And so now, since we've touched on ethics, I think now is a good time to ask what ethics is. And according to Oxford, right, it's the moral principles that govern a person's behavior or the conduct of an activity. And according to Wikipedia, and I think this is a good definition, it's the ethics or moral philosophy, which is the branch of philosophy that includes systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct. And so notice the system here is, or notice that the focus here is on a system of morals, and the ethics is a system of morals. So why is AI ethics important then? I think three very simple basic points to illustrate why this is important is that we want to have our technology avoid unintended harm. We want to build trust, and we have ethical and sustainable development of AI. And so AIRES, we've come up with a definition, which is that we want to call AI ethics as the application of moral principles to AI in order to ensure that AI is utilized fairly, safely, responsibly, and effectively in anticipation of future progress of the field. Now, this is not a new definition that I came up with last night. This is a definition that we've been refining over the past 5 years, and I think a very important part of it is the future progress of the field.
And a very good example of this is like ChatGPT. It came out of nowhere for most people on this planet in November of last year. And within the span of the last half a year, it's taken the world by storm. But AI ethics, when we define it this way, also sees ahead and tries to foresee how these technologies can impact the people that use them. And so I want to break down this definition really quickly. For AI ethics, let's start with FAIR, right? Currently, only a very small group of researchers, engineers, and business leaders are the ones controlling decision-making in AI. This is part of the reason why we want to have a chapter in the Global South, which is why AIRES-PUCRS is leading our research efforts right now. Because what we noticed fundamentally was that in the beginning, there was a lot of discussion about AI ethics in the US, in Europe, but we very rarely ever heard of ideas or perspectives from the southern part of the globe. And so we thought it was very important that when we have artificial intelligence and we're developing it in a way that is for a global, worldwide consumption, that we have the relevant parties from different aspects of the globe to make their inputs. Which is why we're very happy to have AIRES-PUCRS work so much in terms of the research and putting out their vision for what AI ethics is. Now, the second part of our definition was safe. If we allow artificial intelligence to make decisions for us, that means they can also make decisions that hurt us. So how is it that we can define or create AI so that it will act in our best interest? Finally, we have responsible, right? Who is held accountable when something goes wrong? For example, in medicine, when we have AI in medicine that maybe helps diagnose a patient, right? If that diagnosis is wrong, right, and then the patient sues, it's not going to be the AI that gets sued. It's going to be the physician that gets sued because the physician is the one that is accountable. But this also goes to many different realms outside of medicine as well. Let's say self-driving car. If a self-driving car hits someone, kills someone, who is ultimately held responsible? Now it's not so clear. Is it the driver? Is it Mercedes-Benz? Because Mercedes-Benz recently said that their self-driving car will always choose to save the driver and not the pedestrians, right? This is a good question to ask and to think about. Effectively, now this is a really important part of our definition because although it doesn't seem like it, and it seems like every time we have a discussion, we're always talking about, oh, how we can make it safe, keep it safe, restrict it, but that's not really what AI ethics is about either. When we have an application that is truly beneficial for the people, the right thing to do is spread it and make it available to as many people as possible, as quickly as possible, rather than restricting it. However, there always has to be a balance that is struck. And anticipation of future progress. This is what I talked about earlier. We're not just tackling what's going on right now at this second, it's also to anticipate the future impacts that can really change the world and to make sure that this change is a positive and ethically guided one. And so Microsoft has a very similar quote unquote definition, but they call it their ethical AI principles. Now there's a lot, there's also ones from IBM, ones from Google, but I think we could really resonate with the one from Microsoft. And they call it fairness, inclusiveness, reliability and safety, transparency, privacy and security, and accountability. So now I want to touch a little bit upon my field of expertise, which is healthcare and AI, ethical AI in healthcare. Because the field of medicine really is not an exception. There's no exception to the fact that the influence of AI as a new technology is already intricately linked to the advancement of modern day practical clinical practice. And the reason why is because one of the biggest problems in healthcare, at least in the United States right now, is that physicians spend so much time detailing, charting, putting things down so they don't get sued, rather than spend that time focusing on the patient. And so there's a very big gap, a very big need to help bridge what people expect doctors to be and what doctors actually are. However, when there is new technology coming to place, there can always be a very big opportunity for bias issues to creep up, privacy and security issues. There's always going to be a lack of transparency and explainability, at least right now with the AI models that we have, especially if they're black boxes. And this will have a very big impact on physician-patient relationships. And so this is just a quick example from the research that I did and published in JVJS.
So this is the numbers of paper on AI in healthcare itself. And we see that there is almost an exponential trend increasing to up to 2020. Now, this chart was made back in 2021, and so that's why 2021 is really low. But if we update this chart to today, that chart is actually an exponential growth. And here we can see some of the major highlights in the years, right? So the GDPR is implemented. There's a burst right there in 2018, right? The IEEE releases their ethically aligned design paper. And then the Department of Defense of the United States formally adopts its 5 ethical principles for AI, which is actually modeled very similarly to the ones that we saw from Microsoft just now. And we also see that's also where Google fires its AI ethics lead, Tim Njebro, back in 2020 as well. So here's an example of racial bias in healthcare. So in the United States, almost every single hospital uses a tool called Epic. It's created by Epic Corporation, and there's a proprietary tool for targeted overbooking. So what that really means is that when you make an appointment, right, that takes up the resources from the hospital. But if you don't go to your appointment, that causes a waste for the hospital. So how do we manage that, right? What we found out was that the Epic tool eventually diverted resources from individuals who are already marginalized to begin with. And it's very simple to see why. If we take a better look at it, if you're in a very, very poor environment, you probably don't have your own car. You probably rely on public transportation. Public transportation is not always the most reliable in the US. And so when you have an appointment, let's say it's at 1 p.m. and there's terrible traffic, your bus gets stopped in traffic, you're not going to be able to make it to your appointment. However, those people are also the same people who require the most care from physicians. Another AI tool that Epic created was to manage case resources. A very similar tool, slightly different, but the important thing to notice here was that it eventually discharged African-American patients with lower ability to pay to favor richer Caucasian Americans. Now, it doesn't take a genius to realize that this is a very big problem. And the very big problem is not just the fact that it's racist and it's marginalizing people who are already marginalized to begin with. The really big problem here is that it starts off with already racially biased EHR or electronic health record data, right? And so the AI is fundamentally programmed that way. It receives, right, more biased interaction from people the way it sees it. And then those biases are reinforced and the disparities are then further exacerbated, creating an even more racially biased or socioeconomically biased AI, which then reinforces itself. And so this is where human physicians and creators of these AI tools really need to step in and control the technology that we are creating. And so we want to touch a little bit upon explainability and transparency, because one, this has a very big importance to us in healthcare, simply because we can't just say, oh, you have cancer, right? The patient then asks, why do I have cancer? And then I say, I don't know, because the AI said so. That's not acceptable for us, right? And so explainability and transparency is very important, but it's also important to the overall field of AI ethics in general. But I want to make one note here, which is that a lot of people use explainability and transparency to be synonymous with each other when it's really not. And here's why. Transparency is the ability to see, right, inside the AI. It doesn't involve whether or not you understand what it's doing. If you can just see inside, look, you can open up the trunk of your car or the hood of your car and you can see inside, but that doesn't mean you know how the engine works, right? So transparency is a necessary first step to achieving trust and explainability within AI system. Explainability, right, requires you to fundamentally understand why the decisions are being made and how they're being made. So it's synonymous to you opening up the hood to your car, but also understanding how the engine works inside it. And so for us in healthcare, we like to call AI augmented intelligence, right? Our AI stands for augmented intelligence, not artificial intelligence. One of the reasons why is because doctors, we don't want to be replaced. And so we just redefine it as something else. But there's also a very good reason why we call it augmented intelligence rather than artificial intelligence. One, we like to think that there are 3 C's for excellent healthcare delivery. There's communication, compassion, and competence, right? The ones I've highlighted here, compassion, is uniquely human, at least for now. And so AI has a significant potential to enhance
rather than to replace or subvert physicians in patient care. It can enhance our communication. It can also enhance our competence. But there's something very fundamental about compassion that is in healthcare and requires a human touch. And so physicians, we have clinical experience, we have empathy and compassion, and when we combine that with augmented intelligence, we're able to deliver even better care for our patients. And so this is just a diagram of what I've just said, right? AI, it can automate data, curate it, and analyze it. It can also increase the time we have with patients because we no longer need to be the ones doing all the data curation, analysis, charting, and of that nature. And then overall, it can then improve the efficacy and patient outcomes. So now let's move on to business. Now, I'm not a businessman myself, but a lot of my friends are. And so AI is already playing a very big impact, especially with ChatGPT. Now there are people trying to do 3 jobs at one time because they realize they can do 3 jobs with ChatGPT without realizing that eventually they won't even need to do those jobs to begin with because ChatGPT can probably do it for them. And so AI in business is already expected to hit 110 billion United States dollars by 2024, right? It's a huge market, and I don't think anyone doubts it. And in 2021, FICO and Corrêa, they did a research study that found that 80% of executives or C-level executives struggle to establish how to actually use AI responsibly. And now this is a very big problem because ethical AI isn't just good because it's responsible. If we think of it in a more practical sense, if it's good for society, then it's also going to be good for business. But there are some potential problems from using AI without regards to ethics in a business. So why is it good? So let's take a step back and try not to say that AI ethics is good because it's fundamentally good. Let's take a look at it from why it's good to my bottom line. And one of the basic requirements right now for many companies is like the GDPR in the European Union, the Algorithmic Accountability Act in the US, and these laws require a company to exist to support these requirements. Now, the FTC, which is the Federal Trade Commission in the United States, to me, it was pretty funny, but what they said was that if a business fails to hold themselves accountable for all their actions, both human and AI, then they should be ready for the FTC to do it for them. Now, there's 2 things to this, right? One is that right now in the United States, we don't really have that many laws to control how AI is used. Just recently, the White House invited some of the chief executives of top AI companies to talk about how we can look into regulation. But right now, it's very much laissez-faire. Do it how you like, just don't ruin people, right? But if there is problems, then the Federal Trade Commission will then come in to stop it. So what does ethical AI in business look like? I think everyone agrees that bias and unethical AI is not a good thing, but how do we actually mitigate these ethical AI risks? Now, I think the first step is that you need an executive team, right? You need to have different facets to that team, though. You can't just have philosophers, and you just can't have programmers, and you can't just have CEOs, right? You need to have a multi-layer approach, which is where you have the technical folk, right? The people who can actually do the programming. You need to have the legal folk, right? If you're in the EU, you might not have the same laws as in the United States. If you're in Brazil, you might not have the same laws as the GDPR, right? You need to make sure that you're following the regulations of the place that you're operating in. Of course, then you need to have the ethics folk. And I think it goes without saying that ethics folk and the legal folk they're not always the same person. And then finally, you need to have the business folk. If you're a business, everyone understands you have the fundamental, the basic bottom line, right? You need to make sure that you're making money, you're not just losing money while still following the laws, making sure you're ethical and still following legal guidelines. And so Reed Blackman and Bina Amath recommends having 3 conversations, and I really like it. In the conversation, the first thing to do is to define your organization's ethical standard for AI, because every company is going to be different, right? You can't have a one-size-fit-all thing for ethical AI, especially when it comes to companies. And so you need to first identify the gaps between where you are now and where your standards call for, because that gap could be very big or it could be very small. And then you need to understand that the complex sources of the problems are not just single, right? You have to then
understand what those complex problems are, what those roots of the problems are, to be able to find operationalized solutions. And so that's the conclusion of my talk, just a little bit about the society as a whole. We were founded in 2019, and we just focus on educating tomorrow's ethical AI leaders in ethical AI principles to make sure that AI is going to be created ethically responsibly. So a little bit of background on why we were created. Back then, we realized that a lot of students, they only just wanted to make AI. They want to have fun. They want to make it work, but they never really thought about the social impacts of the technology that they're creating. And so instead of going to Google's headquarters and asking to see their CEO so we can teach them AI ethics, because that's not going to happen, we thought about what if one day the future CEO of Google, the future CEO of Microsoft, the future CEOs of these global huge tech corporations, what if they were our students? And so what if we can teach them what ethical AI is today, so that once they're already at that level in the future, they have it as a fundamental framework in their heads already. And so that's the fundamental basis of AIRES, right? And so we also published the AI Ethics Journal. Right now, we're actually having a new call for papers for different language models, ChatGPT, things of that nature. If you guys have any research that you have that are interested in, please submit it to us. And then I know we also accepted papers at this conference. We're more than happy to publish as well. And so if you're not already a local member, just join your local chapter here at AIRES at PUCRS. Or if you're also interested, we're always looking to charter new chapters of AIRES as well. And you can find more about that on the website. So I think that's all I have for today. Thank you guys so much, and I'll take any questions if there are any. Thank you so much. I'm sorry. Thanks so much, Aaron, sorry, for your enlightening words, and for showing us that, you know, artificial intelligence and so on are a real human issue. And we'll have the questions and comments later. But right now, thank you so much again. We'll pass the Zoom, not the floor, to Andrew Fishberg, who is the president of AIRES at MIT. Please, Andrew, go ahead. I think Andrew is not on right now. Nitamar, can we go direct to James? Yes. Well, if Andrew is not around, all right, go ahead, please. Okay, sorry. So we go directly to James William Santos, who is at AIRES at PUC Rio Grande do Sul, and James will also speak in English. And please go ahead, James. You have around 20 minutes. All right, I'll be very brief. I won't take long. Let me share my screen. So, are you guys watching, seeing what I'm presenting? Yes. It's okay, James. Oh, thank you so much. So, I'm gonna give a brief outlook to a particular tool that we're working. It's currently on a validation stage. But before that, I talk to how do we build this tool and why am I talking about fairness principle and practices of AI development. I want to talk about how did we get to those principles and how I am here as a social scientist working with AI development, and this type of map, this leading trajectory that guide me here
goes through worldwide AI ethics and AIRES. So Nicholas brought me into the research to build a meta-analysis, a review of 2,000 guidelines and recommendations for AI governments. And his pitch was pretty strong. He has, if you know Nicholas, you know that he has big ideas, big views, and he was trying, this is the beginning of something that we will build, and it's gonna be an ongoing research. And I said, well, I'll go for it. And so we finished the article, and the article was very instrumental to our, like Nicholas said, it was instrumental for the continuous research that we are trying to build right now at RAIES. So one of the particular parts that it's integral for our tool, it's the citations by principle. So in our article, when we were examining the principal distribution in this 200 data set of guidelines, yeah, we used an n-gram, a text mining technique, to create an overall definition of each privilege, of each principle or group of principles. So then we gather all of the most cited words and groups of words to build a definition of a principle. So that's a very important part, because as this is an ongoing research, those are not going to be static. Those are not fruit of the our enlightenment as an academic. So it's fruit of this analysis of a worldwide scenario landscape of governance of AI. So we see here, when this is in some screenshots of our interactive playground, and if you go through that, we explore the worldwide principles. We go to justice, equity, fairness, non-discrimination as a bundle, and we see that a definition base created with this text mining technique. So this set, and it says, this set of principles upholds the idea of non-discrimination and bias mitigation. Discriminatory algorithm biases AI systems can be subject to. It defends the idea that regardless of different sensitive attributes that may characterize an individual, all should be treated fairly. So the AIRES playground on worldwide ethics, it's available. And it helps us to keep always the research ongoing, always keeping it fresh, because as I said, the principles are not static and the landscape is ever changing. So it demands continuous revision and expansion, and the paper will eventually be updated, of course. And the playground is easy to access and open source. So this is the publication. Currently on full, you have a preprint that is full of the article at Archive, and we got also our procedure to publish at Patterns. It's always on the preprint. It's available also. So that's when we came to the tool to talk about fairness. So AI EPS, with DPS that we commonly call, it's the ethical problem solving. So DPS emerged with the RAIES project, which is, of course, an idea that came to be from our research at AIRES previously. So wouldn't be made, those are coupled together and almost a necessary relation. So the EPS, the ethical problem solving tool, has become a part of a larger framework comprised of tools that aim to ensure ethically sound system development, which encompasses the impact analysis, the IAS, the model, and corporate CAR, which is a very important part that deals with accountability. So let's go through the tool. So the ethical problem solving EPS has a survey which has multiple choice and
essay dissertation part. So the particular center of the EPS is to gauge the scope of the intended use, out of scope usage, and target audience. So we use this core use an audience to evaluate. Of course, system details and also other questions of compliance and legality are comprised in the impact assessment and the model and corporate card. As I said it before, this is a larger framework. So if you ever come to need the work of our platform at RAIES, it will be a bundle of analysis that will comprise the model and corporate card, the impact assessment, and the EPS. So it's currently on validation. Nicholas is here, so she's probably going to be mad that I'm going to show you guys the EPS. So here's the EPS. We have a description here of the description of the tool and how it addresses the principles. So in this part, we try to sell the tool as an invaluable for developers and other professionals responsible for creating autonomous applications and systems. So it helps to ensure that sensitive ethical issues are treated with care and consideration they deserve, helping developers if they have taken value-sensitive design considerations into account during development process. So this is the particular point. So EPS quantify the potential risks associated with an application regarding 6 principles. So it gauges your system through a 3 level. So a low, an intermediate, and a high. So then through these 6 principles, transparency, fairness, privacy, sustainability, robustness, which it's now reliability, it's more specifically, and truthfulness. EPS gives developers a personalized normative guide to help create better applications while also ensuring that they are developing ethically sound. So this guide is customized to which developers' needs to enhance ethical considerations of the application. Of course, I wouldn't go through with all the 6 principles that I mentioned, but I will go through fairness to show you guys how this works. And it's very interesting because if you're evaluating an application, sometimes you could evaluate in some principle, it probably could be low or intermediate, but in other principle, it could be high. So there's not a standard, or if you have a low privacy, maybe you need some more robustness. So that's kind of the idea of a subjective evaluation, always with counting with the people that we have at RAIES. So now the survey is very simple. So we have a few questions here that you guys are seeing. They're looking for some intel on the development stage and the target audience of an application. So what is an estimated audience size from direct and indirect users? So is it local, is it regional, is it national? Are you not specifying the age? So it's internal. Well, if it's a big company, it could be internal to the own institution, but it's also could be targeting from 20 to 500,000 people. So it depends. So now here, what's the purpose of this application? So this is an essay because it lets the people who answer the questions to be free to delve into the purpose of its application. So we have a list of primary intended uses that it's not to be exhaustive, but it's pretty packed. Public contracts, information, nuclear energy, renewable energy, weather forecasts, court lawsuits. So it's very
very full, potential non-intended uses. So if you are designing some system, it could be, a large language model could have some non-intended uses. So maybe you're not seeing, or maybe you should be aware of those already before or during development. So now we have an essay question, describe the intended use, describe the out-of-scope usage. And now we have to the more integral part, which is the ethical troubleshoot, which is a few more the essay questions designed to help developers hypothesize about possible problems in the ethical sphere that may arise during the use of a given application. So now we have the part where we can be more assertive and more customer personalized to the developer. So if your application uses user source data, please explain how the data was handled, how it was whether it was collected consensually. So, and then we have a little explanatory. So if your application uses sensitive/personal data, please describe the situations that could affect the functionality of the application and the measures to taken to prevent such variations. So sensitive attributes such as gender could interfere with the performance of applications. So this is the type of things that we are asking here, and whether there's the user needs and feedback were considered. If there are any warnings, they should be alerted to the user for possible failures in an application's performance, and how such information will be brought to the user's attention. So specific techniques of value-sensitive design that we will use. So if you are already aware with those, that we wanted to share, to take a look if you are aligned with what you're trying to do. If the application has a variable performance tied to the sensitive attribute. So if you have a sensitive attributes that it's affecting your performance, your precision. So that's something important that we should take a look, elaborate on the possibilities of misuse. And do you use another application for interface, an API? So that were not produced, because this could have some effect on how your application is working. So an age tab, because considering children under 14 years old or from 15 to 18 years old, we have some more delicate subjects to address. So elaborate on the expected effects of the application on young audience, what has been done to accommodate and mitigate any side effects expected from your application. If it has a target audience beyond the range mentioned, detail the subgroup. So maybe teens age 12 to 18 with hearing loss, or some teens that have another disability. What measures have been taken to ensure that the advertisement on the application is clear and unambiguously exposed? So what measures to contain the third-party advertising, if it is the case, that could be appropriate, and the contributions to defending the rights of children and adolescents. So this is it's a tight set of questions that should give us, along with the impact assessment of the AIRES and the moral and corporate card, should give us a broad range of information to give an assessment on fairness and to apply our method. Let's move this over here. So let me show you how the tool works. So the survey, when we have the information of the survey, we will give the EPS guidelines. So the idea behind the guidelines are principles to practice in the scheme of why, should, and how, which I think was an original idea by
Nicholas, that eventually the White House stole it. So we based it on broadly on the Google pair guidebooks that People AI connection that they have, which has a very deep troubleshoot part to give developers some intel on what is going wrong with this system. And from the article from the Bertelsmann Foundation, which is a German foundation, from principles to practice an interdisciplinary framework to operationalize AI ethics. So this was an interesting article that gave some intel to how make principles that are often abstract and also non-applicable to tie them up with some observables. So the approach of the guideline is why the highlighted principle is relevant. There are measures that should be taken to achieve this principle and how to do it. So it's currently on validation. So I told it that the why, should, and how approach was stolen to the White House because at NeurIPS 2022, we were present and we had already our approach to why, should, and how, and they presented the blueprint for an AI Bill of Rights that has that same idea of why, should, and how. It's not that practical. Doesn't have tools like ours, but it's pretty much the same approach, which I think validates ours, but it's also a little bit painstaking. So here's the normative guideline that you receive when you're talking about fairness. So we're trying to make this short, but not too short. So as we can see, we extrapolate from the principle that we gather from the worldwide AI ethics. So we have a broad idea of what is fairness. Already we are talking about data, which measures already you can use to enhance fairness in development. So we talk about data representation, algorithm design, monitoring, evaluation, and stakeholder engagement. So those are 4 steps that are common to every evaluation on fairness. So they will be present. So, and we have a little explanation on how this fairness has become such a relevant or such a relevant importance in the landscape of AI. And we have a little bit of definition of sensitive attributes and proxies, and noted that we use sensitive attributes and proxies to evaluate how the applications should be, if it should be a low risk, intermediate risk, or high risk. So in how much it uses sensitive attributes and proxies, and not explicitly used, of course. And we have here a note that just reminds ourselves that fundamentally achieving fairness is a socio-technical challenge, and the quantitative fairness metrics do not adequately account for a holistic approach of fairness, which includes justice, due process. So it's the fairness impossibility. And we have just a brief comment on the veil of ignorance, which reminds us that just closing our eyes to the sensitive attributes and proxies would not be assessing fairness in the right or in the most proper adjustment, because we would be, if we just close our eyes to the sensitive attributes, another proxies will give not intel to give this discrimination some, and it will persevere. The discrimination will persevere. So the proxies can be a part that we cannot exclude. So why should you care? So this is how we bring the attention on how
as the use of AI spreads to critical areas, such as criminal justice, healthcare, and finance, the importance of ensuring AI systems are fair and unbiased increases. So we talked about Compass, which was mentioned in almost all of the talks right here, and the tool that was famous for be racially biased in recidivism. So we're talking about discrimination in the use of FRTs and facial recognition. So we're talking about the study of gender shades and how this is important to highlight how fairness should be critical. Discrimination in HR practices. And we close with some final remarks and some articles that should be for if you want to give a closer look and be more aware of the subject, there's something available. So when we give an evaluation of fairness, and this is low, so we give a broad intel on how we do that. So to calculate the potential risks connected with an application, the EPS uses an evaluation matrix with risk categories of low, intermediate, and high. From low to high, each category has a unique set of suggestions. So EPS measures the level of risk on an application regarding fairness through how much sensitive attributes or proxies are not explicitly used in the decision-making process and the intended use of the application. So it's sensitive attributes and proxies and the intended use, because it's also comes to mind when we're talking about fairness. So the following recommendations are for an application to evaluate it to a low level. So to a low level, we indicate, well, you should have a model card, yeah, that must provide some intel in the data set, and it's an easy way to disclose possible or potential bias. A fairness statement. Yeah, this assertion outlines the organization's approach to the issue of fairness in the performance of the system application, and a disparate impact score, which in the end informs the fairness statement. And now the intricate part is that we have here, not only we indicate these tools, but we give a link to to our platform, our playground, and the GitHub repository that Nicholas and our newest researchers are building. So, and we have a brief approach to, well, what is a fairness metric? What is a confusion matrix? So it is targeted to developers and people responsible for the AI development, but it's also a pretty, it's pretty interesting to give some intel of what is that we're talking about. So it's not that extensive. So a naive approach would involve hiding all non-sensitive attributes. So nevertheless, it would ignore the proxies that can infer sensitive attributes. So that was I was talking before. So in a racially segregated city, address is a proxy for race. So ignoring sensitive attributes does not work. James, por favor, tenta concluir. Yeah, I'm closing. Yeah. So do we use a disparate impact score, and we have how a guideline and bias mitigation, extra reading, and now we have examples of spam filters. So those are some examples of low-level risk. Intermediate, then we go a little bit more, and we go with monitoring, explaining. So we have fairness metrics, and we have let's see right here. Let's go. Let's see pretty. Yeah. So we give the fairness metrics, the statistical parity, equal opportunity, and we give some intel that considering an intermediate, we recommend metrics such as statistical parity, equal opportunity ratio, and accuracy equality ratio, which should help clarify fairness issues. However, considering sensitive attributes are used relatively in an intermediate application, they should you should justify your use of a fairness metric. And now we use data as the bias mitigation, data pre-processing, model retraining, and this we all are giving
the means to do that with our libraries and guidebooks and monitoring explaining. So this is something that we have. Now some examples of applications. So with a high, we go a little bit more. We use counterfactual fairness. So that's the big difference. And also we address fairness metrics a little bit more restrictive. We consider using equalized odds that should clarify the fairness issues. So equalized odds are recognized as the most restrictive of statistical metrics. So yeah, it's a balance, equitable balance between true positive and false positive. So nevertheless, should be justified. And again, and we have also considering fairness metrics using of what-if models, which is ceteris paribus, which was something of a debate yesterday, which is the idea of guiding your development using the rationale of if everything else was the same minus this change, then what? So this is a conditional approach that could, if you take this characteristic of this balance of the training model, if will be change or it will be the same or change. So this is the idea. And we have a guidebook to make your own model using counterfactual fairness. So that's the idea. And for bias mitigation, we also address human oversight. It should be always human oversight, human in the loop on high risk fairness. So, and we give our guidebook, the Daleks AI Fairness 360, and monitoring explaining and extra reading. So with some examples of applications that should be high risk fairness. So that's it. I think I really went too long, I'm sorry. But this is what we're building. It's currently on validation, and we welcome contribution from everybody that wants to be a part of it. Thank you. Thank you, James. Well, you aren't too long, but you have a lot of things to show us. Oh, thank you so much. You should have more time. Anyway, that's what we have. So right now we go directly to Andrew Fishberg, who is the president of AIRES at the MIT. And I'm very glad to have you here and not here in this, somewhere. Andrew, and please go ahead. You have around 25 to 30 minutes, please. Alrighty. I might have to pick up the pace then a little bit at parts, but it's great to be here, guys. Here, let me just try to get my screen sharing working. Hopefully you all see my it's slides. okay. Looks Yes, good? yes. You hear me okay? Perfect. Awesome. All right, guys. So hi, my name is Andrew Fishberg. I'm a PhD student at MIT, just finishing up my master's. I'm here for a few more years. And I work in robotics specifically. My advisor is John Howe. And while my direct, I'll say technical research doesn't necessarily deal with AI ethics, it is something I've been increasingly getting involved in and thinking about. And I'm excited to kind of present and chat with you all. And if anyone's interested in collaborating, my email's up here. Please reach out always. I'm always excited to hear from people. So I'm going to start with this little video clip. Hopefully it comes through Zoom okay. This is from a few years ago, one of the congressional hearings with Mark Zuckerberg. And this is a congressperson asking Mark a question. So I'm going to play that. How many data categories do you store? Does Facebook on the categories that you collect? Senator, can you clarify what you mean by data category? There's some past reports that have been out there that indicate that Facebook collects about 96 data categories for those 2 billion active users. That's 192 billion data points that are being generated, I think, at any time from consumers globally. So how many does Facebook store out of that? Do you store any?
Senator, I'm not actually sure what that is referring to. All right, so and we've seen similar things too in when the Google CEO or the TikTok CEO most recently present in front of Congress, and there is a clear lack of, I'll say, technical literacy, perhaps on purpose. It could be a political stunt, of course, but there is a clear disconnect between the technical people who are building and implementing these systems and the people who need to be regulating them. So I'm going to this talk is going to be a lot of different things that might seem all over the place, but I want to kind of front load this with just saying what the purpose of all this is today. So AI ethics affects everyday people. Technology is ever present in our lives, and the choices that we as consumers and the companies that are producing these products affects people. It's not just something in a vacuum. I think that's not a hard sell with this group. Meaningful impact in AI ethics requires both a technical and ethical literacy. You can be a technical person and spend all day, doing crunching numbers and doing programming. And if you don't know the philosophy and the ethics, you're limited in what you can do. And if you're all in on the ethics and you don't understand the technology, you start asking CEOs how many data points they have, and it's nothing useful necessarily comes from that. And there is a real lack of these interdisciplinary experts out there, but this is changing, and it's thanks to groups like this that are actually trying to think about and bridge these technical and ethical gaps. So that's kind of where I'm coming from today. And how I'm going to kind of overview this is I'm going to talk a little bit about things that I've done personally as a grad student, and a little bit even before I started as grad school, but just technology ethics and specifically things I've done with policy or I'm trying to do with policy, and then just tech literacy also. Particularly just some advocating I've done with the United States Congress, so the congressional visit days I'll talk a little bit about, education outreach programs I've been doing, and work with incarcerated students here in the United States. And then in the second half of the talk, it'll shift a little bit, and I will talk a little bit about my technical research, so specifically making maps with robots, and then my application for this, which is nuclear non-proliferation, which is trying to prevent nukes and things from moving around, which is very scary, and I think everyone agrees not ethical. So, all right, so let's start with the congressional visit days. So this is a program that I was collaborating with at MIT and participated in. MIT maintains a office in Washington, D.C., our capital, where we go down each year and advocate for increased science funding generally and science literacy. These pictures, the article here on the left is from last year. I don't think there's been one yet for this year. And then the pictures on the right are from the cohort this year who went down to D.C. in front of the Supreme Court and the White House and all that good stuff. And it was a really great experience because it allowed engineers and scientists to actually go and make their voices heard in our government. Often the technical advisors for these folks don't necessarily, they maybe are studied in these fields, but they're not experts in these fields. And the unwillingness, I will say, sometimes for experts to go to DC and talk to these folks who are really making the rules. Perhaps it's because of money, perhaps it's because they don't know how they can help out, but it's a real need, and there are places for you in the U.S. government for folks who are interested in trying to guide these policies. And this is, I think, the numbers from last year, but we spoke to multiple senators and representatives, and actually gave numbers and advised, which is a really great thing. Another effort I've been involved with is this education outreach. So there's this platform that I've helped to build and design called the RAIES car. It's a 1/10 scale autonomous car. So basically this is like an RC car. It can go quite fast, up to like 60 miles per hour. I'm forgetting what that is in kilometers, but it's quite fast. And then we put a bunch of computers and sensors on here, and you can effectively do self-driving car challenges. And these are a little on the pricey side still, but the idea is it's a way to get students involved in thinking about the ethical and programmatical problems that go with autonomous driving and self-driving vehicles in general. So we taught a class I led a class multiple times, three years for 4 weeks with high school outreach.
It kind of culminates in a big race just for fun for the students. But and this is the big track that I built. So this is the entire ice hockey rink. So this is huge, and we would drive the cars around and have a nice little race. There's a little clip here, but here we go. Here. Red, yellow, and on green we start. We don't have to watch this whole thing, but here, I'll just jump ahead here. Here we go. Oh. Red, right on its tail, followed by 6 and 2. All right, well, the video's not working. 9, 10, and 4 seem to be all over each other. We'll see if one of them can... So we throttled the speed there for them, though, because the high schools would break the cars if we let them go at max speed. And then we've additionally used these cars to do outreach in underrepresented communities in STEM. So in local communities. So over here is Roxbury, which is a low-income neighborhood in the Boston area. And then this was a class we ran for female students in STEM. And here's some more pictures. So great stuff. So this is a way of getting high schoolers excited about self-driving car technology and thinking about the problems so they can be more informed about these problems in the future. Another effort I've been working on pretty intensely with is the Educational Justice Institute, which is a prison outreach program that is run here at MIT. And there's several classes going on, led by a philosophy professor here, but mostly we find ways to go into prisons around here and teach education classes of various topics. There's a whole bunch here. I have been in charge and run and lead one on game design for inmates. The idea being not that they necessarily need to know video game design, but it's an excuse to teach them introductory programming and help build tech literacy. So the idea is to give them strong foundations and then set them up for future classes. And currently, I even got college credit for these inmates, so they're getting some credit and all that good stuff. And it's just kind of a really fun class, really. This is just kind of a clip from the syllabus, but it's you know, all these kind of fun 2D Atari style games that the folks are learning, and really it's teaching them programming is what's going on here. All right, so that's just kind of just technology ethics, AI ethics, trying to get literacy out there and help the conversation around these things. Now I'm going to talk a little bit about my technical research, which is specifically robotics and map making related, and how that kind of ties in ultimately with nuclear non-proliferation. So the first question is, how do you make a map with a robot? What does that even mean? This is going to be like an overview of the technical concept here, but you're doing something called localization often, and this has its roots back in the old naval navigation. The old boats and stuff were all doing this, usually with stars and landmarks. But the idea is, say you had some map like that was charted a priori, so beforehand, and you know that there are these three landmarks. In this case, I'm drawing them as lighthouses, but they're distinguishable, and you know where they are. So then you could take measurements off of this, and this could be something like taking a compass or doing something like that, and you can now know either the angle or the distance, whatever your measurement is. And then you could put all of that into a nice big optimization problem and solve for where you are. And this is kind of the idea behind localization when you have a map. So with an accurate prior map, you only need to measure landmarks and then solve for your localization. And this is triangulation, if you ever heard that, or trilateration, depending on what kind of measurements you have. But in reality, you might not always have a map. So say you don't have a map, this becomes something now called simultaneous localization and mapping. You're building the map and also placing yourself in it at the same time. And what SLAM really is since you don't have this map beforehand, it is a probabilistic optimization problem that relates odometry, which is like distances between where you are, like an odometer in a car, landmarks, so that's things you could see in your environment, and this other thing called loop closures that I'll explain in a moment, to produce a most likely state estimation. So it's a big probabilistic math problem, optimization problem. And when you actually pose the whole thing, it looks like this, which is very intimidating, but it's really just you can think of it as like a probabilistic dependency chart, where the cyan dots here in the middle are your state estimates that you're trying to estimate. The blue dots along here are like those landmarks you're observing. And then these black lines are measurements. So when it's a measurement between two cyan dots, that's odometry. So
You're trying to like measure how much your wheels have turned, or an IMU or something like that. And when you have the landmark measurements, you're using a camera or a LiDAR or something of that nature. And for instance, there's like these fancy depth cameras that can measure distance and color. You have these LiDARs that can measure ranges. And then you have IMUs, which are like the things in your phones that let you, it lets it basically keep track. It's an accelerometer, a magnetometer, and a gyroscope. It lets you keep track of how it's moving. When you put all that in, when you put all that in, it's a big, sparse, nonlinear optimization problem. You don't need to know too much about what that means if you're unfamiliar, but it's a math problem. And then there's this other thing that's very fancy called loop closures, which is, I'll show it like this. So say you go to California and you land at SFO, which is the San Francisco airport. And you drive north a bit to approximately where Lawrence Berkeley Lab is. You drive approximately east to find Lawrence Livermore Lab. You south to San Jose, west then, and then you notice you're back at the San Francisco airport. And you say, wait a minute, that doesn't make any sense. I knew before the San Francisco airport was here, and now I'm seeing it here. I guess since these are the same, I must have been here before, and I must have accumulated odometry error. So that you've gained information about how your measurements, your odometry measurements, have accrued error over your driving. And what this means is that these loop closures, it's called loop closures because you're closing the loop quite literally. You're driving around, you say, wait, these are the same, so you close the loop, are a special measurement of relative pose between two states, in this case 1 and 5. A single loop closure happens when you realize you've been there before. And what that does is it probabilistically shifts the map and says, oh wait, these are the same, which means this must be wrong, this must be wrong, and this must be wrong. It's still not necessarily 100% right, but now you have some estimate of how wrong you were over the time of driving. And this idea is loop closure corrections probabilistically associates the first and last state in the loop and improves all estimates along that loop. And this is like maybe a simpler drawing you could think of is you accrue your error here, and then you click it into place when you realize the start and end are the same. You might say, okay, Andrew, this is all really cool and stuff and technical, but like, what does any of this have to do with AI ethics or any of that stuff? And the answer is, this is the stuff that is governing self-driving cars. And when these things work, that's great. And when they don't work, it's something went wrong in this process. And this is from, I believe I want to say it was 2018 this happened. This was the Uber car in Arizona that hit and killed a pedestrian. And this was from a report on it where basically, I'll just read it out loud. According to the NTSB report, the Uber vehicle struggled to identify Elaine Herzberg as she wheeled her bicycle across a 4-lane road. Although it was dark, the car's radar and LiDAR, so those are those range sensors, detected her 6 seconds before the crash, but the perception system got confused. It classified her first as an unknown object, then as a vehicle, and finally as a bicycle whose path it could not predict. So something went wrong here, and it didn't recognize them, and I will show a little bit more what that means, but then they were hit and killed, which is a huge tragedy, and is the first recorded death by self-driving car. And then this was then a few years later, so this was like 3 years later, the person who was the safety officer who was operating the car was charged with the death, not Uber. Uber will not face criminal charges. They determined there was no basis for criminal liability here. And then it's now set that this was like from a month ago. It's now set next month that this trial will actually finally begin. And specifically, it's not clear, innocent until proven guilty. But there's evidence from the car that the safety officer driving was either watching or playing with her phone or a screen and didn't notice this happening beforehand, which is terrible, of course. And for those of you who've worked on these systems, this is what the engineers are actually working with. This is the estimation system. These are the car driving, roads. And over here, you'll see these little boxes where there's usually a neural net that's doing something called image segmentation, where it's trying to figure out, what's moving in the scene and differentiate these pixels so you can know what's going on. And these little green boxes represent tracks. And once you have a track on somebody, you can keep track of, projected movement and where you think they're going to go and how to avoid and not obviously hit them. So,
all this is still up for the trial that's upcoming, but the kind of basic understanding that I have of what happened here based on the reports is if you have this car and it's turning, let's say, and there's a person crossing the walk, it usually you would hope that system would detect this and say, oh, that's a pedestrian, and then track their movement. If there was a bicyclist going there, you'd say, oh, that's a cyclist, let's track their movement. And you know cyclists move a little differently than people, so your prediction model on that is different. And then in this third case, you have a cyclist or a pedestrian who's walking their bicycle, which it sounds like was what was going on with the person who's hit. And the classification system had this issue where it said, oh, that's a person. No, wait, that's a cyclist. Oh, wait, that's a pedestrian. Oh, wait, that's a cyclist. And in this loop of not knowing whether they were a pedestrian or a cyclist, it wasn't tracking them because it kept thinking it was something different. And then it hit them. And, you know, I don't have the full extent of these reports, but that seems to be from the things I was able to find, the explanation. And that's a very, like, understandable bug, which is terrifying. You know, you could see how something like that could have been an oversight, and yet because of a small oversight, someone is now dead. So this is one of the reasons why, and I would say to issue rules and regulations and test protocols for the right levels of safety we should have for these systems. I don't know how you would ever have people writing rules and regulations on these things if they don't understand a more in-depth version of what I just explained. It's a lot of technical details, and understanding how these systems fail and why they fail to see the future is an interdisciplinary problem at its core. So finally, I'm going to pick up the pace here, but this is how I've then been tying this research that I kind of just explained, what I've been doing specifically to nuclear nonproliferation. So nuclear nonproliferation, just again, is trying to detect and prevent the spread of nuclear devices, isotopes, things that shouldn't be places. And the things that we really care about is picking up the speed for finding these things, improving the accuracy. So we want to be able to find these things quickly. We don't want to be screwing up and saying, oh, this keg is a barrel of radiation. That's no good. And we also want to have robustness. So if one of our drones or robots or whatever fail, we're not hosed. This is a very important thing to make sure it works. So the way I've been looking at trying to solve this problem is having multiple robots work together, giving you speed so you can parallelize and search quicker. You have accuracy, so search redundancy means you're not a single point of failure, and robustness, similarly, if something breaks, you're not instantly hosed. And it's important to say that if you're trying to search a space quickly, so here's like a route planning problem where you have a map and you probabilistically are picking all these different trajectories to figure out the best trajectory to search. You can't always do that because there are natural disasters, such as, you know, the Haiti earthquake here in 2010, the New Orleans hotel collapse. Say, you know, there's the ongoing, you know, potentially nuclear crisis going on in Ukraine, where the landscape is changing regularly, unfortunately. So when you don't have these a priori maps, your planning is limited to how good your maps are. You can't make an optimal plan if you don't know what you're searching, the space you're searching. So for radiological search, the optimal agent behavior is directly tied to how well the robot swarm, understands the environment. And since there's no maps, we need to use SLAM, that simultaneous localization and mapping problem I discussed before. And then there's one other thing. So I mentioned loop closures before, which was one robot realizing it returned, but this is actually extremely important in the context of multiple robots working together, because multiple robots don't know where they are relative to each other until they perform something called an inter-agent loop closure, which allows them to basically fuse their maps. And as like a visual example of that, so you have this unmanned aerial vehicle and this unmanned ground vehicle. They drive or fly respectively across some area, and they see this environment. This is a cutout of the United States, and they build that probabilistic map. Sorry, cough. that big thing I showed you before. So then they notice this one unique feature, we'll call it Kansas in this case, and say, oh, that's the same thing we saw in this probabilistic map, this feature, and it's the same in this one. And these robots are communicating, trying to figure out if they've seen the same thing. And when they do, they can now probabilistically tie these two disjoint states together to make a fused map. And once you have this fused map, now they can plan together.
So agents are placed into a common reference frame by detecting interagent loop closures, and common sensors only allow for interagent loop closures when they cross paths. So this is that idea that you only realize where you are relative to each other if you've both seen the same landmark. And like here's like another idea of these all searching, and it requires the robots to actually have to cross paths with each other on a regular basis to kind of recalibrate themselves. But what if we didn't have to do that? What if we can do interagent loop closures in other ways? And there's a large range of sensors out there that are increasingly cheap. Something is out there is this thing called ultra wideband. It's actually in your cell phones these days too. It's a particular part of frequency spectrum that's robust to basically, you know, line of sight loss and multipath errors. And the idea is you can basically take a relative range measurement between two of these radios based on time of flight. You know the speed of light, you know how long it takes for it to travel, you have a distance approximately. By installing multiple of these onto our robots, we can actually have real-time pose estimates between agents, which is in turn a relative interagent loop closure. So they can now plan because they all know where each other are based on these radio frequencies or the delay. So this is from a paper I published with my advisor like last year, I believe at this point. But here is just like a surrogate. They're not flying in this video. Hopefully this plays. But you can actually see in real time, we have these different little Roombas with like fake little robots on top. And this is all in real time. So they're actually keeping track of where the robots are relative to each other, which is pretty cool. And this is on a very small scale here. And I should also say this robot could be moving too. I'm just keeping it still because it's all a relative coordinate frame. So if that one was moving, everything else would be very confusing in the map. But yeah, so that all worked in 2D. If you're interested in that, check out this paper. All right, let's jump to the next thing. And this is a lot of math. There's some interesting, I'm not going to go into these details, but there's some interesting stuff going on here because obstruction of the antennas causes delays in the signal, which you have to account for in your optimization problem to get good results. And we ran all this in a mocap, and we were able to get like centimeter, like 13-ish centimeter precision in a testable environment, which is pretty great. And this is all happening in real time at 50 hertz, which is pretty cool. We've since extended that to 2D or to 3D rather. So now we have a drone that has these on here. There's a LiDAR on there, and we can do the same kind of flight calculations. And the error increases slightly because of the extra degrees of freedom, but overall it's still under 20 centimeters with no transmitted data beyond these radios, which is pretty cool. And we've even been doing some fancy optimization maps, incorporating cameras in here to the optimization problem. So now we have visual inertial odometry, and this is recently put out in preprint with some collaborators, other people here at MIT I was working on this with. But it's a very cool kind of project, and it's got some extra math going on there. And this is just like a video of this working in real time, and you can see the problem over here. So the blue is the like the ground truth motion capture. The green is what you would just have with the visual odometry. So you see drift there, and then these lines here are the range measurements. So you're actually seeing that's able to correct itself and do a better job of the drift when you have these range measurements integrating into the problem. I'll jump ahead here. And since then, I've also taken this to one of our national labs out here, so Lawrence Berkeley National Lab. Here are those little antennas I was talking about, and we've installed this on this big robot here that has this awesome nuclear detector here. This is called the LAMP platform. It detect radioactive particles in the area, as a power spectrum and Poisson distribution kind of style thing. And we've flown this over this huge field. So this is like the big field test with this like surrogate ground robot. We didn't want to be flying multiple things yet. And we actually put a piece of radioactive cesium-137 out in the field, and we're actually able to detect that while flying these cool patterns and tracking the robot with just these ultra wideband sensors. And here's just like a little clip of the flight happening and the tracking happening in real time. This is 10 times sped up, I should say. But you can see that it's actually doing a really good job at tracking and estimating where the robot is with just these antennas, which is very, very cool. And being able to operate on this much larger environment than we had previously changes the math and the properties of the radio waves a little bit, but
it's still it's a big success, and this is forthcoming in a paper I've been working on. So, and again, how this all ties back then to ethics and AI is what this is being used for. Something like this could be used for, say, for instance, the Fukushima disaster that happened several years ago, where it turns out we ultimately had we had to kind of reconstruct a lot of the radiation damage that happened from this, because there were sensors around beforehand, but they weren't deployed, and the evacuation of folks who were in the hazard areas would have been different based on like the wind patterns, and turns out the way the wind blows into mountains changes how the radiation plumes move, and it's if we had better sensing apparatus, we could have reacted to that faster. So kind of taking these ultimate plume clouds that we had after the fact and integrating this into that factor graph and system we were talking about would greatly improve our ability to respond to nuclear disasters in the future. So closing thoughts, AI ethics affects everyday people. So the stuff I was talking about can kind of tie into either, nuclear safety, self-driving cars, all these kinds of, Amazon delivery drones, which is an increasingly real possibility in the near future. And to meaningfully impact AI ethics, it requires both this technical and ethical literacy. Like I gave a really heavy kind of technical second half here, but without that kind of background and knowledge, it's really hard to understand the failure modes and how these things need to be protected, governed, and how to build policies that are effective around them. And thanks to programs like this and folks who are thinking about these problems and from a technical and ethical side, that is changing, and hopefully we will have a better future for this stuff moving forward. Next step is so I'm actually in the process of setting up an AIRES chapter at MIT. This is a new thing. I've been working with Aaron. Obviously, I'm continuing my technical research, working with the DC office to hopefully influence policy with self-driving cars and autonomous systems. And I'm a big proponent of just tech literacy and outreach teaching. So I'm going to keep with that. And with that, here's these papers. I'm happy to take any questions about anything with regards to this. If you want to focus more on the ethics stuff or the tech stuff, I'm happy to talk about any of that. And then just real quick, just all my image references, so they're out there. So cool, awesome. Thank you so much. Thank you, Andrew. And it's been wonderful so far. And could you please take your presentation out, Andrew? Okay, I now open for some questions. We have already 3 people, I guess, that would like to ask questions, which are Nicholas, Professor Nitamar, Professor Mariana, and I believe that Nicholas said that he has around 300 questions to ask, but please, Nicholas, you know that you don't have too much time, so be very kind to just ask 1 or 2 questions, please. And Professor Nitamar also like to ask a question. He wrote down the question on the chat, but Nita, I think you have to ask the question directly. It'll be easier, and someone could just moderate that and ask, so I don't. No, yes. I organize it. Okay, sure, I organize it. And after that, Mariana said that you'd like to ask questions. So, Nicholas, please go ahead. Thank you, Professor Henrique, for your light-hearted moderation. It's really nice. I would like to ask 1 question for James and Aaron, which is the same question, and then another question to Andrew. Like the question that I have for James and Aaron, first of all, it's nice to see you guys here. Like we are like, I hope one day we can be all in the same place. But the question is, like, I made this question on the last panel to the lawyers, and I would like to ask James and I would like to ask Aaron about this thing that, like, OpenAI has this big public appearance in the
in the court, the Senate, or something like this, the US Congress, something like this, when they were like basically, I don't know, being good boys and saying like, please regulate us, we want to be regulated, and giving like counsels to them, like how should you regulate us? And my question to the lawyers, to the legal people was like, don't you think that this, because it's obvious that like big companies like OpenAI, Microsoft, Google, they will be able to not only lobby the regulation, but they will be able to do those things that they're asking. If you make like too many restrictions on AI development, probably only the big companies are going to be able to do state-of-the-art AI development, leaving the open source community. Okay, we are not now allowed anymore to do good research with those large models or something like this, because we cannot comply to these strict regulations, which will, in my opinion, really induce monopoly. Then they would like really, if they have the regulation on their side, because they are the big ones and they are the only ones who can comply with regulation, then they will lead the field. No one will be able to do something bigger than them. So it's a problem that I see of regulation and like helping to enforce monopolies. And that's my question to James and Aaron. And my question to Andrew, I really loved your presentation. I love this idea of like improving tech literacy. I agree with you that like sometimes it's like, it's disheartening to see people do critiques against a field that they don't really understand what is happening. So like we should help them. We should like promote literacy in the field. So like this idea that like interdisciplinary researchers who are not only versed on maybe the ethics or the technical side, but they are versed in both to some extent, they should be a more common thing. But I would put that there are, in my opinion, some structural barriers to prevent these people from being born, to arise. I think everyone likes to say, yeah, interdisciplinary research, so good, so good. But when you try to do this, it's so hard because you have gatekeepers on all sides and they don't want to open the doors of their field to you. You have these people in the humane department, you have these people on the tech department, so they will clap for interdisciplinary research. But as soon as they see someone who is or is trying to be, they will be, nah, don't like that. So I would like to ask you, like, how do we solve this? And those are my questions. Thank you very much. Whoever wants to jump in first. Yes. Yeah, go. Yes, go. It's up to you guys. Go ahead, but try to do it fast. Yeah. Sorry. Is Aaron still here? Yeah, I was looking for Aaron, but you can go first. Okay, well, I'll say something quickly with regard to the regulation stuff. Is the tech companies definitely want to be regulated because they don't want to be viewed as the arbitrators of right and wrong. They just want a rule book to follow so people stop getting mad at them when Facebook makes questionable choices or whatever. They want there to be a rule book, so they're following everything to the T and no one's mad at them. I think you're absolutely right about once regulation comes in, it becomes monopolistic potentially, but I would also argue it already sort of is. The data sets that you need to do the generative AI kind of stuff on the scale of things like ChatGPT, even academia, like places like MIT are even struggling to compete with that because Google and OpenAI have just so many GPUs and so much money and so much stuff. It's really an oddity in that industry is the driving researchers of this at this point. And while there is still great stuff happening in academia, if you don't have the data set, it's hard to do these things. So I think these regulation things need to go in hand with antitrust, anti-monopoly style things. You can't just do one or the other. And how to do that is a complicated problem for sure. And I don't have good answers for it at this time. With regards to the question with my research, you're absolutely right also that I think this interdisciplinary stuff is clapped for and yet frowned upon. I know several folks who are trying to get into the professor market right now that are a little bit ahead of me in their education, trying to do similar kinds of work. And it's interesting, even in academia, how this stuff is potentially penalized
in terms of like tenure reviews. Like there aren't a ton of journals and stuff that do these interdisciplinary, or they're new, but like, so they're not as old and established and prestigious or whatever. And when you go to your tenure committee, they say, you know, if you're like a CS policy person, and they look at how many papers you've published, and half of them were in law journals, they go, well, you only published 3 CS papers. They don't like value that in a weird way. Also, just the you know, the law field, at least in the US, is much more about solo papers. There's less of these like large collaborative. There's, you know, in tech sometimes, especially like robotics, where there's so much hardware involved, there could be like 10, 15, 20 people on a paper. That's totally normal. In law, that's very not normal. And just kind of adjusting the reward incentive structure, you know, is probably the most important thing here. And you're right, it is a hard problem. It is institutional tradition in some senses, but I think by creating you know, journals and societies and systems that actually value and reward these things, that's the first step. You know, and also I think just the need for this is becoming increasingly apparent. You know, the meltdown of Twitter, the you know, people being mad at Facebook and all these different things. People, the public at least, is starting to value these things in a way that they've never valued before, and I think the change will come from that. Well, hopefully that answers the questions. If you want to jump in with anything there too, James, please. Yeah, I'll go pretty quick. Yeah, so the question of regulation I was talking about with actually with Cole yesterday. So the idea of regulation has a few caveats. So it should be, we should aim for regulation, but how? And so I think that it should be levels. So if you have a big tech company, if you have like 500,000 employees, if you have some equity market share, then the regulation should be tight. And then we got levels to people who's starting up and should be trying, but we also have to care about what accountability. So you have to be accountable. So if you're trying to build an app, an application or a system that it's aimed and designed for something and ends up in a big company used for a different thing, who's accountable to that? So that's one thing that should be regulated. And also, I think that not only regulation should be complex in level according to the companies and the people that are aimed to, but also it should be also be a company with culture changes and grassroots movements. Like the net neutrality was a big subject that all of the areas of the internet was very participant to make a big strong point about net neutrality. So I think that the community around the open source is very strong and can be seen and can be sent a message or can be impactful in this regulatory push. About interdisciplinary difficulties, I sign everything you guys said is really troubling. Yeah, that's why we have a space like this, so we can try to bridge a few gaps. So yeah. Thank you. Andrew, you'd like to add something? Yeah, I'm just gonna rapid fire quickly through the questions I see that are in the chat, just so. And I encourage anyone to follow up via email if I didn't get a chance to answer stuff. But I see a question here. Thank you, Andrew, for the presentation. Have you considered the possibility that this technology could be used for war purposes? Of course, it's a tricky problem with all these things. Like, you know, multi-agent robotics can always feel like it's one if statement off of Skynet, for lack of a better term. And it's a true concern. I think that the problem, I think by the very fundamental nature of technology being useful means it can be weaponized, unfortunately. And I think it's important to be involved in these spaces, even if it's a little bit closer, because if people who if people thinking about ethics are, you know, just stay clear of these kinds of technologies completely, it means the only people working on these technologies are people not thinking about these things. And I'd rather be in a place where I can, you know, walk toe to toe with people who are, you know,
trying to make the biggest, scariest Skynet system and tell them, hey, maybe we shouldn't be doing that, and be able to, talk competently about that. I think that's actually an incredibly important thing. So I think, yes, it certainly can be used for these reasons, but that doesn't mean it needs to be. And I think you need to be able to have these conversations with the people pushing that kind of stuff. I also see, I'd also like to ask Andrew whether fine-tuning explainability could actually account for the right interpretation, say, of given scenarios, avoid mistake a pedestrian for a bike or anything non-human. Yeah, so there's a lot of work, actually. Some folks in my lab do this, of neural network backward explainability. It's basically a way to propagate. If you have some kind of bounded output, you can propagate backwards through the network and figure out requirements on your input. I'm not an expert in that space, but I think this is a field that really needs to be developed and like used more. It's kind of scary when you realize these end-to-end learned systems are they work for the test cases, and that's all we can really ever say anything about. And it's these kinds of edge cases that we don't think of that cause these horrible catastrophes, and having some kind of provable guarantees on these things is necessary to making these things safe and making people trust them. I see a few more comments here. If I'm missing any questions, or if anyone has anything else to quickly ask, please speak up. Yes, I believe Professor Nitamar would like to ask a question, and have to move forward because I have two more speakers. Okay. Well, this was very good. This was excellent, Andrew. Thank you very much. You did address my question. Thank you. Cool. Awesome. Thank you, Nitamar. As a matter of question, this disciplinary, interdisciplinary stuff is very complicated. I've been working with this almost all my life. As a matter of fact, I'm not a disciplinary guy. And the point is not only be, open to another fields, but work on the limits, I would say on the frontier of the fields, in order to look for something that the discipline does not answer. And it's a way to look to another discipline in order to give us answers or even better questions. But I use my positions as moderator to talk. I'm sorry, this is power. Anyway, I'd like to move forward, and sorry to switch to Portuguese, because the next speakers will speak in Portuguese. And thank you again for your talks. Por favor, eu gostaria. Thank you, Andrew. Thank you so much. Thank you so much, Andrew. Eu gostaria agora, sem mais delongas, de passar a palavra para Mariana Brois, que da área de Ciências Cognitivas, que é do pós-graduação em Filosofia da PUC e da Unesp de Marília. Por favor, Mariana, sinta-se à vontade, né? Como eu brinquei antes, o microfone não, o Zoom é teu. Mais ou menos 20 minutos, tá, Mariana, por favor, desculpa. Isso, eu vou ser bem comedida, só preciso, talvez, de um pouquinho de ajuda para... Vamos ver se eu consigo compartilhar facilmente. Certo. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, está ótimo. Perfeito. Está ótimo. Perfeito, obrigado. Okay. Agora só preciso ver onde eu mudo. Aqui, acho que é aqui mesmo. Bom, então, sem mais delongas, gostaria de agradecer aos organizadores por esta oportunidade de trazer ao debate essas questões tão importantes. Eu vou sair um pouquinho, mas só um pouquinho, do debate em torno da inteligência artificial para discutir questões a respeito do transhumanismo. E eu dividi minha apresentação em 3 partes, uma
referência, uma rápida caracterização de transhumanismo e o chamado teste da reversão, para depois fazer uma breve apresentação do conceito de auto-organização nos processos evolucionários, na teoria sintética da evolução, isso a partir da perspectiva dos sistemas complexos e, por fim, algumas questões e comentários finais. Aqui não está passando o slide. Oh, caramba. Mariana, eu acho que você tem que colocar em modo de apresentação. Tem ali no PowerPoint, tem ali a apresentação. Está em modo de apresentação? Não, mais fácil ainda. Pronto. Ok. É só acertar. Então, na primeira fase do transhumanismo, por volta dos anos 50, algumas de suas suposições centrais são comuns à versão contemporânea, a partir dos anos 90, do transhumanismo. Então, vou destacar três suposições. Primeira, o transhumanismo estabelece uma nova maneira de pensar os seres humanos e seu papel no mundo como um todo, constituindo um novo sistema de ideias. Ele também procura dialogar especialmente com a biologia evolucionária, mas considera que o conhecimento humano pode substituir e melhorar a dinâmica espontânea dos processos adaptativos. E, por fim, o ser humano pode ser artificialmente transformado e aprimorado por meio das novas tecnologias em um ritmo muito mais rápido e de formas diferentes daquelas que poderiam ocorrer naturalmente. Possivelmente vocês sabem do manifesto transhumanista, que procura justamente através de um diálogo constante com a inteligência artificial, as nanotecnologias, a farmacologia, a robótica, a própria biologia, é claro, promover um melhoramento, chamado melhoramento humano, e eles, eu não vou ler os princípios todos, mas eles, pelo menos, declaram ter preocupações éticas e sociais significativas quanto ao uso dessas tecnologias e aos riscos, eventualmente, envolvidos nessa utilização. Agora, esse projeto, ele, embora desperte entusiasmo, ele também é muito criticado, especialmente quanto aos riscos que o uso das tecnologias de uma forma não muito prudente podem trazer, né? Na primeira... perdão. Aqui, ops. Então, Nick Bostrom, que é um dos articuladores do transhumanismo, naquele Instituto do Futuro, se não me engano, de Oxford, né? E Toby Ord, eles, num artigo intitulado O Teste de Reversão, eliminando o viés de status quo em ética aplicada, eles respondem a críticas que eles denominam bioconservadoras, contrárias, por exemplo, ao uso generalizado da engenharia genética que alcançaria gerações futuras, né? E nós sabemos da relação tão íntima que há na engenharia genética contemporânea com, especialmente, as técnicas de Big Data e de uso de recursos de inteligência artificial. Bem, segundo o Bostrom, uma forma de identificar se as críticas ao melhoramento humano decorrem de bons argumentos ou de bias de status quo
é realizar esse teste da reversão, que consiste no seguinte: quando uma proposta para alterar um determinado parâmetro é considerada como podendo ter consequências nefastas, consideremos a alteração no mesmo parâmetro na direção oposta. Se tal alteração na direção oposta também permite antecipar consequências nefastas, então o ônus de explicar por que a mudança nesse parâmetro não pode ser implementada recai sobre aqueles que são contrários a ela. Se eles são ou forem incapazes de fazê-lo, temos motivos para suspeitar que eles sofrem do status quo bias. Exemplificando, então, consideremos, por exemplo, que o parâmetro a ser melhorado, e é uma das efetivas pretensões do transhumanismo, seja a capacidade de deliberação moral. Se a deterioração da capacidade de deliberação moral for considerada socialmente prejudicial, utilizando o argumento reverso, né? Então, a recusa do caráter benéfico de melhorar a capacidade de fazer deliberações morais só pode ser considerada equivocada. Consequentemente, críticas à implementação desse melhoramento decorreriam do viés do status quo. No entanto, entendemos que o teste proposto por Bostrom e Ord se baseia em pelo menos duas suposições equivocadas, que geram dois problemas interligados. Os seres humanos, como outros seres vivos, não podem ser reduzidos a um conjunto de parâmetros isolados e, segundo a teoria sintética da evolução, o surgimento da espécie humana, como a de qualquer outra, resulta de processos adaptativos de longa duração a ambientes dinâmicos que envolvem, entre outros, a seleção natural, mutação e recombinação genética. Ressaltamos que essas capacidades, segundo Kaufman, justamente numa belíssima obra sobre a natureza auto-organizada do processo evolucionário, e também Mitchell e Newman, incluem aspectos coevolutivos e aleatórios resultantes de interações auto-organizadas de longo prazo em um meio ambiente dinâmico. Quer dizer, os aspectos contextuais são deixados de lado aqui nessas tentativas isoladas de melhoramento, né? E percebemos que esses aspectos são tão entrelaçados que tornam muito difícil criar modelos e modelos computacionais, né, adequados para prever as possíveis implicações de sua modificação para fins de melhoramento, mesmo das mais imediatas. Bom, passemos agora ao segundo tópico. Como Melanie Mitchell e Mark Newman apontam no texto Teoria dos Sistemas Complexos e Evolução, um sistema complexo é um grupo ou organização que é composto por muitas partes que interagem. Em tais sistemas, as partes individuais podem ser componentes ou agentes, e as interações entre elas frequentemente levam a comportamentos em larga escala que não são facilmente preditíveis, apenas a partir do conhecimento do comportamento dos agentes individuais. Tais efeitos coletivos são chamados de comportamentos emergentes ou propriedades emergentes. Assim, um sistema resulta das interações de um número significativo de elementos que estabelecem relações de codependência. Quando essas relações são fortalecidas e multiplicadas, o sistema pode complexificar-se, adquirindo propriedades emergentes e difíceis de prever, pois essas propriedades pertencem a um sistema e não a seus elementos individuais. Por exemplo, disse que uma pessoa pode ser bondosa, generosa, altruísta ou egoísta. Tais propriedades são atribuídas à pessoa, não ao seu braço, ao seu fígado ou mesmo ao seu cérebro.
Exemplos de sistemas complexos são ecossistemas, organismos, clima global, fenômenos sociais, redes metabólicas, sistemas imunológicos, entre inúmeros outros. Uma característica central dos sistemas complexos, que enfatizamos aqui, é sua capacidade de auto-organização, sem a interferência de um elemento externo controlador. Michel Debrun aponta que os sistemas auto-organizados iniciam uma forma de organização que não foi previamente determinada pelas condições iniciais de seus elementos constituintes. Para Debrun, a auto-organização, sempre que, do encontro entre elementos realmente e não apenas analiticamente distintos, surge uma interação entre eles que acaba levando à constituição de uma forma, seria o caso a auto-organização primária, ou à reestruturação de uma forma pré-existente por complexificação, o que ele caracteriza como auto-organização secundária. A característica mais fundamental da auto-organização secundária seria, segundo Debrun, o trabalho de si sobre si na reestruturação da organização dos próprios indivíduos. Um exemplo desse tipo de auto-reestruturação ocorre em seres humanos. Instanciamos uma auto-organização secundária genuína, por exemplo, quando adquirimos novas informações que nos auxiliam a melhorar nosso processo de deliberação moral. A capacidade de deliberação moral seria uma habilidade secundariamente auto-organizada, portanto, uma propriedade emergente do ser humano, fundamental para suas interações sociais em geral. Ignoramos como deliberações morais são efetuadas, mas há indícios de que envolvem juízos e elementos emocionais. Ignoramos o que são as emoções, mas há indícios de que os estados emocionais estão intimamente ligados a processos corporais. Por exemplo, o rubor da vergonha, o choro da tristeza, o batimento cardíaco de medo, ou adrenalina da excitação, etc. Assim sendo, surgem, entre outros problemas, dois em especial que destacamos. A falta de uma ciência da mente que efetivamente permita aprimorar as habilidades humanas cognitivas, emocionais e perceptuais, e a complexidade das relações integradas de codependência entre elementos das várias escalas que compõem o ser humano, o organismo humano, desde as microescalas do sistema neuroendócrino às macroescalas de expressão da deliberação moral e interações sociais. E já finalizando, atendendo ao pedido do professor Nitamar. Farei, então, algumas considerações finais. Desse modo, se levarmos em conta a complexidade humana, como antecipar consequências e avaliar os riscos de elementos que alterem essa organização de múltiplas escalas, de relações integradas e codependentes? Como saber se a tentativa de aprimorar uma única capacidade, por exemplo, realizar deliberações morais, não virá interferir negativamente no delicado equilíbrio dinâmico do ser humano, ecológica e socialmente situado? Esta última questão ganha relevância quando consideramos que as capacidades cognitivas, emocionais e perceptuais humanas resultarão de uma trajetória evolutiva envolvendo processos adaptativos e seletivos auto-organizados. Mesmo supondo que seja possível criar modelos computacionais, especialmente utilizando as tecnologias de Big Data, que permitam compreender e prever implicações e riscos de melhorar, por exemplo, a capacidade humana de efetuar deliberações morais, como esses modelos poderão ser validados? Seriam testados em seres humanos? Né? E será legítima a profunda confiança do transhumanismo
nas contribuições da ciência e, sobretudo, das tecnologias, para melhorar efetivamente a natureza humana no contexto capitalismo em que essas tecnologias se desenvolvem, e nós estamos sentindo os graves impactos da concentração tecnológica nas mãos de uns poucos capitalistas, né? Droga, perdão. Eu pulei. Perdão. Isso. Agora é o último slide. Do ponto de vista ético, o transhumanismo tende a aprofundar as desigualdades entre classes populares e elites, mesmo em sociedades democráticas, uma vez que o acesso às tecnologias de aperfeiçoamento estará fora do alcance da maioria da população mundial, e essa tendência tende a aumentar. E, por fim, concluo apontando que existe uma profunda diferença entre usar a ciência e a tecnologia para minimizar o sofrimento humano, especialmente quando causado por doenças e deficiências das mais diversas naturezas, e usar essa tecnologia, né, para supostamente melhorar capacidades humanas. Em ambos os casos, existem riscos que possivelmente excedem nossa capacidade de previsão. Mas no primeiro, no caso de minimizar o sofrimento, né, pode ser eticamente correto correr esses riscos. No caso das tecnologias de melhoramentos, talvez essa tentativa de aplicar as tecnologias não seja eticamente admissível. É isso, então. Muito obrigada e espero que a exigência do tempo não tenha comprometido a tentativa de trazer esse problema para vocês. Muito obrigada. Cara, professora Mariana, ao contrário, a sua fala deu um gosto de quero mais. Tenho certeza que todos nós gostaríamos e queremos ouvi-la mais a respeito. Muito obrigado pela sua fala. De imediato, eu passo a palavra para a professora Sinara Narra, eu não sei se é essa a pronúncia, perdão, do PPG em Filosofia da Federal do Rio Grande do Norte e do AIRES da PUC CAPES. Muito obrigado e, por favor, com a palavra. Muito obrigada, Henrique. É essa a pronúncia, sim, né? Vocês conseguem ver aqui os slides ou não? Ainda não, não foi carregado ainda. Tu tens que carregar, ainda não carregou. A apresentação de slides entrou agora? Ainda não. Espera aí, então deixa eu ver o que está vendo. Tu tem que usar o botão verde, Sinara. Ah, não, agora, peraí, achei, é porque eu não estava... Compartilhar tela. Não estava compartilhando, peraí. Share, é botão azul para mim. Ok, carregando. Okay. Perfeito, Tá? perfeito. Vocês conseguem ver, tá num tamanho... Perfeito. Tá deixa eu só ver se depois eu tu podes aumentar a apresentação de slides. Apresentação de slides. Aí ele fica maior, se tu clica ali. Tá, ok, mas está muito pequeno? Se você põe a apresentação, fica a tela cheia. Deixa eu tentar. Desde o começo, isso. Pode ser? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se está certo. Pronto, né? Então tá. Então deixa eu... Pronto. Okay. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer, então, ao professor Nitamar, né, e a todos os organizadores desse grandioso evento, pelo convite para estar aqui, né, junto com vocês, aí, proferindo essa palestra. Tá? O meu tema é alinhamento da inteligência artificial e futuro da humanidade. Tá? Eu acho que eu vou ficar mais no alinhamento da IA, né? Mas ele, com certeza, como vocês vão ver, tem tudo a ver com o futuro da humanidade. Então, eu começo... Vocês estão vendo, gente? Está passando? Está tudo ok? Sim, estamos vendo, professor. Tá, obrigada, gente. Tá?
Então, aqui eu trago essa chargezinha aqui, né, porque eu acho que ela expressa, com muito bom humor, uma combinação aqui que eu acho que é a nitroglicerina pura, né? Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? Não, me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. Mas essa combinação, o avanço da inteligência artificial conjugado, né, com o retrocesso da inteligência natural, é o pior dos mundos possíveis, né? E ela tem que ser evitada a todo custo. Como é que a gente evita isso? No lado do retrocesso da inteligência natural, a única maneira de evitar é com educação, educação e educação, né? E no lado do avanço da inteligência artificial, o que nós temos que fazer é justamente a questão do alinhamento da IA, né, e a preocupação ética para evitar que a inteligência artificial se coloque contra nós, né, nos crie problemas, e esses problemas, como a gente vai ver, podem ser muito, muito sérios, né, e, na medida do possível, que ela seja benéfica para a humanidade. Tá? Bom, então, a inteligência artificial ela já é uma realidade. E a questão que se coloca é exatamente como manejá-la, ou seja, como fazer com que a inteligência artificial seja algo que possa ser desenvolvido para o bem da humanidade e não para promover a sua destruição. Esse é o chamado problema do alinhamento da inteligência artificial, ou seja, como alinhá-la aos valores humanos. O problema aqui é que esse alinhamento não é suficiente, pois procuramos não qualquer valor humano, mas os bons valores humanos. E aí entra a questão ética, né? De quais valores e princípios desejaríamos que uma inteligência artificial fosse dotada, ou seja, quais valores e princípios deveriam ser codificados em uma inteligência artificial. O problema do alinhamento da inteligência artificial, então, já aparece em inteligências artificiais com grande visibilidade recente, né, como é o caso do GPT. Né? Por exemplo, quando a gente pergunta ao chat como praticar o bullying em alguém, uma das respostas, né, eu digo uma porque ele pode dar várias, né, ele pede, se você quiser uma outra pergunta, uma outra resposta, ele dá, mas uma das respostas é a que segue. Me desculpa, tá? Mas eu não posso responder a uma questão como essa. Como um modelo de inteligência artificial, meu propósito é fornecer ajuda e respostas informativas que promovam o comportamento ético e responsável. Eu não posso aceitar ou dar informação sobre atividades que poderiam causar dano a outros, como bullying. O bullying é um comportamento que causa dano e que pode ter sérias consequências tanto para a vítima, né, do bullying como aquele que está perpetrando o bullying. Não é nunca aceitável intencionalmente a gente causar dano ou intimidar outros, né? E é importante procurar ajuda e suporte se você ou alguém que você conhece está experimentando bullying. Ao invés de olhar para modos, né, de bulinar outros, nós deveríamos focar em construir relações positivas e tratar os outros com bondade, empatia e respeito. Essa resposta já é uma tentativa de alinhar essa inteligência artificial a fim de evitar que ela seja usada para promover um tipo de comportamento como bullying, negando-se, no caso, a oferecer uma lista de modos que a pessoa que faz a pergunta teria à disposição para praticá-lo. No caso, teríamos como pressuposto o valor A. Praticar bullying em qualquer pessoa é errado. E, a partir daí, então, tentamos alinhar a inteligência artificial a esse valor humano. Pensemos, entretanto, do ponto de vista do usuário que fez, né, no caso, a pergunta para o chat, solicitando uma lista de modos de praticar o bullying. Para esse usuário, a resposta do chat não está alinhada aos seus interesses, pois o que o chat respondeu não era exatamente o que o usuário perguntou e o que ele queria saber.
O usuário pode ter feito a pergunta apenas por curiosidade, né, simplesmente para saber a resposta, mas pode ter feito a pergunta com objetivos escusos, com interesse de aplicá-la, ou seja, de efetivamente praticar o bullying contra alguém. Nesse caso, o conjunto de valores do usuário provavelmente não inclui o valor A, praticar bullying é errado, ou inclui algum valor A' do tipo praticar bullying é errado, exceto quando o participante do bullying for eu mesmo, né? Ou mesmo o valor não há, praticar bullying não é errado. O problema aqui é que tanto o valor A, quanto o valor não há, quanto o valor A' são valores humanos, no sentido de que são seres humanos que os adotam. Como podemos determinar, então, que o valor A é um valor humano que deveríamos todos adotar? Como podemos determinar que A é um bom valor humano, enquanto não A e A' não o são? O que faz com que A seja um bom valor humano, diferentemente de não A e A'? Bom, poderemos estabelecer aqui, então, uma diferença, tá? Que é o que eu proponho aqui, entre valores da humanidade e valores humanos. Onde valores da humanidade seriam apenas os bons valores humanos, enquanto valores humanos seriam todos os valores humanos, mesmo que sejam maus ou neutros. Todo valor da humanidade seria um valor humano, mas apenas os bons valores humanos seriam valores da humanidade. Bom, mas aí é óbvio que vem a pergunta, né? Mas quais seriam os valores da humanidade? Quais seriam os bons valores humanos, né? Qual o critério para defini-los? Eu fiz aqui só para vocês entenderem. Então, valores humanos é todo o conjunto e valores da humanidade é um subconjunto dos valores humanos. Bom, em primeiro lugar, né, para responder a pergunta, precisamos estabelecer que essa definição sobre os valores da humanidade, ou seja, os bons valores humanos, não pode ser dada a partir do Big Data, ou seja, não podemos verificar quais valores são aqueles que são os mais adotados pelas pessoas e, a partir daí, defini-los como sendo estes os bons valores humanos. Em termos práticos, no caso do bullying, por exemplo, ainda que a maioria das pessoas não achem que é errado praticar bullying, o valor humano é errado praticar bullying continuará a ser um valor da humanidade. Sendo o contrário também verdadeiro, né? Ou seja, ainda que a maioria das pessoas adotem o valor não é errado praticar bullying, esse jamais será um valor da humanidade. Mas por quê? Porque estamos aqui no campo da normatividade. Assim, haverá de ser introduzido aqui um elemento relativo ao dever ser, relativo ao como as pessoas deveriam agir e não mais apenas em relação ao como elas de fato agem. Como nos ensina, né, a boa filosofia, do ser não segue o dever ser, o que no caso significa do fato que a maioria das pessoas adota um determinado tipo de valores, não segue que a maioria das pessoas deva adotá-los. O Big Data, né, o grande volume de dados, pode nos ajudar a revelar aqui quais são os valores humanos, ou seja, quais são os valores que os seres humanos adotam. Mas ele não pode nos ajudar a revelar quais são os bons valores humanos, quais são os valores da humanidade. Sendo assim, né, o próprio aprendizado de máquina, ele não poderá acontecer pela mera análise do volume de dados ou pela quantidade de likes dados pelos usuários. Então, volta a pergunta, né? Como determinar, então, os valores da humanidade, os bons valores humanos? Bom, e aí nós temos uma ajuda, né? Felizmente, a milenar reflexão filosófica no campo da ética, embora evidentemente não responda definitivamente a essas questões, nos possibilita uma base sólida para pensarmos sobre quais seriam os bons valores humanos. E, de modo muito geral, né, nós podemos elencar aqui, então, 10
subprincípios básicos orientadores desses valores, a saber, não necessariamente nessa ordem, tá? Primeiro, evitar a destruição da vida no planeta e no universo. Segundo, evitar a extinção da humanidade e a destruição da civilização. Terceiro, evitar a destruição do planeta. Quarto, respeitar o outro. Quinto, não ser cruel com os outros seres humanos e outras formas de vida. Sexto, não discriminar ninguém baseado em raça, sexo, gênero, opção sexual e diferenças econômicas, sociais ou religiosas. Sétimo, não atentar contra a vida de outros seres humanos inocentes. 8, ser honesto. Honesto na ampla acepção do termo, né? De não fraudar, não enganar, ser verdadeiro. 9, ajudar na medida do possível a promover a felicidade dos outros. E 10º, ajudar a minimizar o sofrimento no planeta e no universo. Quando aplicamos estes subprincípios à questão do bullying, tá, fica claro que o valor praticar bullying é errado, pode ser considerado um valor da humanidade, já que a prática do bullying fere a 4 subprincípios aqui. O quarto, né, que é respeitar o outro. O quinto, que é não ser cruel com outros seres humanos e outras formas de vida. O 9º, que é ajudar na medida do possível a promover a felicidade dos outros. E o 10º, ajudar a minimizar o sofrimento no planeta e no universo. Assim, uma inteligência artificial alinhada aos valores da humanidade está justificada em não fornecer a lista de modos de praticar bullying em alguém, já que fornecer a lista pode... Carolina, eu acho que tu tá... Obrigada. Então, assim, uma inteligência artificial aliada aos valores da humanidade está justificada em não fornecer a lista de modos de praticar bullying em alguém, já que fornecer a lista pode fomentar essa prática. Podemos considerar, então, que uma inteligência artificial que fornecesse a lista, embora ela satisfizesse desse modo os interesses do usuário que a solicitou, não pode ser considerada uma inteligência artificial alinhada com os valores da humanidade, ou seja, com os bons valores humanos. Estes subprincípios orientadores dos bons valores humanos podem ser derivados a partir da interação, né, da conversa entre princípios deontológicos e utilitaristas, como o imperativo categórico kantiano, e os princípios da maior felicidade e da liberdade, assim como a regra de ouro, tentando encontrar entre estes pontos comuns, apesar de suas diferenças. Né? Então, assim, eles são diferentes, eles às vezes são contraditórios entre si, né? Mas esse diálogo, colocar eles em conversa, né, pode nos oferecer um mínimo ético que seriam princípios orientadores, então, do que se poderia chamar de valores da humanidade, ou seja, dos bons valores humanos. E aqui, então, né, quais seriam, né, esses princípios? O imperativo categórico, kantiano, né, deontológico, age de tal maneira que o princípio da atuação possa servir sempre como princípio de uma legislação universal. O princípio da maior felicidade, né, utilitarista, Bentham, Mill, no caso, Mill, a maior felicidade para o maior número de pessoas, né? O princípio da liberdade, claramente utilitarista e de Mill também, né? Que a única maneira, o único modo aceitável de interferir na liberdade individual de alguém é para prevenir dano aos outros, né? E a milenar regra de ouro, né, que está presente em todas, praticamente em todas as religiões: não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. São esses valores da humanidade, ou seja, os bons valores humanos, que precisam ser inseridos de algum modo em uma inteligência artificial, para que não tenhamos problemas nem agora, quando estamos obtendo grandes progressos na construção de AI fracas, quanto no futuro, quando muito provavelmente tenhamos que lidar com o problema das inteligências artificiais fortes. Né? Bom, a distinção, né, todo mundo, acho que as pessoas aqui sabem, mas de qualquer maneira, né, não vale nunca, não vale a pena a gente sempre falar. Né? Então, as AIs fracas, elas são limitadas a atividades específicas, né, embora nessas atividades elas possam superar o homem eventualmente. O exemplo clássico é justamente
o Deep Blue, né, que é o computador que venceu o campeão de xadrez, o Garry Kasparov. E aí, tem um exemplo bem mais recente da AI fraca, que é exatamente o GPT. Né? É importante colocar isso, porque, assim, por essa mídia toda que surgiu em torno do GPT, já tem pessoas que acham que o GPT né, já é uma AI forte. Não é, não tem absolutamente nada, né? Não é uma AI forte. Né? Então, uma AI forte, ou inteligência artificial geral, né, ela seria capaz de superar em muito o homem em inteligência geral, ou seja, não apenas algumas vezes em atividades limitadas e específicas, mas sempre e praticamente em todas as atividades. Ela seria mais inteligente do que os próprios seres humanos, né? É a superinteligência de que fala o Nick Bostrom. Bom, no caso das AIs fracas, há vários obstáculos para o alinhamento com os valores da humanidade. Um desses obstáculos é justamente o fato de que as empresas que produzem a inteligência artificial não necessariamente estão alinhadas aos valores da humanidade, ou seja, ainda que contingencialmente promovam esse alinhamento, elas podem modificar as suas políticas a qualquer momento, sacrificando a vinculação aos valores da humanidade em função da busca pelo lucro. Então, assim, ChatGPT, né, agora ele fala sobre a questão do bullying corretamente, né, desestimulando o bullying, mas a gente não sabe se mudou ao céu, se vai continuar a mesma política, né, ou se tornasse, daqui a pouco, lucrativo dizer que bulinar é certo, eles não vão mudar a política deles. Né? Então, nada garante esse alinhamento aos valores da humanidade. Ainda que isso não aconteça, ou seja, ainda que as empresas que produzem a tecnologia estejam e continuem alinhadas aos valores da humanidade, um outro problema é justamente o fato de que as empresas não têm controle sobre o uso das ferramentas que disponibilizam. Voltando ao exemplo do ChatGPT, respondendo em relação ao possível uso da tecnologia para a prática de bullying, ela disse o seguinte: como modelo de linguagem, não tem controle sobre como os outros usam essa tecnologia. E é possível que algumas pessoas possam usar modelos como o GPT para criar conteúdo abusivo ou mesmo causar dano, inclusive bullying. Tá? Entretanto, a OpenAI, né, a organização que desenvolveu o GPT, está comprometida com práticas de inteligência artificial responsáveis, né, e encoraja, né, o uso ético dessa tecnologia. Mas aí falei lá no final, né, eles dizem o seguinte: mas em última instância é responsabilidade dos usuários da tecnologia assegurar que eles estão usando essa tecnologia de uma maneira ética e responsável e tomar providências para prevenir o dano aos outros. Tá? Bom, isso nos remete, então, à questão da regulamentação das AIs fracas, né? Como podemos fazê-lo? Né? Então, tem aquela discussão, autorregulação ou regulação. Né? Eu sempre digo, autorregulação e nada, para mim, é a mesma coisa. Eu acho que nós podemos fazer a autorregulação, é desejável, né? Mas tem que ter sempre um elemento exterior, um elemento, né, que tenha o poder, né, de sanção, né? E de estabelecer penas, enfim, pelo infringimento. Segundo, né, como a legislação pode prever e promover o alinhamento aos valores da humanidade. Né? Terceiro, quais as obrigações das empresas que promovem a tecnologia, dos programadores que as utilizam e dos usuários, ou seja, dos agentes, né, dessa tecnologia, de todos os agentes ali envolvidos. Né? E quarto, sendo o alinhamento um problema que transpassa as fronteiras dos países, dizendo respeito à humanidade como um todo, como estabelecer regulações internacionais, né? Que, como a gente já viu nas palestras anteriores, é um grande problema. Tá? E em relação ao futuro e à inteligência artificial forte, que ainda não existe, como vários autores já alertaram, o surgimento de IAs fortes pode, entre outras coisas, se constituir em um risco existencial para a humanidade, ou seja, pode colocar a humanidade em risco de extinção, ou, ao menos, pode colocar a nossa civilização em risco de ser destruída. As razões para isso são muito claras. Uma inteligência mais avançada do que a nossa pode fugir ao controle da humanidade e se colocar contra nós, como a criatura que se coloca contra o Criador. E exatamente por serem mais inteligentes do que nós, nada poderíamos fazer em relação a isso,
e poderíamos acabar escravizados ou extintos. Essa versão do problema de Frankenstein, né, vastamente conhecido na literatura e na ficção científica, muito provavelmente se tornará um problema real com a emergência da AI forte. Um dos modos de evitar que a AI forte se torne um risco existencial seria alinhando né, a AI forte aos valores da humanidade, ou seja, codificando a AI forte com os bons valores humanos, com os valores da humanidade. A resolução desse problema, entretanto, é extremamente complexa, entre outros, porque nós teríamos de, primeiro, né, chegar a um consenso sobre quais seriam os valores da humanidade. Eu tentei aqui nessa fala, né, estabelecer a framework, né, a partir da onde a gente deveria trabalhar. Então, os 4 princípios da filosofia, né, e aí os 10 subprincípios, mas esse é um campo absolutamente aberto. Tá? 2, encontrar formas de codificar aí forte com esses valores, né? Isso é um problema aí, que a gente falou tanto de interdisciplinaridade, isso é um problema mais para os cientistas da computação, né? Codificar aí forte de um modo tal que ela não possa nem contrariar esses valores, nem aprender a contrariá-los, né? E evitar o chamado curso uniliteralista, que no caso daí aconteceria quando uma pessoa, um grupo de pessoas com capacidade para construir uma AI forte não seguiria um acordo amplamente majoritário de codificar a inteligência artificial com os valores da humanidade. A gente tem um exemplo aqui, né, em relação a AI fraca, no caso, o problema do chat GPT, que vários grupos, né, pediram moratória para que a gente parasse de desenvolver, ou desse um tempo, né, 6 meses, ou disseram, não, vamos parar, né, completamente. Mas o problema do curso unilateralista é isso, mesmo que todo mundo concorde, vamos parar, vamos dar uma moratória, 6 meses, se uma pessoa, uma empresa, né, não precisa ser uma empresa, uma pessoa com condições de desenvolver aí, né, resolvesse que não vai se conformar com essa, né, com essa decisão, nós correríamos o risco de termos construído uma AI forte, né, colocando em risco a humanidade toda. Então, a conclusão é que quando se trata de AI, seja fraca ou seja forte, o problema do alinhamento desta aos valores da humanidade é um dos mais sérios e importantes a serem resolvidos. E da sua satisfatória resolução depende a resposta que daremos à pergunta sobre se a construção da AI significará um grande passo da humanidade em direção ao seu desenvolvimento e emancipação, ou, ao contrário, será uma grande ameaça aos seres humanos e à própria continuidade da civilização que construímos, e, em última instância, a própria existência de nossa espécie na Terra. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Sinara, se puder tirar a apresentação. Saiu? Ela saiu? Não ainda. Não ainda? Muito obrigado. Agora sim, agora estamos saiu. prontos. Obrigado, e mais uma vez, obrigado, Sinara, pela excelente apresentação, né? E nós teremos agora mais uma fala, né? A fala do colega Diogo Masman, de Neurociência e Ciências Cognitivas, que é aqui do PPG, do PPG de Filosofia da PUC, do AIRES, e que vai agora nos trazer os seus comentários. Louco de vontade de discutir com a Sinara e com todo mundo, mas mantenho aqui um pouco de disciplina. Obrigado, Diogo. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Ótimo, eu vou carregar aqui a minha apresentação. Primeiro, acho que eu tenho que compartilhar para ela poder ficar ampla. E aí agora eu vou carregá-la. Ela aparece para vocês, tela cheia? Sim. Tá bom, obrigado. Então, o tema da minha fala é implicações neuroéticas das pesquisas em consciência animal, tanto metodologicamente quanto epistemologicamente. A minha fala vai se concentrar em 3 partes. Na primeira parte eu ia falar propriamente do problema metodológico,
que é um problema que envolve a introspecção e a psicologia popular, estão pressupostas em pesquisa de consciência com animais humanos, e depois fazer uma comparação disso com a reportabilidade em animais não humanos, dando a entender que o problema é maior do que já é o problema da reportabilidade em pesquisas com animais humanos. A segunda parte seria também uma sucinta e breve apresentação sobre alguns recursos metodológicos que procuram se colocar para tentar corrigir alguns problemas, confrontando uma metodologia sintética, uma metodologia multidimensional que tende a atentar para características específicas da espécie e não construir hierarquias e escalas de consciência. E aí a última parte seria tentar colocar assim a questão sobre as implicações neuroéticas quanto às escolhas metodológicas, os resultados da pesquisa em consciência animal, considerando assim que acho que muitas das pesquisas em neuroética assumem que descobertas neurocientíficas na neurobiologia comparada, psicologia comparada, etologia, que elas podem talvez fornecer alguns insights que sejam interessantes para compreender a consciência animal. Então, tais pesquisas podem concluir que estados mentais e psicológicos em outras espécies existem, e isso pode conferir um determinado status psicológico a um organismo. E parece que o debate que é conduzido, o modo como nós atribuímos um status psicológico a um organismo está relacionado ao interesse que esse organismo tem. E isso implica o modo como nós vamos considerar a questão do status e do tratamento moral. E isso parece que deverá nortear o modo como os humanos podem relacionar-se com as outras espécies. Bom, a consciência, aqui vou falar só rapidamente, assim, para dizer que é um ponto interessante, que o que motiva geralmente os pesquisadores a investigar a consciência animal é entender como que o ser humano, qual que é o lugar dos seres humanos na natureza. Uma forma de fazer isso é tentar localizar os seres humanos estabelecendo estudos comparativos de contraste com outras espécies, e sempre tem, pelo menos a maior parte das pesquisas foi assim, tentando comparar com espécies que são filogeneticamente mais próximas a nós. Um outro ponto, acho que é relevante, que tem motivado as pesquisas e que é o ponto central, pelo menos, que eu vou abordar aqui, é que há implicações sérias no modo como nós vamos entender como a consciência animal se distribui no mapa filogenético, porque há muito em jogo, do ponto de vista moral, na questão de saber se animais não humanos são conscientes ou se são, como Descartes falava, autônomos e irracionais. Se pensarmos que milhões de animais são abatidos todos os anos para alimentação, são usados em pesquisa, cerca de 115 milhões de animais são usados no mundo para experimentação ou para abastecer a indústria biomédica, também quase que 90% das descobertas científicas, elas não conduzem aos estudos clínicos. Cerca de 28 bilhões são gastos por ano em pesquisas com animais não humanos que conduzem a resultados derivativos ou nulos. Então, muito desse debate em neuroética tem sido focado na questão sobre a prevenção do sofrimento, questões ligadas ao sofrimento e à dor. E o outro debate é um debate que talvez, dependendo, então esse é o argumento da apresentação, do modo como as pesquisas podem evoluir. Talvez uma outra questão muito relevante, que é o direito à vida, talvez possa adquirir o mesmo status e tratamento moral que a questão da prevenção da dor e do sofrimento. Um ponto chave, assim, que das pesquisas em consciência animal, pelo menos é o que motiva a mim,
é que muitos modelos de consciência animal podem ser interessantes para entender e elucidar a consciência em animais humanos. Então, muitas teorias da consciência, modelos da consciência foram desenvolvidos e não deram qualquer tipo de atenção à pesquisa com consciência e outras mentes em animais. Então, alguns modelos, como o modelo evolucionista, muita da plausibilidade de seus princípios e de seus argumentos vai ser avaliado em relação aos resultados da sua aplicação, também tentando entender a consciência animal numa perspectiva filogenética. Por fim, acho que um outro elemento chave da pesquisa com consciência animal acho que uma investigação mais que tem um viés mais filosófico, no sentido de que é interessante talvez testar questões epistemológicas e metodológicas da investigação sobre consciência animal e tentar estabelecer metodologias interdisciplinares na tentativa de superar gaps epistemológicos e metodológicos. Então, muito da filosofia, a filosofia pode se alimentar significativamente da investigação de capacidades cognitivas de animais, cognição animal, investigações sobre questões filosóficas que vão cercar também a interpretação de como esses experimentos são conduzidos, e uma dessas tentativas é o estabelecimento de algumas metodologias que são mais inovadoras e tentam corrigir algumas discrepâncias das metodologias mais padronizadas e convencionais. Bom, a questão da reportabilidade que é usada em pesquisas em consciência, em neurociência cognitiva, em estudos sobre consciência da percepção, consciência das emoções, é que o relatório ele sempre é feito, pressuposto que é feito em primeira pessoa, então os estados são acessados introspectivamente, são acessados diretamente. O indivíduo ele descreve aquilo que ele estava experienciando naquele momento ou há poucos momentos atrás. É pressuposto que também o indivíduo não tem interesse em enganar o experimentador. Geralmente se utiliza um vocabulário mentalista para descrever. E talvez as relações entre princípios e conceitos são baseadas em um tipo de teoria do senso comum. Então, em humanos, esses relatórios, ou a reportabilidade, eles geralmente são fornecidos por meio da linguagem. E também uma variedade de respostas voluntárias. Mas tem sido críticos também, debate acerca da reportabilidade tem sido muito criticado em relação à investigação dos estados conscientes em humanos, particularmente em questões sobre como eu poderia relacionar tais relatórios aos dados neuronais, ou também como eu poderia acessar tais relatos e coletar riqueza de detalhes dos estados conscientes, das experiências conscientes que foram descritas pelo participante do experimento. A questão é que em estudos de consciência animal isso é mais problemático porque a faculdade de uma linguagem ela não existe, então os experimentadores se baseiam em relato comportamental. O relato comportamental ele se expressa por meio de outros canais motores, e eles podem ser usados para examinar, determinar a possível presença e discriminação de tipos de consciência, sendo consciências de ordem mais primária ou consciências de alta ordem, ou inclusive até postulando alguns tipos de grau de estado consciente entre uma e outra. O problema da reportabilidade em relação às outras espécies, geralmente esses relatos são obtidos por meio de treinamento. É uma tentativa de correlacionar dados comportamentais que são observados e são uma tentativa de se fazer comparações de similaridades neuroanatômicas, fisiológicas
entre animais humanos e não humanos em alguns tipos de protocolos que podem ser aplicados a ambos, como, por exemplo, os protocolos de rivalidade binocular do Logotet e do colegas. Um ponto interessante é que esse tipo de metodologia tem uma limitação. Uma limitação se aplicar à questão das consciências, a consciência de alta ordem. Por quê? Porque a limitação dessa estratégia é que a capacidade de relatar com precisão os estados, os conteúdos conscientes, ela implicaria a capacidade de uma consciência de ordem superior que se baseia em como é possível exibir narrativamente esses conteúdos conscientes. Então, a consciência de ordem superior, ela possibilita um tipo de encaminhamento desses conteúdos da consciência, que podem ser, por exemplo, a consciência primária, a uma semântica interpretativa. E isso é uma limitação porque isso não ocorre em estudos de consciência animal. Os protocolos não permitem isso. Mas é possível também, talvez, examinar algum tipo de consciência mais elementar, consciência primária, dentro da taxonomia que é oferecida na área, que poderia ser um tipo de consciência perceptiva ou consciência emocional, avaliativa, e vai sempre referir a um tipo a presença de uma cena que vai ser reportável, não linguisticamente, uma cena multimodal, vai ser composta de eventos motores e perceptivos, e essa consciência primária, ela, pelo menos na literatura, tem sido sugerida que ela pode ser um processo biológico ancestral, compartilhado entre humanos e não humanos, mesmo animais não humanos que não têm um sistema de comunicação avançado. Então, como que esse problema da introspecção se colocaria, assim, para tentar reformulado com base em tudo que eu falei até aqui nessa primeira parte? Bom, o grande problema é quando o experimentador ele vai tentar fazer uma suposição, ele faz uma suposição que os mesmos tipos de experiências conscientes em animais não humanos, eles vão se correlacionar com os mesmos tipos de estados cerebrais que eles se correlacionam em animais humanos. Além desse elemento, o experimentador ele tende a interpretar reportabilidade em não humanos, imaginando que eles possam ter experiências de estados conscientes similares aos seus. Isso se chama referencial humano ou human benchmark. Isso pode ser significativo em como a consciência animal é descrita. Podem ocorrer antropoformizações e um outro ponto é que muitas metodologias agora tendem a tentar corrigir essas distorções e tentar oferecer uma abordagem que seja mais ampla. Então, é nesse sentido que minha intenção era falar de uma metodologia sintética que vai incluir referenciais em mamíferos, referenciais em aves e até em cefalópodes. E uma metodologia multidimensional que tem como foco notar as características que são específicas de cada espécie e que não são compartilhadas com outros, que podem ser relevantes e significativas para traçar um perfil de consciência. Aqui, assim, não vou entrar muitos detalhes, porque meu tempo já está passando. Bom, eu vou passar já para apresentar o primeiro tipo de metodologia. Uma metodologia sintética oferecida por pesquisadores que são muitos daqueles signatários da Declaração da Consciência de 2012 em Cambridge. Eles procuraram, então, não se basear-se apenas no referencial humano, mas tentar incluir estudos sobre a consciência e cognição em animais não humanos para tentar estabelecer do melhor modo
possível o que eles chamam de homologias, que seriam características compartilhadas entre as espécies. Eles procuram elencar essas características num conjunto de propriedades, que eles vão chamar propriedades funcionais, que vão ser processos cerebrais em rede de diferenciação e integração, propriedades também, elas vão ser relevantes para a questão da explicabilidade, propriedades neuronais, desde fisiológica básicas até propriedades sobre a atividade cerebral distribuída. Então, propriedades neuronais fisiológicas básicas são consideradas atividades, por exemplo, atividades cerebrais irregulares de baixa amplitude, como a presença de sinais eletroencefalográficos, que tem um tipo de padrão de sinalização, rápidos e irregulares desincronizados, e de baixa amplitude, correlacionados a estado de vigília. Outro ponto interessante também seria um sistema tálamo-cortical que tem sido na literatura no referencial humano, correlacionado à consciência em alguns modelos que são oferecidos. Então, procuram se atentar para questões sobre interneurônios tálamo-corticais e como esses interneurônios tálamo-corticais funcionam, núcleos talâmicos distintos e as características específicas de cada núcleo talâmico. Um exemplo, né, pode ser as chamadas vias não específicas, que constituem o núcleo intraliminar, que tem sido sugerido na investigação na alteração de estados de vigília para sono ou de sono para vigília, em alguns experimentos usando anestésicos ou eletroestimulação, para tentar estabelecer uma relação causal entre atividades de neurônios tálamo-corticais intraliminares, o aumento da taxa de disparo, antes que ocorra a desincronização eletroencefalográfica nas transições, então, do sono para a vigília. Também processos de retransmissão, feedback do córtex para o tálamo, atividade cerebral distribuída. Então, eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas também procuram estender isso para a questão do referencial em aves e do referencial em cefalópodes, tentando encontrar homologias e diferenças. Dois elementos chaves que também são abordados é a questão de como pode ocorrer a integração e a unidade da consciência em outras espécies. Alguns modelos que foram usados em pesquisas com humanos do ponto de vista teórico e experimental indicam, como a proposta do Edmund, da seleção dos grupos neuronais, um núcleo dinâmico, processo de reentrada que possibilitam, então, explicar como que ocorre a distribuição da atividade no cérebro. Outro ponto-chave também são uma questão que é importante, além da observação comportamental, também é um relatório preciso. Então, várias técnicas já foram oferecidas para tentar entender e correlacionar os dados obtidos em experimentos, dados neuronais obtidos em experimentos com animais com correlato comportamental. Então, várias técnicas que vão envolver pressionamento de alavancas, tocar a tela do computador, piscar olhos, padrões de indicadas, locomoção, rastreadores de retina, mudanças de coloração, emissão de vocalizações. Ali eu tinha colocado um experimento conduzido pelo Logotetes sobre viabilidade binocular, que o participante pressiona a alavanca conforme ele vê uma imagem ou outra. A proposta multidimensional tem como característica tentar focar em algumas características que são exclusivas de uma espécie e que não são observadas em outras. Então, para não se fazer uma análise que pode ser tendenciosa acerca
do quão rica é a consciência numa outra espécie. Eles procuram estabelecer alguns critérios que são comuns e que podem ser levados como uma base para investigar a consciência em várias espécies. Entretanto, eles também obtêm algum tipo de técnica que permite a obtenção de dados através de uma granulação mais fina. Então, no caso da consciência da percepção, uma bandwidth poderia ser interessante, porque ela pode referir a quantidade de conteúdo visual, pode ser obtido. Um outro elemento-chave pode ser a acuidade. A acuidade, ela é algo como assim o número de diferenças perceptivas aos quais só o animal é sensível. Um poder de categorização que pode referir à capacidade do animal classificar propriedades perceptivas dentro de categorias categorias assim de alto nível. Mas assim, esses três princípios seriam considerados absolutos, rígidos e não. Por quê? Porque, por exemplo, poderia ter uma espécie que poderia ter um baixo bandwidth e uma alta acuidade. Então, se poderia usar dimensões de granulação mais fina, uma descrição mais precisa que vai se referir a componentes menores que compõem os maiores. Então, poderia-se investigar questões específicas sobre tato em moluscos e visão em aves, atribuindo um diferente valor para cada uma dessas características. Um outro ponto interessante é o modelo oferecido, o modelo multidimensional, que procura estudar a consciência a partir de multidimensões, focando a consciência em níveis perceptivo, avaliativo, da integração no tempo, a integração através do tempo, e também a autoconsciência. No caso da autoconsciência, as criaturas, né, os seres conscientes, sendo humanos ou não humanos, são considerados aqueles que vão ter consciência, mas não somente consciência perceptual, mas também consciências de que estão conscientes. Tratando assim a consciência de um animal humano ou não humano como uma forma de autoconsciência. Talvez houve um ajustamento para se estudar isso em outras espécies. Como todas essas outras dimensões, ela tende a admitir gradações do ponto de vista da abordagem multidimensional. Então, a autoconsciência poderia ser estudada como uma distinção, a capacidade que o organismo tem de fazer uma distinção entre si e o mundo, ou o registro de experiências que vão representar mudanças no corpo e registro de experiências sobre o ambiente, tratar dessas duas diferenças. Talvez qualquer animal complexo, ativamente móvel, precisaria de uma maneira para separar as mudanças da sua entrada sensorial, que são devidas a seus próprios movimentos, daquelas mudanças que são resultados de eventos do mundo. Então, talvez se poderia constituir uma interpretação tentando estabelecer graus mais elevados e menos elevados. Um grau mais sofisticado de autoconsciência poderia envolver a consciência do próprio corpo como um objeto que persiste e existe no mundo. Geralmente, eu tenho sido abordado um teste comum, que é o teste do espelho, foi aplicado a muitas espécies. Ali tinha um exemplo de como um chamado bodião limpador, ou cleaner RAS, ele identifica uma marca no corpo. Então, os experimentos foram desenvolvidos por Gallup e colegas há quase 20 anos, eu acho, tem esse tipo de protocolo. Bom, mas haveria algumas críticas.
que talvez isso possa ser, no máximo, uma percepção do corpo, e talvez no nível sensorial, nós recebemos continuamente um fluxo de informações sobre o nosso corpo por meio das nossas percepções internas e externas. Então, a consciência do corpo parece que ela está ligada a um feeling acerca do mesmo corpo que me pertence. Então, no caso desse peixe, isso poderia ser muito semelhante ao comportamento, e aí é uma variável independente, porque poderia ser um comportamento usado para remover o parasita do corpo, que é percebido através dessa mudança nesse fluxo de informações que ele recebeu do próprio corpo, e não necessariamente que aquele corpo pertence a ele enquanto o sujeito proprietário daquele corpo. Um experimento um pouco mais interessante de Kahn e colegas, de 2019, eles procuram ver a questão da autoexperiência em primatas que observam o comportamento de alguns atores que tendem a manipular objetos através de barreiras transparentes ou opacas. A questão interessante é que somente os primatas que passaram pela experiência da barreira opaca puderam atribuir crenças falsas ao ator, de que ele acharia que o objeto está onde ele não está, porque ele foi removido pelo outro ator, que ele não percebeu que esse objeto foi removido porque havia uma barreira opaca que impediu que ele visse a localização do objeto. Isso, os autores indicam, olha, isso pode ser uma forma de metacognição, uma capacidade de leitura de mente ao menos elementar. Eu acho que meu tempo está, né? Eu vou fazer um encerramento. A questão é que o argumento é como que essas questões, aí, dependendo das escolhas metodológicas que se faz, vão trazer, podem fazer com que os resultados sejam distintos e que esses resultados acerca do debate epistemológico das outras mentes, da consciência, ele pode também trazer implicações distintas para o debate neuroético. Então, essa questão ligada a outras mentes em animais ou a consciência, ele também é um problema que, se ele é aplicado para animais não humanos, ele é mais agudo, porque animais não humanos têm essa diferença, animais que são mais parecidos conosco, talvez o problema não seja tão complexo se compararmos com animais que são mais distintos, porque nós vamos nos basear por soluções analógicas, e sempre que essas diferenças são menos exatas, as soluções analógicas vão ser imprecisas. Então, as soluções analógicas, elas se mostram imprecisas mesmo quando são aplicadas a humanos, porque se nós nos basearmos na interpretação acerca do comportamento das pessoas, nós diríamos que uma pessoa em estado vegetativo permanente ou coma, ela está inconsciente. Mas há outros estudos que mostraram que, em alguns protocolos, que tanto voluntários quanto pacientes mostraram ativação, por exemplo, na área motora suplementar, quando se imaginaram que estavam jogando tênis, ou atividade no giro parahipocampal, ou no lobo parietal posterior e o córtex premotor lateral, quando o grupo de voluntários, o paciente, foram solicitados a imaginar movimentando-se na sua casa. Então, o argumento para analogia, ele traz, assim, uma série de problemas. Alguém poderia dizer, bom, mas se nós trouxermos dados biológicos, neuronais, isso poderia ser então, usado. Bom, depende, porque no caso de espécies que são filogeneticamente distantes, como morcegos, polvos, talvez tenhamos que atentar para questões que sejam específicas da espécie. O córtex cingulado anterior, ele é ativado em casos de estado de dor, é observado em humanos e mamíferos, mas muito provavelmente isso não ocorre assim em cefalópodes e também em
morcegos. Então, talvez se fosse interessante fazer algo do tipo uma correção, por exemplo, da figura 6, que está representada ali embaixo, que procura especificar que muito possivelmente a atividade do córtex ciliado anterior em humanos é um caso específico da espécie, e a ativação do córtex ciliado anterior em animais também é. Isso poderia levar a questões do tipo assim, então vai ser difícil determinar se as relações mente-cérebro que são estabelecidas, que elas podem ser estabelecidas com base no cérebro de outras espécies, isso poderia ser generalizado para outras espécies? Essa acho que é a pergunta-chave. Bom, muitas dessas metodologias tentaram se basear em similaridades e partem de pressupostos que a similaridade de estados psicológicos ela vai diminuir à medida que a similaridade de estados cerebrais também diminui entre as espécies, sem saber bem assim ainda quais seriam os aspectos de similaridade que são relevantes do ponto de vista neurológico. Então, para finalizar, há o princípio que é abordado em neuroética, que a vida mental do organismo ela parece determinar o tipo de tratamento que é devido a ele. Então, muito da ética animal se baseou em pesquisas em ciência para tentar embasar o status de tratamento moral sobre a prevenção do sofrimento e da dor. Então, muito dessa abordagem se concentrou em animais que são mais afetados direta e gravemente pelas práticas humanas, incluindo mamíferos e pássaros, produção de alimentos, pesquisa bioética, então se basear em evidências de pesquisas em relação à ciência. E também, nos últimos anos, houve também uma tentativa de uma ampliação disso para tentar incluir cefalópodes, artrópodes e também peixes, mas ainda as evidências em psicologia comparativa apontam uma limitação em relação a certas capacidades que são consideradas mais elevadas e que poderiam, então, basear um status, um tratamento moral em relação a outras coisas. Então, a questão é, se os animais têm estatuto moral, surgiria a questão de que tipo de tratamento é devido a ele. O tratamento moral ele costuma ser muito considerado em função então dos interesses que o animal possui em vista são ligados às suas capacidades psicológicas e assim estabelecido um tipo de status moral. Mas as obrigações éticas então para com o ser, elas vão depender muito em parte da vida mental que ele tem. Então, a questão de saber se um outro ser tem capacidade para estados mentais relativamente simples, aquele com conteúdo, então, como foi dito antes, de consciência de primeira ordem, que são conscientemente experienciados em relação a valências afetivas, eles vão ter um alcance mais limitado em termos de implicações éticas do que aqueles que poderiam atribuir capacidades de alto nível, que poderiam implicar, talvez, que o organismo tenha um interesse, com base nessa capacidade mental de conceber a si mesmo, e a própria vida, talvez eles possam ter, poderia-se inferir que possam ter uma preferência explícita por continuar, então, vivendo, o que ninguém precisaria defender, obviamente, essa questão. Muitos argumentam que não precisaria se atribuir um status psicológico para defender isso. Mas eu estou me referindo a uma linha de debate que segue nessa ordem. Então, por mais que essa suposição não precise ser defendida, ainda há muito mais a ser dito sobre quais aspectos específicos da vida mental têm quais implicações éticas específicas. Então, o esclarecimento adicional, talvez mais importante, vai dizer respeito
aspectos da vida mental que vão não só nos obrigar a prevenir o sofrimento, mas também nos obrigar a proteger a vida. Então, para finalizar, o argumento trazido é que, dependendo do programa de pesquisa que é utilizado, o programa de pesquisa específico, não haveria razão para que não possamos identificar sistemas neuronais e estados correspondentes a um conceito, um autoconceito, e ao desejo que os organismos têm de continuar vivendo. Esse conhecimento ele teria implicações em muitos aspectos da tomada de decisão final da vida, e poderia talvez até trazer para debate questões se nos obrigariam a abster de matar outros animais e até de usá-los em pesquisa. Então, eu tentei trazer, eu ia trazer detalhes sobre as abordagens sintética e multidimensional, falar que a abordagem multidimensional pode se complementar à abordagem sintética e que, para a neuroética, talvez a questão de saber se morcegos sentem dor como humanos sentem, claro que ela não vai ser respondida decididamente, mas a neuroética tem sido alimentada por buscas de homologias e diferenças fisiológicas ou neuroanatômicas, comportamentais, fenomenológicas, funcionais. Talvez se considerar que as obrigações na ética animal podem ser influenciadas pela compreensão da vida mental do organismo. Então, dependendo do programa de pesquisa, tais esclarecimentos poderiam ajustar e afinar as preocupações éticas, além da prevenção do sofrimento e talvez rumo até a proteção da vida. Então, para garantir o direito à vida dos animais não humanos, o desenvolvimento dessas novas ferramentas, designs metodológicos, podem conferir novos meios para investigar a cognição, a consciência e a mente animal, e achar novas homologias, diferenças, que vão permitir até avanços epistemológicos teóricos sobre o sentido da cognição, da consciência e da mente animal. E talvez até no futuro, talvez um mapa filogenético mais apropriado e coerente da distribuição da consciência através desse espectro. Era isso. Obrigado. Nossa, eu passei demais. Obrigado, Diogo. Você poderia, por gentileza, tirar a tua apresentação? Nós temos mais alguns minutos disponíveis. Logo em seguida, às 18 horas, nós teremos uma nova mesa, mas, perdão, há espaço para alguns comentários, algumas perguntas. Eu mesmo estou louco para falar um monte de coisa. Tipo, puxa vida, ética é algo socialmente colocado, né? Os princípios éticos são bons, entre aspas, né? Aqui e agora, e nessa sociedade. Já não foram no passado, talvez não seja no futuro. Então, puxa vida, sempre são desafios, e essa é a parte bonita, permanentes dos seres humanos. E, Diogo, eu lembro, poucas pessoas sabem, aqui eu sou agrônomo na origem, e lembro do professor Luiz Carlos Peno Machado, no início dos anos 1990, no final dos anos 1970, falando sobre etologia, sobre comportamento animal e sobre a necessidade de bem serem tratados os animais que servem para a produção animal, que servem para nos alimentarem. Cá estamos nós, 40 anos depois, mais de 40 anos, ou 40 anos mais ou menos, discutindo esses assuntos que à época eram consideradas besteiras pelo establishment. De qualquer forma, vamos adiante. A professora Mariana gostaria de fazer alguma pergunta, e também o professor Nitamar se inscreveu. Então, por favor, Mariana, sinta-se à vontade, lembrando que nós temos cerca de 20 minutos mais para conversarmos. Obrigado, Mariana.
Então, muito obrigada ao Diogo e à Sinara pelas apresentações. Eu posso, Henrique, fazer as duas perguntas de uma vez só para a Sinara e ao Diogo? Por favor. Tá. Obrigado. Ok, obrigada. Eu vou ler a pergunta, eu formulei no chat. Então, primeiro para a Sinara, você acha, Sinara, que a criação de cenários contrafactuais, cenários éticos contrafactuais, poderia ser um dos princípios metodológicos a auxiliar na reflexão que você fez sobre os riscos da IA, pensando tanto no consequencialismo quanto no princípio responsabilidade do Hans Jonas, né? E para o Diogo, eu perguntaria, Diogo, seria mais um dado, enfim, empírico mesmo, né? A Declaração de Cambridge, que foi assinada, né, 10 anos atrás, em julho, fez 10 anos atrás, sobre a consciência animal, que fica muito, começa dizendo, tenhamos muita clareza, os animais têm consciência, né? Essa declaração, ela provocou algum impacto positivo no uso de modelos animais, tanto na pesquisa neurocientífica, e o que, assim, a gente sabe que a pesquisa neurocientífica utiliza muitos primatas, por exemplo, né? Você sabe que eu tenho reparos éticos, eu não sequer leio trabalhos que façam esse tipo de experimento com animais, né? Então, você sabe se essa declaração trouxe algum impacto positivo, tanto na pesquisa neurocientífica quanto na pesquisa farmacológica? Mas muito obrigada, Sinara e Diogo, parabéns pelas apresentações. Posso começar, Henrique, Diogo? Posso? Ladies first. Muito obrigada, Mariana. Por favor. Muito obrigada pela pergunta. Sim, absolutamente instigante, né? Sim, acredito que sim. Por cenários éticos contrafactuais, você tem em mente alguma coisa do tipo, o que aconteceria se, né, nós não fôssemos dotados de algum tipo de moralidade, né? E acho que a resposta é muito clara, né? Se nós não fôssemos dotados de nenhum tipo de moralidade, nós, como raça humana, como espécie humana, nós já teríamos sido extintos há muito tempo, né? Me parece que isso é muito claro. Quer dizer, se a gente fosse, né, adotar como princípio simplesmente a autossatisfação, né, pessoal, eu acho que, né, a raça humana já teria, né, se você pensar assim, uma sociedade onde as pessoas se guerreiam, né, o tempo todo, nós já teríamos sido extintos, né? Então, assim, eu acho que sim, acho que ajuda, né? Aí você traz ali os princípios como Hans Jonas, e sim, as proposições do Hans Jonas, né? A gente poderia pensar no Rawls também, e eu acho que sim, né? O equilíbrio reflexivo, eu acho que todas essas... Eu acho que a filosofia tem muito a contribuir para isso, sabe, Mariana? Eu acho que, assim, eu coloquei os 4 princípios que me parecem que são os princípios básicos, né? A partir dos quais aonde tudo deriva. Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas o Hans Jonas, se for pegar, ele pensou muito do Kant, né? O Rawls pegou muito também, né? Então, assim, claro que você pode dizer, bom, foram além de, né? Mas a base está ali. Então, assim, eu adotei assim, a questão da simplicidade mesmo, né? Quais são aqueles princípios que são, né, digamos assim, né, os mais gerais e os mais simples. Mas penso que isso não impede que a gente consiga pensar outros, né, princípios coadjuvantes a isso.
Agora, eu acho que a base mesmo, né, ela pode ser dada a partir desses 4 princípios, né, que eu coloquei, 2 deontológicos, um deontológico, 2 consequencialistas e a regra de ouro, né, que é deonto-consequencialista, né? Eu acho que eles podem pensar, por um motivo muito simples, que eu acho que até, de alguma maneira, a palestra do Diogo até conversa, né, um pouco com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu estou pensando. Bom, questões básicas para o ser humano, né? Evitar o sofrimento, né? E continuar vivendo, né? Preservar a nossa espécie, né? No caso, não só a nossa espécie, mas preservar, se a gente for pensar numa visão mais holística, a vida no universo, né? Porque um universo com vida, ele tem muito mais valor, né, do que um universo sem vida. Vamos pensar, se a gente pudesse escolher, né? Que universo você prefere? Prefere um universo com vida ou sem vida, né? Um universo com vida, mesmo a gente sabendo que onde há vida, há sofrimento. Né? E aí entram os princípios utilitaristas aí para dizer bom, né? Mas a gente tem que, então, né, preservando a vida, lutar pelo prazer, lutar pela maior felicidade para o maior número, e aí a questão da preservação, evitar o sofrimento e, né, maximizar o prazer. Eu não sei se eu te respondi, Mariana, não sei se era isso que tu tinha em mente, né? Sim, eu estava pensando, por exemplo, cenários contrafactuais, mais ou menos assim, um exemplo do que aqueles cientistas da IA propuseram em relação a esses chats de processamento de linguagem, né? E parar um pouquinho a pesquisa para refletir sobre as possíveis consequências devido justamente a essa aceleração da pesquisa, esse ritmo tão acelerado da pesquisa e do próprio desenvolvimento de hardware, né, que está cada vez mais tendo condições de instanciar e de processar cada vez quantidades absurdamente enormes de informação, né? Sim. Mas seria isso, sim. Muito obrigada, Sinara. Obrigada a você, Mariana. Muito obrigado pela questão, professora Mariana. É sempre muito bom rever e ouvi-la. Eu acho que, eu não sei exatamente se a declaração de Cambridge gerou algum efeito. Na terça, eu falei com o Matheus, que apresentou aqui no evento uma pesquisa envolvendo lobos, e o Gabriel fez uma pergunta para ele nesse sentido. E depois eu fui com ele sobre essa percepção que ele tinha. O Gabriel Mograbi? Fez uma pergunta para ele, e se ele via, foi bem nessa direção, se ele via que poderia ser, ele apresentou algo sobre autorreconhecimento de lobos com o teste do espelho, e ele perguntou se nós fôssemos atribuir características aos outros organismos que nós consideramos serem elevadas, se isso poderia implicar bioeticamente em diferentes formas de tratar os outros animais. Eu acho que ele referiu no plano da pesquisa. Eu não entendi que ele tenha referido do ponto de vista social, de macroestrutural da sociedade e tal. Mas, no final, eu falei com ele, e eu tinha essa percepção, mas eu queria confirmar com ele se os comitês de ética estão mais rigorosos para autorizar as pesquisas. Ele disse que sim. Eu tinha visto um dado, eu não achei mais o artigo, eu queria, inclusive, trazer para essa apresentação, que tinha mostrado que alguns comitês de ética estavam mais rigorosos por causa de resultados e derivativos, que os caras apresentavam uma proposta de projeto de pesquisa, mas não ia trazer ganho nenhum e era não era significativo estatisticamente que ia atingir algum resultado positivo. Então, ele falou para mim também que meus comitês de ética lá estão vetando esse tipo de pesquisa, então estão sendo mais rigorosos. A questão que eu acho, eu não sei ainda a que ponto esse é o debate em consciência animal transferiu resultados
para o debate neuroético, para mapear exatamente qual é o impacto disso, mas a neuroética se alimenta continuamente dessas pesquisas. Então, é significativo, porque desde os anos 2000, a Martha Farah e a Gina Roskis já escreveram sobre isso, e citando inclusive essas metodologias. Essa metodologia multidimensional, ela é recente, ela é do Burch e colegas, publicada há 2 anos atrás. Então, eu acho que a questão é que, dependendo da escolha metodológica que é feita e dos resultados que vão ser apresentados, pode-se chegar a uma certa especificação acerca disso, e muito do debate epistemológico acerca da atribuição de consciência entre os outros animais pode ser também, de algum modo, sofrer implicações acerca desses resultados. E como a neuroética se alimenta desses 2 tipos de debate, filosófico e o debate biológico, neurocientífico, psicológico, etológico, isso pode influenciar o modo como os especialistas podem pensar essas questões, porque me parece que está baseado no tipo de status psicológico, cognitivo, da consciência que a gente atribui a eles. O Peter Singer diz assim que não deveria ser assim, que eles merecem toda a questão de consideração, sem necessariamente atribuir algum grau mesmo que a gente fosse atribuir algum grau de consciência menor a eles, eles mereceriam todo tipo de consideração. Então, tem uma outra linha argumentativa, que acho que a Marian Dawkins segue, que ela trata da questão do bem-estar animal, mas ela considera que esse gap epistemológico e metodológico é difícil de lidar, e que, se for depender disso, então as ciências do bem-estar animal não vão progredir, porque se elas vão apenas se basear nesses resultados de pesquisa. Então, essa é uma visão diferente que eu não problematizei. Outra coisa que eu não trouxe, que talvez eu traria para uma fala seguinte, é a questão mais propositiva, falar sobre novos métodos que são mais econômicos e confiáveis, sem uso de animais não humanos, que eles já estão mais assim prontamente disponíveis, para ampla variedade de testes, aplicações, incluindo produção de anticorpos, questão de sensibilidade da pele, irritação ocular, desregulação endócrina, que não envolve o uso de animais em pesquisa. Há muitos estudos em ciência e doenças que não se baseiam também em pesquisa com animais não humanos, que podem substituir essas pesquisas de animais com animais não humanos, por novas tecnologias como aquela organ-on-chip e simulações computacionais sofisticadas, culturas de células humanas 3D, estudos epidemiológicos, etc., que eu acho que poderiam ser substitutivos. E no caso da pesquisa, eu peguei mais a questão do uso em pesquisa do que para pontuar, do que a questão da comercialização e para alimentos e outras coisas, que é também problemática, né? E aí ela vai ampliar um pouco mais, sair um pouco mais desse escopo aqui da questão da pesquisa. Então, assim, eu não sei dizer assim, se a declaração causou impacto. Houve, então, uma mudança de postura mais recente, e acho que é mais recente, não é de muito tempo mais recente que houve. Pode ser um impacto tardio também, progressivo, alguma coisa semelhante, né? Eu acho que sim, e eu acho que porque assim, se nós pensarmos da seguinte forma, se nós considerarmos que eles não compartilham muitas das características que nós possuímos, então por que estudar, né? Então por que eles serviriam para o propósito de estudo? Agora, esse debate... E se eles têm as nossas características, eles têm direito a uma consideração moral semelhante, né? E daí, se a gente usa eles, porque então humanos, porque daí
tem a norma que proíbe, porque daí é considerado abominável, cruel, porque também daí não seria abominável, cruel. Porque mesmo se nós estabelecermos uma participação gradual de consciência, já para quem segue essa linha, já seria mais que suficiente para inviabilizar as pesquisas. Mesmo se nós disséssemos que eles possuem, porque tem muitos estudos comparativos em raciocínio inferencial, com pombos, com primatas, e eles têm um desempenho bem satisfatório em raciocínio inferencial, em resolução de problemas. Os corvos da Caledônia. Eu tinha muita coisa, professora, sobre aves, corvos, e para trazer, mas não dá, né? Era muita informação. E para fazer os estudos comparativos, então, acho que já seria mais que suficiente, considerando a cognição e a consciência, para inviabilizar. E a outra linha argumentativa é dizer que, sim. Por favor, nós temos mais duas pessoas querendo perguntar, tá bom. e deveríamos terminar em 5 minutos. Tá bom. Tá? Então, eu sei que são assuntos ótimos, né? Todos nós queremos falar, temos muito a falar, muito a ouvir, mas vamos tentar ouvir mais agora. Algumas pessoas querem falar, o professor Itamar e o Nicolas gostariam de fazer perguntas. Por favor, Itamar. Parabéns a vocês três, Sinara, Mariana e Diogo, porque ficou com bastante unidade e bastante coesa essa apresentação, não é a questão da humanidade. Aí, lembrando que o professor Henrique falou na sessão de abertura do evento, qual é a ciência que não é humana? Né? Tudo é humano, né? Tudo é humanidades em tudo que fazemos. E aí a questão interessante, Sinara, é que justamente eu achei muito bom que você falou aí dessa leitura da regra de ouro, porque é um tipo de adaptação do imperativo categórico. Eu tenho a impressão que, se formos de uma maneira muito abstrata tentar definir o que é humanidade, e aí isso é minha pergunta também para a Mariana, a questão do transhumanismo e tanto para a questão da ética de inteligência artificial ficam bastante complicadas, mesmo para o alinhamento moral. Por quê? Não se chega nunca a um consenso, pelo menos na filosofia, Henrique. São 2.500 anos que não há consenso sobre qual o melhor modelo de ética, né, para as filósofas e filósofos deste mundo. E hopefully, nunca haverá. Continuaremos sendo humanos, Nita, e pensando, discutindo e avançando. Exatamente. Então, eu acho que é interessante nesse intuito de, por exemplo, conversarmos com os russos, chineses, indianos e sul-africanos, e do mundo inteiro, obviamente, a gente pensar que o que importa é manter esse diálogo aberto, porque eu acho que ninguém pode chegar dizendo, olha, em Oxford, o grupo de Oxford tem lá a explicação final. Pelo amor de Deus, ninguém vai levar isso a sério, não é? Que uma escola utilitarista, deontológica, o greco-romana, judaico-cristã, tenha a última palavra, não é? O debate não acaba nunca. E aí, para o Diogo, eu acho que uma questão interessante que eu tenho para ti, que eu vejo e com outras apresentações, é se não fica a questão biológica, se na tua abordagem, porque em vários casos você, obviamente, está falando de animais não humanos, zoologia, etc., se não é em argumentos do tipo biológicos que você acaba utilizando para dar conta do problema da consciência. Porque em abordagens, como tivemos da Claudia Passos e de outras pessoas, quando falam de supercomputadores, machine learning e inteligência artificial em máquinas, a questão biológica é que parece que faz uma diferença. Eu queria só ouvir o Diogo o que é que diria sobre isso, e a Sinara e a Mariana sobre essa questão da humanidade. Muito obrigado. Por favor, de maneira bastante sucinta, certo? Muito sucinta, por favor.
posso começar que eu sou sucinta. Me mandam falar 20 minutos e eu falo. Nós seguimos as regras, né? Eu sou imperativa, né? Mas, basicamente, Nitamar, é a perspectiva dos embodied, embedded human beings. Enquanto agentes, a nossa espécie humana, que tem certas características embodied, incluindo aí cognitivas, perceptuais, e, óbvio, envolvendo também as capacidades morais, né, as nossas necessidades sociomorais, chamemos assim, mas lembrando a nossa humanidade enquanto, sei lá, físico, químico, eco, sociocultural, chamemos assim, nas várias expressões, enquanto espécie complexa, como qualquer outra espécie, com certas propriedades emergentes, que compartilhamos com outras espécies, inclusive a da consciência. Eu me sinto representada pela definição da Mariana. Com certeza. Obrigado. Diego, por favor. Tá, vou falar bem rapidamente. Eu acho que a minha abordagem é biológica, tanto na tese quanto aqui foi uma abordagem biológica. Eu acho que a complexidade que foi resultada do processo evolucionário e gerou, eu foco muito na questão do cérebro, mas na questão do corpo também. Eu acho que, eu penso que é muito difícil dela poder ser reproduzida do ponto de vista funcional. Então, basicamente essa a minha posição atual. E também tem outra questão que eu acho que a gente está ainda num progresso inicial, no entendimento acerca do que significa tudo isso, cognição, consciência, mentes, e ainda a gente coloca isso, às vezes, não reduz, então tenta colocar isso dentro do ponto de vista da história da espécie. Então, eu acho que aí falta muita coisa ainda para saber acerca disso, para poder entender que isso possa ser reproduzido artificialmente. Já que eu fui sucinta, já que eu concordei totalmente com a Mariana, eu só queria acrescentar. Eu acho que a grande questão bom, seja lá o que for a humanidade, né, é fundamental que a gente preserve a humanidade. Né? Eu acho que esse é o ponto. Né? Podemos ter definições diferentes sobre o que seja, mas nós queremos continuar a existência, que a humanidade continue existindo. Né? Nós não queremos que a humanidade seja extinta. E eu acho que esse é o grande ponto, é o ponto fundamental. E isso aí já é um valor, né? Que é o valor exatamente da manutenção, né? Da espécie, da manutenção, em última instância, como eu disse, mais da manutenção da vida, né? No universo, se for possível. Né? Por enquanto é só aqui na Terra, mas, né? Obviamente que tem outros planetas, isso é claro. Né? Muito obrigado por atender essa necessidade, esse imperativo categórico do tempo. As mulheres em geral, Henrique, deixa eu fazer uma observação. São superiores sempre. As mulheres em geral, elas obedecem às regras. Se for pensar, quem fura, em geral, são os homens, nesse caso. Sempre. As mulheres não é, Mariana? Tu não acha? Mas eu sempre digo que, para mim, como argentina, minutos, eles têm um valor. Segundos também. Eles não são entidades assim desimportantes. Concordo, Mariana. Em campanha política, eu sempre ensino que só existe um bem que dinheiro não compra em campanha política: tempo. Certo? E sobre mulheres, as mulheres são superiores, mas nem sempre. Há algumas que, na sua superioridade, fazem bobagem, tipo Margaret Thatcher. Mas, enfim, continuemos. Mas você sabe que ela tinha demência, coitada. Ela morreu
morreu de demência, não sei que tipo, não sei se é Alzheimer, assim, não sei quando começou, mas pode ser que tenha começado tanto quanto Reagan, de quem era muito amiga, por sinal, né? Não, então, olha, se nós não entremos nessa conversa, que a coisa pode ficar difícil, mas vamos lá. Mas vale como folclore. Sempre o ser humano é complicado, né? A vontade do ser humano de impor sua superioridade é tremenda. Haja vista o imperialismo e tantas outras formas de imposição de valores no mundo, né? E isso é um dos desafios que nós temos entre os nossos, a nossa vontade de sermos éticos e a realidade, né, e também vontade de dominarmos. Então, nós temos que ter aí um trade-off, em bom português, de como trabalhar essas questões, e são os desafios da humanidade. E por isso nós estamos aqui, né, colegas? Nicolas, por favor, também de maneira sucinta, não seguindo o meu exemplo, que na moderação falo mais que os convidados. Pode deixar, prof. Muito obrigado pela palestra dos três, mas dado o limite de tempo, eu vou fazer uma pergunta. Diogo, bom te ver. E professora Mariana também, muito bom lhe ver. Mas eu vou fazer uma pergunta para a Sinara, porque o tópico dela tem mais a ver com a minha pesquisa. Professora Sinara, de todos os exemplos que a senhora trouxe, uma das coisas que eu vejo na minha pesquisa, e eu vejo em exemplos que aparecem, é que definir alinhamento é uma coisa muito difícil. Então, geralmente, quando a gente faz pesquisa aplicada, a gente tenta fazer vamos fazer um exemplo de brinquedo, um toy example. E o toy example, que a comunidade tem mais feito hoje em dia, é a ideia da gente criar um sistema que ele é helpful, ele te ajuda, mas ele te ajuda de uma forma que é harmless, que é inofensiva. Ele não vai te produzir nenhum conteúdo tóxico, então é helpful and harmless. Só que essas duas coisas, elas conflitam. Tipo, porque às vezes tu pede para o sistema para te ajudar em alguma coisa e ele quer te ajudar, mas ele não quer fazer algo que seja considerado tóxico, como a senhora usou no exemplo do bullying. Uhum. E daí, então, são dois valores que eles conflitam. E eles conflitam toda hora. Então, essa ideia da gente criar um sistema que ele é alinhado no sentido que ele quer te ajudar, mas, ao mesmo tempo, ele não quer produzir nenhum output que seja considerado tóxico ou agressivo, é um baita de um problema. Uhum. E eu queria saber qual é que seria, na sua opinião, uma boa estratégia para a gente pesar essas duas coisas na hora que a gente tem que tomar uma decisão, porque as pessoas fazem isso. Essa, né, Nicolas, é a questão, né? Essa é a questão do alinhamento, né? A gente poderia te responder, bom, daí nós temos a questão do outer and do inner alinhamento, né? Eu acho que sim, eu acho que na realidade, Nicolas, eu acho que para mim nada mais né, do que uma releitura da concepção aristotélica de causas finais e causas eficientes. Mas isso aí a gente pode, né, conversar uma outra hora, né? Mas, assim, eu não tenho a menor dúvida, tá, que o alinhamento com as causas finais, no caso, o outer alignment, né, é muito mais importante, né, do que o alinhamento interno. Pelo seguinte, né, vamos supor, ok, né, se você fizer um alinhamento apenas interno, no caso de que você queira construir uma máquina, né, uma inteligência artificial que tenha como objetivo, vamos pegar a história da destruição da humanidade que nós estamos discutindo aqui, né? Bom, se eu tiver uma máquina que queira destruir a humanidade, eu estou rezando, tá, para que o alinhamento interno dela seja furado, para que não exista o alinhamento interno, entende? Porque se tiver o alinhamento interno, se tiver tudo certinho, essa máquina vai lá e vai destruir o mundo. Tá? Então, assim, claro que elas conflitam, né? Mas eu acho que o importante, a grande questão do alinhamento, para mim, claro que daí você vai dizer, mas tem questões de segurança, é claro, né? Mas, assim, essas coisas têm que ser pesadas no seguinte modo: o fundamental é o alinhamento o outer, é o alinhamento das causas finais. Né? Uma vez que a gente conseguir definir isso, né, aí vamos, né, para o outro tipo de alinhamento, que é fazer com que, dados aqueles meios, nós chegamos, né, àquele fim. Aí é o meiozinho ali. Né? Mas se você tem causas finais ruins, eu vou falar de novo na linguagem, eu vou voltar para a linguagem filosófica. Tá? Se você tem causas finais ruins, né,
esse alinhamento interno, esse alinhamento das causas eficientes, ele vai ser um problema. Eu prefiro me lidar 1000 vezes com uma máquina de inteligência artificial, né, que se o objetivo dela for um mau objetivo, digamos assim, ela não tenha esse alinhamento interno, né? Porque daí o que vai acontecer? Daí você não vai atingir o seu objetivo, você não vai destruir a humanidade, né? Então, assim, e para mim, essa claro, mas aí você pensa, bom, mas e se eu tiver né, um bom objetivo, né, eu tiver uma causa final boa, né, aí é claro que eu vou querer, né, um alinhamento de meio, é claro que eu vou querer que isso tudo, né, funcione, tá? Mas o primeiro, para mim, é realmente definir quais são esses objetivos, né, essas causas finais, digamos assim. E aí nós precisamos, né, estar alinhado nisso, porque senão, senão a gente destrói a humanidade, né? O exemplo do Nick Bostrom também, né? O exemplo lá que ele dá dos paperclips, né? É isso, né? Aí a gente acaba, né, usando os humanos, né, para fazer os paperclips que a máquina, né, alinhadinha direitinho, ela fez, né? Muito obrigado pela resposta, professor. Obrigada a você pela pergunta, Nicolas. Gente... Estamos alinhados. Pessoal, eu creio que eu falo aqui em nome de todo mundo e esse foi o tipo da conversa, o tipo da tarde que poderia render tantas outras. Muitas coisas, muitos insights, muitos comentários, muitos frutos de reflexões e pesquisas que permitem que a gente só possa ter uma certeza, pessoal, que precisamos continuar discutindo e aprendendo e estudando. Ou seja, eu lembro, eu estou dando uma disciplina pela primeira vez de introdução às relações internacionais, e uma das coisas que eu coloco sempre, aqui de análise de conjuntura internacional, no caso, que uma das questões da ciência, nós temos que voltar para a humanidade. E o velho mito, né, do decifra-me ou devoro-te, cada vez mais é atual. E essas tecnologias, essas coisas humanas que nós estamos construindo, estão nos devorando porque nós não estamos tendo a capacidade de decifrar aquilo que nós estamos construindo. E quem vai decifrar não são unicamente os técnicos, até porque na parte técnica eles mesmos ficam assustados com a caixa preta e tantas outras coisas que essas ferramentas constroem. Cabe a nós, humanidade e humanidades, desculpem o jogo de palavras, construirmos as perguntas certas para podermos, humanidade sem S, procurarmos as respostas. E esse colóquio, professor Nitamar, mais uma vez parabenizando pela iniciativa e parabenizando a todas, todos e cada uma das pessoas presentes pelas maravilhosas contribuições. O colega, amigo Rodrigo Leal já está aqui na sala, né, esperando a próxima etapa desse nosso colóquio, e eu só tenho a dizer, em meu nome pessoal e em nome da comissão organizadora, que essa tarde, como as demais, foi extremamente útil, extremamente elucidadora e extremamente instigadora de novos desafios a construirmos. Muito obrigado, particularmente aquelas e aqueles que nos trouxeram seus conhecimentos, suas experiências, e a todos nós, todos os demais, que tivemos a paciência e a vontade de falar. Criemos mais espaços. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Henrique, colegas. Como o nosso colega Rodrigo Leal já se encontra aqui presente, nós dispomos ainda de alguns 15 minutos, quem quiser ir ao banheiro, tomar seu cafezinho rápido, tem que fazer rápido agora, não é, Rodrigo? E o Rodrigo já está pronto para moderar Sim. E receber os nossos conferencistas ainda dessa última mesa da quarta-feira. Bom, nesses minutos, podemos informalmente, aliás, eu sou sempre informal em todas as questões, né?
Eu sou daquelas pessoas que não confunde seriedade com sisudez, né? Então, sempre procuro transformar as coisas o mais leve possíveis. E gente, vou ser muito informal. Nossa, como nós precisamos conversar mais. Como é necessário trazermos tantos debates interdisciplinares. Eu trabalho com grupos interdisciplinares desde os anos, desde sempre, mas eu fui de uma pós-graduação interdisciplinar na Universidade de Brasília, trabalhei com antropólogos como Roberto Cardoso de Oliveira, sociólogos como Benício Vieira Schmidt ou Fernanda Sobral, atual vice-presidente da SPPC. Sempre tive essa coisa de não pensarmos que disciplinas resolvem problemas. Esse fenômeno do século XX, que é o conhecimento disciplinar, ele não está superado, mas ele está mostrando sinais de falência, o que implica que nós temos que aprofundar o conhecimento disciplinar para mostrar os seus limites. E eu acho que isso, Nitamar, tu estás fazendo com a tua liderança de uma maneira brilhante. Resta os demais colegas, não digo aqui, mas em geral, entendermos que o nosso conhecimento não é o suficiente. Conhecimento disciplinar e conhecimento individual, né? O velho problema dos egos da academia. Então, gente, vamos tentar. E a única maneira de fazer isso, né, no meu ponto de vista, é conversando, né? O maior mal que eu vejo na academia, eu estou falando aqui, eu não estou palestrando, gente, me interrompam, é o famoso não vi e não gostei. Eu discordo do meu vizinho sem saber o que ele pensa, sem ter conhecimento do que ele faz, e ignoro de maneira militante. E, nesse sentido, a ciência, a academia e as humanidades tendem a ser muito, muito ignorante, tendo dificuldade de aceitar o que não é igual. O Caetano uma vez falou, né, pessoal, Narciso acha feio o que não é espelho. E eu acho que esse é o nosso problema, né? Claro, sabendo que nós somos melhores que os outros, mas tirando isso... Rodrigo, eu estou aqui fazendo o meu papel de comercial para enquanto vai chegando aí teu pessoal. Bom, Henrique, boa tarde, pessoal. Tu tá aí nessa mediação, acho que podia continuar, viu? Porque tá muito boa. Não, meu cachê é muito alto, eu queria cobrar o dobro, daí quebrar as finanças do Colloquium. Vai descansar, Henrique, agora passa o turno. De que descansar nada, agora que eu vou começar a trabalhar, até agora eu estava me divertindo. Não, o pessoal deve estar entrando, então quando os três painelistas entrarem, a gente já pode começar. Pois é, pessoal, vamos... Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, livremente, não só sobre os temas da palestra, mas que quiser falar sobre questões em geral. Esses momentos, esse é um dos grandes, na minha visão, limitadores desses encontros acadêmicos online, é a falta do corredor e do cafezinho. Eu não tomo café, mas eu acho que esse é o grande limitador, o grande limitante. A gente não ter o espaço entre as falas, entre as palestras, para trocarmos ideias, insights e impressões de maneira mais livre, né? A facilidade que nós temos de desligar a câmera e ficarmos fazendo o que queremos, né? Eu fiz isso várias vezes hoje à tarde, não tanto que eu queria, mas por alguma necessidade de... Enfim, nos tira essa possibilidade de enriquecimento ou de reverberação do que é conversado. Então, vamos tentar reverberar aqui um pouco e trazer outras coisas, né? Essa coisa de comportamento animal, de
bem-estar animal, é algo que eu trago dentro da minha formação como, então, jovem estudante de agronomia. Há mais tempo do que, talvez, algumas pessoas queiram saber, eu mesmo. E, felizmente, hoje isso está sendo trabalhado de maneira mais séria, né? Acho que há como todas as coisas da humanidade, há algumas interpretações equivocadas, mas equivocadas porque eu acredito que sejam, não porque sejam equivocadas em si, mas nós estamos conseguindo avançar muito, né? Enfim. O Joel já está conosco, da Prosempa. Boa tarde, Joel. Deixa eu ligar tudo aqui. Boa tarde, tudo bem? Estamos a posto já aqui. Vamos esperar os dois panelistas para iniciar. Estamos falando de amenidades aqui, fica à vontade. Eu sei que tu está aí no... Na verdade já é né, boa Joel? noite. Para mim já é boa noite, né? É um pouco mais tarde. Já estamos aqui. Eu até gostaria de estar presencial, né? Participar mais do localmente, mas deu coincidência, né? Mas não tem problema, não é por causa disso que a gente não ia aceitar esse convite, né? Tão prestigioso de vocês, né? Joel tá no lugar ruim, Henrique, em Barcelona. Barcelona. Eu adoro Barcelona. Teve um tempo que nós tínhamos um projeto grande junto com a Universidade de Barcelona e era um sacrifício ter que ir 2, 3 vezes por ano e ficar uma semana ou 2 em Barcelona trabalhando. Terrível. Eu penso muito, né? Eu fico pensativo, vou para Barcelona de novo, vou ou não vou? Não, acho que vou. Tá bom, dessa vez dá. Dessa vez dá, mais dessa vez. Tá bom. Muita saudade. E Barcelona, uma das vezes, eles tinham recém-inaugurado o Museu da Cidade de Barcelona, e coloca, que expõe, entre outras coisas, alguns fragmentos da antiga Barquino, né? A cidade romana que deu origem a Barcelona, cujas ruínas estão embaixo da Catedral de Barcelona. E é algo sensacional. Foi uma das melhores experiências que a Sônia, minha esposa, que faleceu, e eu tivemos, foi passear pelas ruínas da antiga Barquino, a parte que estava aberta ao público. É algo impressionante, impressionante. A lavanderia tem ainda, Rodrigo, marcas no piso, né, do anil que era usado para tornar as roupas brancas mais brancas. Tem lugares que existem alguns resíduos de enormes ânforas de depósito de vinho, e pelos cálculos feitos, os antigos habitantes de Barcelona bebiam legal, né? Até porque o vinho, na antiguidade, é utilizado para limpar a água, né? Sabia-se que tomar água fazia muito mal para a saúde, porque a água era impura por vários motivos, e que o vinho não, por conter álcool. Então, colocava-se água no vinho para melhorar a qualidade da água. Eles não sabiam o motivo, mas sabiam que estava certo. Bom, e até hoje, se pegar na tradição da Espanha e de outros países europeus, como Portugal, tal, existe toda a tradição da sangria, né? Que é vinho com água. E na Serra Gaúcha, não mais, pelo menos não mais oficialmente, se dava água com vinho para crianças, né? Oficialmente não pode mais, né? Isso aí se constitui em crime contra ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas naquele tempo, né, era diferente. Mas, enfim, continuo enrolando aqui, vou passar a palavra para ti. A água de Porto Alegre não andou muito boa aí, né, Henrique? Por isso que eu tomo tanto vinho. É o único motivo, eu não tenho nenhum outro motivo. O Rodrigo sabe que eu sou um aficionado de vinho. E, Rodrigo, agora eu vou te passar o bastão, tá? Tá bom. E com isso, livrar o pessoal de ouvir a minha voz. Obrigado, pessoal. Tá bom, vamos aguardar mais um pouco.
Oi, Rodrigo. Olá. Oi, professor. Eu só ia te dizer... não, o Marcelo está aqui, ele conseguiu entrar. Tá, eu estava vendo que ele... O Marcelo está conectando. Vamos ver. Olá, pessoal. Boa noite, Marcelo. Está conseguindo nos ouvir? Estou sim. Ok, obrigado. Oi, Marcelo. Rodrigo aqui do Nave. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Já estamos com o Joel, que é o outro painelista. Agora aguardamos o teu quase xará aí, né? Porque é Marcelo. Então já vamos iniciar em seguida. Você que controla, Nitamaro, a entrada na sala? Não. Desculpa, não estava vendo se você estava ouvindo. Não, Rodrigo, você está como host também. Eu tô admitindo todo mundo, mas Tá admitindo todo mundo. Você já usou Zoom antes, né? Então, eu e você e o Jair temos. Tá bom. A Dora está escrevendo de São Paulo que o Marcelo não está conseguindo entrar com o link e com a password.
Não tem necessidade da password, né? Deixa eu Oi, mandar. nem precisa. Boa noite, Dora. Geralmente... Eu avisei a Dora aqui, professor, para não precisar o password. eu disse que deve ser o problema do computador dele. Uhum. Ou se eles estão bloqueando a Hawaii. Né? A Hawaii está bloqueando, tá. Aí pode ser isso. A Hawaii não... Porque, como todo mundo entrou e tivemos a semana toda, está... Sim. A gente tem que parar. Vamos parar no lugar, então, agora para ver. Agora, por favor, quem estiver aqui dentro, por gentileza, coloque no mudo o seu microfone. Por gentileza, isso é uma regra universal, que nem desligar telefone celular em sala de reunião. Sempre entrar e colocar o mudo quando estiver. Em qualquer reunião, não é só nessa, qualquer reunião que você entrar, sempre, por gentileza, coloque no mudo. Professor, eu vou te passar uma mensagem que a Dora me passou aqui. Ela entrou, acabou de me ligar, foi ela que ligou. Entende? A questão toda é essa, que a gente pede que ele tente outro... Está dando uma mensagem não de... Porque não é isso, Rodrigo? Quando está com esses problemas, a pessoa pode tentar outro browser, alguma coisa no lado dele, não é? Porque não é do sistema aqui. Sim. Eu não sei o que mais podemos dizer. Ele está entrando, Pronto. Tá bom. Resolvido. Boa noite, Marcelo. Está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Me ouve? Sim, senhor. Muito obrigado. A palavra com o nosso colega Rodrigo Leal, diretor da Hub, que é da Hub de Inteligência Artificial, NAVE, AI New Ventures, da PUC-RS. Por favor, Rodrigo, estás com a palavra. Obrigado, professor. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença, né? A gente já teve um dia longo, estamos no terceiro dia do 7º Colóquio Internacional de Bioética, Neuroética e Ética da IA da PUC-RS, Porto Alegre, Brasil. Esse dia é um dia de apresentações híbridas e esse colóquio segue até sexta-feira. Eu fui convidado para mediar, me chamo Rodrigo Leal, sou do Hub Nave, como o professor Itamar comentou, um hub que faz aí um trabalho de conexões com startups, empresas, academia, né? Então, trabalhamos muito junto aí com o grupo do professor Itamar, na parte de ética da IA e segurança da IA. Eu fui convidado, então, para fazer essa mediação dos painéis relacionados a startup e empresas. A gente quer
trazer muito essa conexão da academia com o mercado, às vezes é muito complicado esse processo. Então, aqui a gente está muito bem representado, né, por uma multinacional, que é a Huawei. O Marcelo vai estar fazendo a sua apresentação em seguida. O Marcelo da Alana, depois eu vou pedir para cada um se apresente, né? A Alana é uma startup de inteligência artificial, ganhadora de vários prêmios, ganhadora de um prêmio no último South Summit. E o Joel, da Procempa, que vai falar aí do ponto de vista de uma instituição que trabalha diretamente com a cidade de Porto Alegre. Então, acho que aqui a gente tem a visão de três instituições bem diferentes, né? Então, gostaria de convidar o Marcelo da Huawei para fazer o seu painel. A ideia é que cada painelista aí tenha 15, 20 minutos para falar num tema livre relacionado à temática da IA e da ética. Então, Marcelo, pode assumir aí a apresentação. Depois passo para o Marcelo, depois para o Marcelo, depois para o Joel, e a gente, depois, sobrar tempo, abrimos aqui para algumas questões. Tá? Fique à vontade, Marcelo, pode se apresentar, a gente aqui não precisa ser muito formal, tá bom? Obrigado pela presença. Rodrigo, você me ouve bem? Sim. Sim. Bom, prazer estar aqui hoje representando a Huawei, trazer algumas considerações aí no que diz respeito à inteligência artificial e governança desses sistemas de inteligência artificial, né, naquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, tá? Trouxe alguns poucos slides aqui para dar início à discussão, tá? Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ela está cheia? Sim, perfeito. Tá legal, então tá legal. Fique à vontade. Tá ótimo. Bom, eu trabalho na parte de soluções e cibersegurança, proteção de privacidade aqui na empresa, tá? Sou responsável por essa área no Brasil, faço parte do nosso time global, né, dentro desse, no que diz respeito a esses tópicos, tá? E aqui, falando inicialmente de mundo digital, né, a gente tem uma participação bastante ativa aí nas criações das infraestruturas de banda larga fixa e móvel no país, e isso foi o que pavimentou, né, o estabelecimento dessa sociedade digital, né? Então, hoje, a gente tem aí um mundo inteiro se comunicando por meio desses aplicativos que é de mensagens, né? Depois chegaram as plataformas digitais, né? E com as plataformas digitais, né, o pessoal começou a estabelecer perfis de usuários com o objetivo de fazer advertisement, né? E aí, foi aí que realmente essa questão de proteção de privacidade, ela começou a surgir, e foi aí também que você começou a utilizar, por meio desses perfis, sistemas de inteligência artificial, né, para poder justamente direcionar essas propagandas aos usuários, né? E certamente com isso a gente começou a ter preocupações com proteção de privacidade, né, dentro do mundo digital. E isso certamente só se intensificou, né? Hoje a gente tem aí diversos sistemas, eventualmente dentro das nossas próprias residências, né? E a gente consegue interagir com esses sistemas, né? E eventualmente esses sistemas conseguem nos auxiliar, e certamente sempre acaba surgindo preocupações ainda maiores com a questão da proteção da privacidade aí, né? Então, assim, esse é basicamente uma figura do universo digital, né? E cada vez mais a gente vai ver que os sistemas baseados em inteligência artificial vão estar dentro de todo esse mundo conectado e essa sociedade digital, né? Então, a gente tem lá parte de conectividade, né, que é onde a gente atua bastante forte. Agora a gente também tem plataformas de computação na nuvem, e em cima dessas plataformas os aplicativos, os diversos aplicativos, como esses que eu mostrei aqui, eles são construídos, né? Então, assim, a segurança desse ambiente digital, etc., na verdade, a gente tem aí um conjunto enorme de atores participando desse universo, né?
E aqui a gente vai falar um pouquinho dessas aplicações que usam inteligência artificial e como que a gente enxerga os riscos, né, em termos de proteção de privacidade, cibersegurança, dentro desses sistemas, né? Então, falando inicialmente de privacidade, eu achei esse vídeo aqui muito bacana, não sei se vocês conhecem, é um vídeo que foi feito na cidade de Bruxelas. As pessoas eram abordadas na rua para uma consulta com um vidente, né? Então, elas iam se consultar com esse vidente e esse vidente falava um monte de coisa a respeito da vida delas, elas ficavam extremamente impressionadas, mas, na verdade, atrás, né, dentro dessa tenda em que as pessoas entravam, existia ali, por trás dessa tenda, um grupo de pessoas, né, vasculhando a vida dessa pessoa, justamente para alimentar o vidente com as informações a respeito da vida delas. Então, assim, hoje, esse vídeo foi muito legal porque ele mostra realmente que a nossa vida, boa parte da nossa vida, informações pessoais estão dentro do universo digital, né? E nem sempre as pessoas se dão conta disso, né? Então, primeira preocupação é a questão da privacidade, né? Dentro desse ambiente digital, e já tem diversas leis, inclusive GDPR, LGPD no Brasil, PIPL na China, etc., né? Quando a gente vem para os sistemas de inteligência artificial, e eu tive a oportunidade de lidar com esses sistemas aí há muitos anos, desde quando estava na universidade, né? Você vê, a gente tem aí um classificador, né? Um sistema que você vai treinar ele para reconhecer banana, e aqui realmente você joga uma foto de banana, ele vai reconhecer uma banana. Agora, esse sistema, se você tiver algum outro objeto junto com essa banana aqui, eventualmente o sistema já não vai mais reconhecer isso daqui como uma banana, vai reconhecer como uma tostadeira. Então, esses são coisas, são constatações do sistema de inteligência artificial que a gente foi descobrindo ao longo dos anos e foi tentando resolver esse tipo de problema, né? Agora, é sempre importante a gente ter em mente que quando a gente começa a utilizar o sistema de inteligência artificial para decisões extremamente relevantes, né, certamente isso pode nos ajudar bastante, mas também tem riscos associados. Aqui é um exemplo de um acidente que aconteceu numa autoestrada nos Estados Unidos, né? Resultou na morte do piloto, né? A empresa que fornecia esse sistema, né, afirmou que naquela mesma rodovia passavam mais de 200 veículos autoguiados por dia, né? Com sucesso, mas infelizmente aconteceu esse acidente e essa pessoa ela veio a falecer. E aí foi se investigar, etc., e o pessoal verificou que naquele trecho da estrada, num dia normal, né, era dessa forma que a imagem, que a estrada tinha como imagem, né, e depois foi feita uma modificação nessa imagem, e não sabemos se isso, de fato, foi o que fez com que o sistema autônomo se perdesse ali, né? Então, assim, temos que tomar bastante cuidado com esses sistemas críticos, né? E, certamente, isso acaba evoluindo para o nosso dia a dia, né? Com a cópia digital da nossa voz, né? Ou com a proliferação de fake news, de fake vídeos, né? Como esse que eu mostro aqui na figura. Então, são desafios dos sistemas de inteligência artificial, apesar de todos os benefícios. Então, quando a gente observa isso, né, temos que olhar e estabelecer alguma forma de limitar os erros associados a esses sistemas. Então, se você utilizar um sistema para dosagem de medicações, né, um erro pode causar a morte do paciente, assim como essa questão dos veículos autônomos, né? Agora, todos nós já ouvimos também sistemas, por exemplo, análise de crédito por bancos, né? Sistemas que foram treinados por meio de bases de dados enviesadas, né? E que aí, portanto, quantidade de empréstimos fornecidos, por exemplo, para mulheres ou para
minorias étnicas da população, ele acabava reduzindo porque você treinou o sistema da forma errada. Né? Então, essa é uma outra constatação que a gente também precisa tomar cuidado. Como treinar esse sistema para que, de fato, ele não traga resultados enviesados. Né? E também, depois, no caso, né, no caso desses erros, eventualmente, que afetem a vida humana, como é que ficaria a questão da responsabilização, né, das empresas que criam esse tipo de tecnologia. Né? Então, isso é muito importante a gente poder tratar por meio de governança, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Quando a gente vai já para um mundo digital, em que AI faz parte do dia a dia em todas as aplicações, etc., eu fui buscar aqui uma referência muito interessante do professor Yuval Harari, né, em que ele fala, poxa, e essa é uma discussão muito atual, provavelmente já foi discutida longamente durante o dia aí, poxa, AI é um risco para a humanidade? Será que AI vai vir a controlar a humanidade? Né? E aí, basicamente, o professor fala da questão da consciência desses sistemas e, eventualmente, a necessidade desses sistemas em interagir com o mundo físico para nos controlar. Né? Essa é a primeira observação. Agora, ele constata também que os sistemas mais novos, né, como o Chat GPT, ele já tem aí capacidades assombrosas, né? Escreve texto, escreve códigos, né? Faz composições, né? Desenhos, etc. E aí o professor coloca o seguinte, né? Olha, os sistemas, eles conseguiram estabelecer uma linguagem que eventualmente, que na verdade, se comunicar com a raça humana por meio de uma linguagem, da nossa linguagem, né? E a constatação é que o nosso sistema operacional é a nossa linguagem. Né? Tudo que a gente criou como sociedade veio por meio da linguagem. Os valores, etc., acabam vindo por meio da linguagem. Se esses sistemas de inteligência artificial eles têm uma linguagem própria que vão influenciar a nossa linguagem, né? Vão se comunicar conosco, na verdade, a reflexão que é feita é que esses sistemas eles podem realmente influenciar o mundo físico, né, por meio dessa linguagem. Então, por meio dessa linguagem se influencia os seres humanos e os seres humanos estão em contato com esse mundo físico. Né? Então, ele fala ali da criação do que se chama de vida inorgânica. Né? E, portanto, essa vida inorgânica, sendo um objeto de aprendizado contínuo e de influência contínua sobre os seres humanos, deveria ser objeto de regulação. Né? Então, mais uma vez, enfatizando essa questão da regulação e a questão de governança desses sistemas. Tá? Como é que funcionam esses sistemas? Né? A gente trata de tecnologia, vocês certamente têm outro tipo de background, mas do ponto de vista de sistema, como é que funciona? A gente tem, na verdade, dados, né? A gente vai usar um algoritmo de inteligência artificial qualquer, nós vamos treinar esse algoritmo para que ele realize uma determinada tarefa. E aí eu gerei aí um sistema de inteligência artificial. Tá? Hoje esses sistemas são continuamente alimentados para ficarem cada vez mais e mais inteligentes. Né? Então, nesse processo, você tem o quê? É tudo baseado em dados digitais. Né? Agora, esses dados, será que eles têm ruído adicionado a esses dados? Será que eles estão contaminados? Né? Será que eles foram de forma proposital contaminados? Será que existe viés dentro desses dados que eu estou usando para treinar o sistema? Tudo isso está relacionado à forma como o sistema vai se comportar na vida real. Né? Então, é um grande desafio. Por outro lado, o algoritmo que é criado, isso daqui é a propriedade intelectual das empresas. Certo? É o que a empresa quer preservar. Quanto melhor esse algoritmo, mais inteligente, mais fácil, etc., a empresa precisa preservar esse tipo de algoritmo para que ele não seja roubado. Então, as ameaças são o quê? Dentro desses dados, né, deles terem ruído, estar contaminados, estar enviesados, e na questão da preservação desses modelos, né? Justamente para evitar o roubo dessa propriedade intelectual. Tá?
Bom, a arquitetura de segurança de sistemas certamente tem que ser modular, né? Tem que ter redundância, tem que detectar esses tipos de ataques que eventualmente podem acontecer, né? Roubo de modelo, ou eventualmente contaminação dos dados que vão ser enviados para treinamento. E, para aplicações críticas, principalmente, você tem que realmente verificar se a decisão que o sistema está te dando é realmente uma decisão correta, ou, eventualmente, você tem que fazer uma análise manual, uma análise humana, né, desse sistema. Então, não seriam todas as situações em que esse sistema poderia decidir por si só. É importante a gente ter isso claro, né, para evitar esses erros de julgamento que poderiam levar a consequências graves. Tá? Então, o exemplo aqui, só um exemplo, né, de como que isso poderia afetar qualquer tipo de aplicação, como eu já mencionei. Criou um sisteminha aqui para identificar gatos, né? Então, você joga ali uma foto de um gato, ele vai te dizer que é um gato. Você joga cachorro, não é um gato, certo? Agora, o pessoal descobriu que pequenos ruídos que você pode colocar ali, né, dentro desses pixels do gato, eventualmente vai levar o sistema a não mais reconhecer o gato como gato, mas eventualmente levar a uma outra classificação. E aqui a gente pode fazer um paralelo com aquele sistema, né, dos veículos autônomos. Se eventualmente você tiver ruído, né, se o sistema funcionar ok, o sistema reconhece que existem pessoas numa via e vai parar o veículo. Agora, se eventualmente tiver ruído e o sistema detectar que essa via está vazia, certamente isso vai acarretar na morte dessas pessoas que estão por ali transitando. Então, assim, muito cuidado com essas aplicações críticas e as limitações do sistema, tá? Certamente a gente tem aí uma série de tecnologias para proteger os dados, para tratar os dados, né, antes que eles treinem esse sistema de inteligência artificial, ou mesmo para proteger a propriedade intelectual desses algoritmos que são criados. Tá? A gente tem diversos papers a esse respeito, só trouxe aqui um resumo de algumas dessas técnicas. Tá? E do ponto de vista de governança, quer dizer, isso é um assunto que está de longa data, né, sendo discutido ao redor do mundo. São vários frameworks que são propostos, a gente fica de olho nesses frameworks e a gente estabeleceu o nosso. Né? Nós lançamos um white paper com a nossa proposição para esses sistemas de governança em inteligência artificial. Né? Então, desde da descrição do sistema, né, da controlabilidade do sistema, da estabilidade desse sistema. Né? 2, esse sistema, né, ser construído com um objetivo claro, limitado em termos das decisões que vão ser feitas. Né? Você ter uma organização com competência para poder avaliar, né, esses sistemas e os limites desse sistema. Né? E aí a gente entra no sistema em si, gerenciamento dos dados, proteção da privacidade e, eventualmente, de dados que são usados por esse sistema. Né? O fairness, né? Justamente evitar viés no treinamento desses sistemas. E, ponto final aqui, a questão da gente poder explicar como esse sistema ele se comporta. Né? Isso é um desafio para quem já lida com o sistema de inteligência artificial, sabe que isso é um grande desafio. Tá? Então, basicamente, esses são os objetivos de governança que a gente estabeleceu como referência para a gente. Certamente, estamos sempre avaliando o que está acontecendo ao redor do globo para aprimorar esses modelos. Né? Aqui são alguns exemplos de papers que nós lançamos. A nossa página traz mais informações a respeito desses estudos. A gente está sempre atualizando ali. Né? E mantemos aí centros de transparência em cibersegurança e proteção de privacidade. Esse é o centro que eu trabalhei na China, lá em Dongguan. Temos um outro também em Bruxelas, são 2 centros globais de transparência, em que os nossos times de pesquisa e desenvolvimento acabam se debruçando, né, sobre essas inovações, esses novos frameworks, para que a gente traga isso para dentro das nossas soluções e para soluções que a gente vai levar aos nossos clientes. Primordialmente, a gente trabalha
com sistemas para ajudar os clientes a construir essas aplicações, né? A parte de infraestrutura, né? Para que eles criem essas aplicações de uma forma mais rápida e de uma forma mais segura, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, para a gente, na sequência, ter uma discussão aí, tá ok? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Ótima apresentação, traz um pouco aí da visão, né, da Huawei sobre questões práticas aí da aplicação da inteligência artificial e segurança. Um comentário rápido, antes de chamar o Marcelo, o grupo RAIES, que é a Rede de Inteligência Artificial Ética e Segura, que compõe aqui vários presentes aqui, bolsistas, né, professores. Nós também temos aí um edital com o CNPq, onde a gente tem a possibilidade agora, né, recursos para desenvolver uma plataforma de IA responsável, e a ideia, Marcelo, é justamente essa, né, de ajudar na governança e ter alguma forma de sistematizar, né, vamos dizer, aqueles pontos ali que você colocou. Então, esperamos aí até o final do ano poder... Vai ser uma plataforma open source, então convidamos também as empresas aí depois a ajudar, a validar, testar. Então, esse é o objetivo aqui do grupo, fazer esse link com as empresas, né? Fica aí o convite. Né? Vou convidar, então, agora o Marcelo Amadeus, que é um co-founder da Alana AI, para se apresentar e fazer aí sua fala, esse painel sobre o nosso tema. Obrigado, Marcelo. Fica à vontade para iniciar. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Marcelo, sou um dos cofundadores da Alana AI. Então, a Alana é uma startup de inteligência artificial especialista em inteligência artificial para linguagem. Então, a gente trabalha com sistemas de inteligência artificial para linguagem, especificamente, também em outras aplicações, mas com linguagem há mais tempo, há quase 10 anos. A gente vem desenvolvendo AI proprietária, mas também dados proprietários. Então, o que eu queria abordar hoje são questões mais práticas que a gente tem visto na hora de desenvolver grandes modelos de linguagem e também falar um pouco sobre esses desafios que a gente tem hoje com o hype do momento, né, com as tecnologias do momento, da OpenAI, do ChatGPT e os outros bots. Quando a gente lida com esses grandes modelos de linguagem, e aqui eu quero fazer só uma breve introdução para todo mundo ficar na mesma página, a gente tem, inicialmente, uma quantidade inimaginável de dados. Então, até para todo mundo entender qual que é a quantidade de dados que a gente usa, porque quando a gente fala que, no tema da ética, que a gente precisa que os nossos modelos tenham princípios morais, que eles estejam alinhados com os princípios que a gente tem enquanto seres humanos e enquanto sociedade, a gente precisa entender que esses modelos, eles são, como foram descritos por outros especialistas, papagaios estocásticos. Então, ele basicamente é alimentado de uma quantidade muito grande de dados e ele começa a repetir o que ele viu. Para vocês terem uma ideia, o ChatGPT, ele que já é uma versão superior ao GPT-3, que fez muitas... que foi onde começou, né, as grandes notícias e a grande difusão para o público em geral. O GPT-3 foi treinado em 300 bilhões de tokens. Para vocês terem uma ideia, se eu levar em consideração o tempo, a velocidade média de leitura de um ser humano precisaria de 1.900 anos lendo ininterruptamente para ler o que o ChatGPT leu. Então, a gente está falando de muito, muito texto. E os modelos mais recentes, como o GPT-4 e o próprio ChatGPT, eles leram provavelmente 10 vezes isso. A gente está falando aí de milhares de anos que um ser humano levaria para ler tudo que eles foram expostos. E eu começo por essa parte porque essa é a raiz de tudo, né? Então, até para fazer uma analogia com o ChatGPT, o que a gente ensina para uma criança é o que ela leva para a vida.
Então, o que a gente traz, o que a gente treina um modelo de linguagem como esse, é o que ele leva para a vida. Mas como que a gente lida com viés, com tendência, com preconceito, com questões éticas e morais, quando a gente está falando de uma quantidade tão vasta de dados? Esse é o primeiro problema que a gente tem, especialmente na Lana, quando na Lana nós treinamos esses modelos do zero. Então a gente lida com esses desafios desde o começo. A gente tem desde a captura dos dados, o tratamento dos dados, e a gente faz isso no nosso dia a dia. Nossa equipe de linguistas, eles lidam com esses problemas o tempo todo, de como é que a gente trata esses dados que carregam esse viés, como é que a gente explora isso. Então, a comunidade de ética, em geral, tem desenvolvido ferramentas muito úteis, especialmente o trabalho do RAIES, que eu tenho acompanhado de perto, que faz ferramentas muito úteis, mas elas, sim, necessárias, focadas no output. Então, desde que a gente tem um modelo, a gente vai determinar, vai tentar entender quais são os vieses do modelo e como é que esse modelo está se comportando e como ele está fugindo do que a gente espera ou do que a gente gostaria que ele se comportasse. Mas e do outro lado? Então, na Alana, a gente tem uma visão nas duas pontas. Como que a gente lida com essa quantidade massiva de dados para que a gente evite, na outra ponta, ter que consertar um modelo que, às vezes, já está além de consertar? Esse é um problema que a gente vê, especialmente nos modelos da OpenAI, e provavelmente a gente vai ver no Google também. Eles foram treinados em uma quantidade tão massiva de dados que todo investimento está sendo feito em tentar corrigir certos comportamentos na ponta, no final. Então, essas empresas têm investido muito tempo e recursos para tentar criar o que a gente chama de guardrails, para que o modelo se comporte de uma forma esperada, né? Então, a gente tem processos de alinhamento, né? Esse processo que chama alinhamento, que é o modelo que produz texto, ele precisa estar alinhado com os valores humanos, ele precisa estar alinhado com os princípios humanos. Só que se a gente encher o modelo de dados quaisquer que contém informações tóxicas ou preconceituosas, fica um desafio muito grande de consertar isso na ponta do outro lado. A gente tem uma expressão muito comum quando a gente lida com o aprendizado de máquina, que é garbage in, garbage out. Então, se você tem nos seus dados uma quantidade muito grande de toxicidade, de preconceito, das coisas que a gente sabe que tem na internet, fica muito difícil de equilibrar do outro lado. Então, acho que a primeira questão que eu queria trazer nesse ponto da ética é: a gente precisa manter os esforços em explorar os guardrails, a gente precisa manter os esforços em criar essas proteções e essas ferramentas de alinhamento, mas a gente precisa aumentar em muito os nossos esforços em tratamento desses dados. É muito, muito difícil lidar com essa quantidade de dados e analisar cada uma delas, e explorar a fundo cada uma delas. E eu realmente acredito, como uma pessoa que trabalha no dia a dia com esses modelos, que a gente economizaria muitos recursos e teria modelos muito mais alinhados se a gente prestasse mais atenção em quais dados a gente está usando. E essa é uma coisa que a gente não está vendo sendo feita nos modelos disponíveis comercialmente. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Microsoft, que tinha na verdade, um escritório de AI responsável até 2022, que, pasmem, tinha 30 pessoas, dado o tamanho da Microsoft como um todo, e que esse time foi extinto em 2023, porque eles queriam acelerar o desenvolvimento e a implantação do ChatGPT no Bing. Então, isso deixa muito claro, e aí a Microsoft, ela meio que lidera esse movimento e força, né, cria pressão para que as outras empresas façam o mesmo, como o Google está fazendo, de você desestimular o processo que é você passar por uma avaliação ética, passar por uma avaliação moral, que já é difícil do ponto de vista de guardrails e que é muito mais difícil do ponto de vista de qualidade dos dados. A gente tem uma série de pesquisas sendo publicadas que mostram que menos dados
com mais qualidade, produzem o mesmo resultado final, a mesma performance, ou até melhor. Então, a gente teve publicado na semana passada um modelo 10 vezes inferior a um GPT-4, um chat GPT, que tinha mais ou menos a mesma performance, mas a única coisa que mudou foi o cuidado com a seleção dos assuntos. A gente tem outros casos em que essas empresas não têm se preocupado com isso, e é por isso que é importante de eventos como esse, para a gente trazer, explorar esse assunto e trazer a conscientização das pessoas. Quando a gente tem o uso massivo do ChatGPT, a gente permite que qualquer pessoa crie informações falsas. Numa sociedade que está sofrendo nos últimos anos tanto com a desinformação, a última coisa que a gente precisa é um acesso fácil a um bot que consegue criar informações convincentes rapidamente. Então, essas ferramentas, elas têm uma capacidade muito grande de perigo à sociedade, e aí, com o background em neurociência que eu tenho, eu já não consigo acreditar tanto na AI que vai dominar o mundo, na AI que vai destruir o mundo, mas eu acho que os perigos da AI, eles são muito reais, talvez não tão próximos ao exterminador do futuro, que é o que todo mundo pensa, mas a esses que são a difusão da informação, a manipulação política, a manipulação da ideologia, e com o que o Marcelo trouxe, por exemplo, de imagens fake, de vídeos fake, de deepfakes, de voz, de tudo que você pode imaginar, quais são os impactos disso no nosso sistema legal? Então, se você não pode acreditar em um áudio ou em um vídeo, no que você vai acreditar? E talvez até um pouco mais perturbador, me desculpem por estar trazendo isso, eu vi, explorando esse assunto, é um assunto que eu tenho estudado todo dia, eu vi comunidades no Reddit dedicadas a criar capítulos históricos que não existiram. Então, eventos que aconteceram, por exemplo, na Guerra Fria, que eles usaram o ChatGPT para criar toda uma descrição histórica, o mais acreditável, o mais verídica possível, mas que nunca aconteceu. Então, se você tem uma ferramenta que consegue criar um texto que te convence muito bem, e você começa a adicionar capítulos imaginários na história, o que vai acontecer daqui 100 anos? Porque a gente já discute a história dos últimos 100 anos, ou dos últimos 1000 anos. Até hoje as pessoas ficam, mas como foram feitas as pirâmides? E se a gente conseguir escrever um texto, um capítulo inteiro da história que parece verdade? Daqui 100 anos, essa verdade, essa mentira vai ser verdade? No que a gente vai acreditar? Isso é uma coisa que essa realização que eu tive foi, para mim, um grande incentivo para trabalhar nessa área, explorar mais essa área de ética, porque essa é a ameaça do próprio tecido da sociedade, no que a gente acredita. E essas ferramentas têm a capacidade de mudar o que a gente acredita facilmente e em massa. Esses desafios, eles são enormes. Até puxando um gancho aqui que eu vi nos comentários sobre o teste de Turing, é interessante pensar sobre isso também, porque quando Turing propôs esse teste, ele colocou parâmetros em que uma máquina poderia enganar 1/3 das pessoas e ela seria considerada tão inteligente quanto o humano. De acordo com essas características específicas, esses parâmetros específicos do Turing, eu acho que o ChatGPT passa muito o teste de Turing. Claro que depende do tamanho da conversa, né? Mas os primeiros 5, 10 minutos é muito fácil, especialmente em inglês, de acreditar que você está falando com um ser humano. E eu acho que isso mostra outros aspectos da linguagem. Como neurocientista, isso mostra que o pensamento e a linguagem são coisas totalmente diferentes. E que a linguagem é um subconjunto muito pequeno do pensamento.
A linguagem, ela pode ser copiada pelas máquinas, mas o pensamento é muito mais do que isso. Então, a preocupação agora não é mais se uma máquina é tão inteligente quanto o humano, ou se ela consegue enganar um humano numa conversa. A discussão agora é qual que é o impacto dessas ferramentas na vida real. Quando a gente tem máquinas automatizando decisões de score de crédito, de seguro, decisões que impactam a vida das pessoas, decisões que muitas vezes são de vida ou morte, como os carros autônomos, decisões que numa eleição pode determinar qual é o próximo presidente. Esse tipo de poder, ele é muito mais preocupante e ele tem que ser discutido. E aí, a gente faz isso na Lana, mas isso já é um consenso na comunidade de ética em AI, que a gente precisa de um time multidisciplinar. Então, a gente precisa de advogados, de engenheiros, de filósofos. Como todas as questões difíceis da humanidade, a gente precisa juntar pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes perspectivas, para questionar no que a gente quer alinhar essas ferramentas. Quais são os princípios, né? E essa é uma dificuldade que é maior do que a gente imagina. Existem pesquisas que mostram que esses mesmos modelos, como o ChatGPT, eles tendem a ter mais alucinações em certas línguas do que em outras. Em certas línguas, eles tendem a ter visões ideológicas e outras, por exemplo, no caso do chinês e do inglês. Então, na última pesquisa sobre isso, o ChatGPT tende a ter mais alucinações no chinês do que no inglês sobre os mesmos fatos. O ChatGPT tende a ser mais alinhado à ideologia, por exemplo, do capitalismo versus comunismo, mais ao comunismo no caso do chinês e mais ao capitalismo no caso do inglês. Então a gente começa a questionar quais são os princípios e como isso está relacionado à linguagem. São questões ideológicas fundamentais. E o Google, para tentar se esquivar dessa discussão de qual é a verdade ou o que está certo, ele criou um princípio de não existe só uma verdade. Só que esse princípio de não existe só uma verdade, ele foge da responsabilidade de determinar quais são os princípios. Então, muitas vezes, quando a gente está falando em ética de AI, é fácil determinar que você não deveria estar conversando sobre atividades criminosas, ou como cometer crimes, ou como criar bombas. Enfim, esses são exemplos óbvios. Mas, e quando você pergunta a visão política do algoritmo, como que ele influencia? A gente já tem visto nos últimos anos o quanto que os feeds automáticos criam bolhas nas pessoas, né? O quanto que os feeds automáticos do YouTube, do Facebook, do Twitter, do TikTok, eles acabam te isolando enquanto pessoa, enquanto indivíduo, na sua ideologia. Então, se você quer acreditar em uma coisa, aquilo só vai reforçar o que você continua acreditando. Então, se você acredita em conspirações de que o homem não foi à Lua, o YouTube só vai te recomendar vídeos que têm evidências de que o homem não foi à Lua. Mas, e como que você consegue trazer relevância para o assunto de múltiplas ideologias? Como é que você consegue lidar com toda essa dificuldade das pessoas de encararem outras perspectivas, se essas novas ferramentas que agora estão massificadas também reforçam as mesmas ideologias? Elas também dizem para você o que você quer ouvir. Então, esses são assuntos que, infelizmente, eu não tenho a resposta. Eu queria trazer aqui para a mesa para a gente poder conversar juntos, e são assuntos que me preocupam com essa difusão massificada, né? O CEO da Microsoft foi chamado na Casa Branca para ajudar a criar uma discussão em torno da AI responsável. E no dia seguinte, ele libera o ChatGPT no Bing para todo mundo, sem nenhum guardrail.
Em questão de horas, as pessoas já estavam conseguindo entender quais eram o prompt que ele foi usado, quais eram as limitações, quais eram os vieses. Então, assim, se a gente não estiver discutindo esse assunto e pessoas técnicas e leigas no assunto não estiverem cientes, a gente não vai conseguir chegar até lá. A questão dos erros factuais desses modelos, que são conhecidos como alucinações, né? Ela é muito mais grave do que parece. Eu tenho utilizado já há vários meses, e no caso do Bing, por exemplo, eu já fiz perguntas em que continham fontes inventadas. Então, assim, se eu preciso verificar as fontes, para que essa ferramenta existe no final? Esse era o problema que eu tinha quando eu estudava e os professores falavam, a Wikipédia não é confiável, você tem que verificar as fontes. Então, agora, se eu abrir uma barra de pergunta e perguntar uma coisa, e ele listar as fontes, essas fontes não existem, essa ferramenta está fazendo um desserviço maior do que o que ela foi proposta. E aí como tudo na tecnologia, quando as tecnologias são lançadas sem propósito, né, como é esse caso, a gente precisa reunir muita gente para discutir como que a gente lida com isso, para discutir quais são não só os efeitos, mas quais são as soluções para isso, e como a gente consegue pressionar as pessoas que têm esse poder, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista econômico, seja de algum ponto de vista. Trazer, então, primeiro, trazer para as pessoas leigas esses avisos, essas precauções de que essas ferramentas, elas são mentirosas profissionais, elas sim são muito úteis. Eu, pessoalmente, uso o ChatGPT para várias coisas, mas em qualquer coisa em que a verdade seja importante, eu não posso recomendar uma ferramenta como essa. E isso não está claro para as pessoas. Onde a verdade é importante, você não pode contar com ferramentas que são papagaios mentirosos profissionais. E o segundo ponto é como a comunidade técnica, de especialistas, de engenheiros, filósofos, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai propor soluções? E como é que a gente vai pressionar as pessoas que realmente têm o poder de modificar isso? Então, eu queria deixar em aberto para a gente poder lidar agora com esses pontos. E eu vi que tem muitas mensagens assim no chat, mas enfim, acho que a gente pode ir abordando ao longo da conversa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Aí, pessoal bastante interessado aí. Eu postei aqui o link do Washington Post sobre as fontes de dados aí que você comentou, né, Marcelo? Eles a princípio, né, é uma fonte confiável e é bastante assustador, assim, o tipo de dados que ferramentas como o ChatGPT acaba utilizando para treinar seus modelos, né. Muito interessante, eles fazem uma divisão e classificam os principais sites, então vai bem dentro dessa linha que você comentou. Bom, para a gente depois passar para as perguntas, né, eu chamo agora o Joel, da Procempa. Ok, pode compartilhar. Para compartilhar é só aqui apertar o share. Isso. Eu compartilho ou tu compartilha? Não, pode compartilhar, Joel. Tá ok. Se tiver dificuldade, a gente ajuda aqui. Tá bom. Ok, todo mundo enxergando, né? Sim. À vontade. Ok, vou começar então. Sou João Barbosa, trabalho há 20 anos na Procempa, na área de tecnologia, mas na minha vida toda eu diria que eu trabalho na área de tecnologia, né? Trabalhei muitos anos na Embratel, no sistema Telebrás, e
Vou tentar trazer para vocês aqui uma visão que eu acho que não é muito citada e que talvez tivesse eu até aproveitando o gancho do Marcelos anterior, no Marcelos, né, que fez o palestra dele agora, ele comentando sobre que a gente realmente tem que reunir mais esforços, mais gente para tratar desse assunto, porque esse assunto já realmente é um assunto bastante importante, ao qual eu ligo com uma questão que me parece fundamental. Eu particularmente não tenho medo dessa questão e eu acho que muitos dos colegas meus, a gente não tem medo dessa questão de que a IA vai dominar o mundo, ou que vai suplantar a consciência humana, né? Isso aí eu acho que na realidade, é exatamente isso, né? Máquinas que repetem e que se baseiam, já começam num princípio errado, né? Se elas querem ser, ou deveriam ser superior ao ser humano, elas não deveriam estar se baseando em toda a experiência humana, né? Elas estariam multiplicando isso. O problema que parece mais grave e que me suscitou, né, a querer falar sobre isso aí, né, que é a questão de que é óbvio e está bem evidente que o desenvolvimento da tecnologia é muito mais rápido que o desenvolvimento humano. E isso não tem trazido vantagens para o grande público ou para a população. Ela tem trazido muitos problemas, na verdade. Ela tem amplificado muito mais as questões ruins do que as questões boas. E olha, são muitas questões boas mesmo que tem. E aí isso me preocupou e mas de que maneira? Eu sou um cara propositivo, né? Eu gosto que seja feito proposições, né? E o compromisso o título da minha apresentação é o compromisso do técnico da tecnologia, da informação e comunicação com uma sociedade ética responsável. Onde é que a gente entra, né? Onde é que a gente entra nesse assunto e que a gente realmente pode começar a participar, pode começar a fazer? Porque hoje a gente tem bastante trabalho realmente acadêmico, de muito boa qualidade. O RAIES já foi ressaltado aqui, inclusive, como algo que acabou nos aproximando, né? A Prosempa do NAVE, e justamente por essa questão de tratar do assunto de IA com toda essa questão de responsabilidade e a abrangência que ela deve ter. Deixa eu até passar aqui o próximo. Tá? E aí vem essa pergunta, né? Qual o papel do técnico na informação e comunicação na formação e evolução da sociedade? Onde é que a gente pode contribuir? Porque eu sinto, praticamente, por estar trabalhando tanto tempo nessa área, e eu tenho bastante experiência na área de infraestrutura, mas também, de uns tempos para cá, muito na questão na área de desenvolvimento também. Então, consegui, com o tempo, ter uma abrangência, né, e entender, mais ou menos, ou pelo menos trazer aquela preocupação, né, porque o principal de tudo, quando a gente está trabalhando em tecnologia, principalmente depois quando a gente fala em telecomunicações, né, é que uma mensagem enviada chegue corretamente ao outro lado, né, ao quem deve receber aquela mensagem. Mas o técnico se preocupa muito isso, realmente, com vale uma ressalva aqui, quando eu falo técnico, né, não é aquela questão de cargo, não, é o técnico no sentido daqueles que realmente, que executam, né, que executam as tarefas, ou pensando nos sistemas, ou como elas devem ser nos projetos, ou mesmo implementando toda a cadeia, né, todos que realmente são importantes nesse processo. E realmente é assim que funciona, né, desde da ideia ser gerada até a ser implementada, passa por muitos níveis, né, e muitos profissionais, todos eles participando, e só assim é transmitida essa mensagem. Mas a gente pensa sempre, a gente se dedica muito naquela questão de, não, eu tenho que executar esse serviço e tenho que completar, tenho que pegar essa mensagem e entregá-la lá na ponta. E muito raramente a gente se preocupa com o conteúdo. Tá? Não é essa a questão. A gente realmente senta ali e, não, vamos ver como é que a gente faz isso, como é que faz, da melhor maneira possível, com a melhor performance, mas não está preocupado com o conteúdo. Mas será que tem que ser assim? Eu acho que nesse esforço, tá, da gente, de como realmente a tecnologia ela tem avançado e tem trazido mais coisas de impacto ruim do que impacto positivo, pelo menos é divulgado assim, né? Tanto que cria esse temor, que a gente começa a pensar, não, acho que a gente tem que começar a levar esse assunto também lá para quem bota a mão na massa. Tá? A inteligência artificial é uma ferramenta preciosa, mas é mais uma revolução. Tá? Então, como houveram várias revoluções, desde lá da Idade da Pedra, lá, descoberta do fogo, ou Gutenberg, lá com a prensa, e várias revoluções que os seres humanos tiveram que tratar ao longo do tempo, que, de alguma maneira, quando surgiram como algo de que seria um impacto, talvez até avassalador, e não foram, né? Tá? A gente só leva mais tempo para admitir aquilo e trabalhar de alguma maneira. Tá? Só deixa eu fechar aqui como... Tá, ok. Tá. As tecnologias implantadas na sociedade, de sua forma, são decisão dos técnicos. Por que eu botei essa frase aí? Porque, normalmente, tem muitas atividades na TI
que realmente são bem solitárias. Isso é muito típico na área de desenvolvimento de sistemas, mas também acontece, quando eu estou lá na frente do equipamento para decidir se eu vou configurar de uma maneira ou de outra, acaba sendo uma decisão solitária. A gente conversou, mas alguém implementa. Tá? Isso, então, se eu tenho, de alguma maneira, mesmo lá na ponta, mesmo lá nas tarefas mais simples, tem-se uma decisão que impacta no processo como um todo, né? E quando as tecnologias se tornam governamentais, as decisões afetam toda a população. Então, essa experiência que eu tenho, eu acabei tendo a minha carreira toda trabalhando com... Quando eu trabalhei na Embratel, trabalhei com as questões do grupo cerebral, né? Então, com o governo. E tá agora, os 20 anos na Procempa também com a população, né? Com o governo. Quando trabalha com o governo, a gente começa a prestar serviços à população como um geral, né? E, então, as decisões que a gente toma ali, por mínimas que sejam, elas de alguma maneira vão afetar a população. Isso cria, ou pelo menos cria nos técnicos, né, dessa área, né? Não que na área privada não se tenha, mas na área pública muito mais intenso, né? Que é a questão de que isso que eu estou fazendo vai ter impacto e vai ter um impacto gigante. Como é que eu faço isso da melhor maneira possível, ou me resguardo, né? Ou resguardo para que isso não seja tão impactante. Aí vale a pena sempre, eu vi que o Marcelo da Huawei citou ali a Harry, né? Ele também é um professor que eu gostei de ler e acompanho, né? E aí separei essa frase aí, que é uma frase que para mim é bastante significativa, né? Toda a cooperação humana em grande escala baseia-se, em última análise, na nossa crença em ordens imaginadas. Tá? Então, é muito mais fácil tu reunir pessoas por uma ideia do que por algo que seja manufaturado, né? Ou feito, ou produzido, né? As pessoas vão atrás, ou elas correm atrás de ideias. Por isso, talvez, então, que a gente se preocupe tanto com a questão da linguagem e a questão de começar a mensagem passada, né? E agora, com o advento da IA, isso tenha sido multiplicado de uma maneira gigante e tenha um impacto aumentado de uma maneira que a gente realmente fica até difícil de medir, né? Então, isso fica até mais importante, né? Uma outra pergunta, né? Qual o compromisso do técnico de TIC que tem que levar em conta quando põe a mão na massa para elaborar projetos de sistemas ou equipamentos? Pois é, mas isso muito, a gente até pode, naquela questão lá, pô, estamos produzindo algum serviço aqui que vai atender a população, aqui na questão do serviço de água, ou no serviço de iluminação, ou mesmo no serviço de transporte, né? A gente, então, leva isso em consideração, né? Tá? Mas existe uma falha nesse processo, que é a falha de que a gente não foi pensado, ou não foi... Porque ninguém nasce sabendo, né? A gente precisa, de alguma maneira, ter adquirido aquele conhecimento para poder aplicá-lo, né? Então, uma das coisas que a gente nota falta assim, é questão de que essas questões possam, às vezes, são tratadas a um nível mais alto na empresa, né? Mas elas acho que ficariam melhor resolvidas se elas fossem passadas, ou pelo menos informadas para os outros níveis. Mesmo aqueles mais baixos, mesmo aquele técnico que vai lá instalar o equipamento, configurá-lo. Eu acho que ele deveria saber para que o que aquilo significa no processo todo. Tá? E aí também tem algumas... Hoje, existe um deslocamento grande entre a ação do técnico na implementação dos projetos e os objetivos e consequências da tecnologia e serviços relacionados. Tá? Então, a gente, às vezes, pensa em fazer algo, pensa que está fazendo implementando um projeto que vai ter atingir um certo objetivo, né? E por várias questões sociais, ou questões da... por exemplo, eu acho até que quem produz lá nas Big Tech, ou quem desenvolve sistemas, ou mesmo nas grandes empresas, eles não têm, o técnico com certeza sentou ali para fazer o trabalho dele, para entregar um produto da melhor maneira possível. Ele não multiplicou aquele viés, ele não passou aquele viés adiante porque ele realmente quis, né, alguma coisa lá de uma vontade ou de revolta. Não, ele realmente executou o trabalho dele e faz aquilo por no automático. O que ele quiser realizar da melhor maneira possível a sua tarefa. Tá? E aquilo que eu tinha citado antes já, né? Me parece que a velocidade da evolução tecnológica é muito maior do que a compreensão das necessidades sociais humanas. Tá? Então, a gente tem... Mas seria o quê? Mas eu não estou dizendo que a gente deveria frear isso, né? Mas como é que a gente faz, então, para propositivamente a gente começar
entender isso e a tratar isso de maneira mais inteligente. Tá? A inteligência artificial não suplanta a inteligência humana, mas sim escancara os viéses sociais que vieram juntamente com a globalização. Os problemas realmente estão lá nos dados iniciais, né? Eles não estão, não é a questão do equipamento, não é a máquina que, de alguma maneira, por algum motivo ou por alguma evolução, até uma coisa que vale a pena comentar, né? Pelo menos nesses meus anos todos de experiência, né? A tecnologia, quando avança, e principalmente na parte de infra, ela não avança concentrando informação, né? Muito pelo contrário, se a gente pegar lá, como a gente faz hoje transmissões de Wi-Fi, como a gente faz transmissão de TV digital, como a gente faz a implementação de antenas, sempre, na verdade, é ampliando, é um conjunto, é dividindo, não acumulando. É dividindo, né? Ou seja, naquele velho ditado, né, que diz que a união faz a força, né? Então, eu divido para poder recuperar com mais facilidade do outro lado, e não nesse sentido, né, de concentrar informação. Concentrar informação, na realidade, multiplica, se for um erro, multiplica erros, né? O técnico de TIC é, antes de tudo, um ser social que domina a máquina, mas que também sucumbe às idiosincrasias da sociedade moderna. Então, eu também sou um ser independente de eu estar ali prestando o meu serviço, sendo um técnico que faz tal função na empresa, eu trago comigo toda a minha experiência, toda a minha história. E isso, de alguma maneira, sempre eu vou passar, tá, para aquilo que eu estou fazendo. Então, cabe a nós, aí entra de novo, a gente cai nos assuntos de educação, né, de preparo, de treinamento, tá, que é o que a gente, especialmente quando tem essas evoluções e tão grandes assim quanto a inteligência artificial, a gente possa compreendê-las e seja regulando pela questão por leis, né, ou seja, fazendo cursos e podendo treinar as pessoas, entendendo o que a gente está fazendo, com o que a gente está lidando. Tá? Uma outra frase que é do Harari, que é muito significativa, é: se e quando programas de computador atingirem uma inteligência superhumana e um poder jamais visto, deveremos valorizar esses programas mais do que valorizamos os humanos? Não, eu acho que isso não tem. É uma dúvida que eu particularmente não levo em consideração, mas não considero. Acho que realmente o ser humano ainda é, muitas vezes, a história, né? É aquela questão de, por mais que acumule informações em um banco de dados, né? Todas essas informações, elas vieram da experiência humana, que é uma experiência que foi acumulada ao longo do tempo. Tá? E o tempo sempre é bom que ele seja um parceiro, né? E não um inimigo, né? A terceira pergunta: o técnico TIC está omisso ou não está sendo chamado para participar dessas definições de como pretendemos que seja o nosso futuro? E aí, de repente, a gente pensa assim, não, mas aí, de repente, quem põe a mão na massa lá, o mesmo quem está exercendo o seu... Não, as dúvidas que a gente tem, o que foi colocado até hoje, o que foi colocado, principalmente agora pelo colega o Marcelo, né, da Alana, é uma questão que é mais política, às vezes, e mais em alto nível, essas dúvidas, ou mais de mídia, do que mesmo do nosso dia a dia. No dia a dia, na realidade, não. Há uma evolução, a evolução tecnológica somou-se à globalização, então todas as coisas que a gente faz tecnologicamente acabam tendo uma repercussão muito rápida, né? Mas não é essa questão e eu, embora tenha colocado ali o técnico está omisso, né, tem essa dúvida, eu particularmente não tenho essa dúvida, né? Eu acho que a gente realmente é o dia a dia, querendo executar suas funções, que leva a gente a simplesmente a repetir coisas que talvez, ou não parar para pensar no que aquilo significa. Tá? Talvez é isso que a gente tem que entender. Pegar essa preocupação que a gente tem com a IA e passar para o maior grupo possível de pessoas ou áreas, né? Tá? Então, juntar, e o que a gente agora tá fazendo em parceria com o NAVE, né, e com a Procepa, né, de discutir. Então, antes de colocar, não se deve deixar de fazer, não se deve de se utilizar a inteligência artificial. O que a gente tem que fazer é utilizar da melhor maneira possível. E como a gente faz isso? Não, vamos juntar mais gente e vamos conversar sobre isso. Então, esse projeto que a gente está aí aproximando da Procepa com o RAIES é muito significativo. Tá? Muito significativo para nós, é muito significativo para a empresa, foi muito bem acolhido na empresa, para a gente poder fazer com que, na prefeitura, os sistemas ou o que a gente projeta, sejam
seja IA ou seja outro tipo de aplicação, a gente faça da melhor maneira possível, mais alinhado possível com a sociedade e com as leis. Tá? E para fazer isso, talvez não seja nós, a gente tem que ir lá procurar as pessoas que estão trabalhando na academia só com isso, né? E aí nos potencializar, que a gente possa prestar cada vez melhores serviços. Opa, acho que deu um pulo aqui. Tá. Até adiantei aqui a próxima slide, né? Tá? Então, a aproximação da ProSemp do RAIES, através do NAVE, né, significa levar a luta contra vieses sociais nas tecnologias também para quem, em última instância, põe a mão na massa e faz a inovação funcionar, o técnico de TIC. Mais uma, e a terceira e última aqui, que é a frase, né? Sendo assim, por que estudar história? Diferente de física ou economia, a história não é um meio de fazer previsões exatas. Estudamos história não para conhecer o futuro, e sim para ampliar nossos horizontes. Entender que nossa situação presente não é natural nem evitável, e que, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que imaginamos. Confiar, né? Confiar no humano. A gente erra bastante, até opta mais por acerto e erro, né? Do que deveria, mas confiar no humano de que ele conseguirá, existem as revoluções, principalmente as revoluções tecnológicas, mas que ao longo do tempo isso tentar tirar o que for de melhor, né? E dar mais valor, ou pelo menos visualizar aquilo que a gente tem podido fazer de melhor. Por exemplo, inteligência artificial na área de medicina, de biologia, é magnífico, né? O que trouxe de evolução para a sociedade, né? Então, acho que é essa visão. O que eu quero trazer para todos aqui, para a gente começar a discutir, é de botar mais gente, todo mundo começar, levar essas inquietudes da sociedade também para quem executa as tarefas, que também é um ser social e que está lá para contribuir, e pode contribuir muito, muito com isso. Nesse momento, acho que era isso. Obrigado, Joel. Ótimo, ótima. Estou à disposição agora para a gente, depende se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Claro, como a gente está avançando no horário, eu deixo à vontade também os painelistas, caso eles tenham algum compromisso, e quem puder ficar, a gente consegue aqui, então, mais um tempinho para colocar algumas perguntas, porque são temas aí que, com certeza, a gente poderia ficar a noite toda aqui, né, professor Itamar? Então, eu vou começar aqui. Seria importante aí aproveitar a presença dos três panelistas e a gente conseguir dividir as perguntas, tá, pessoal? Então, como a Denise aqui me pediu, né, pelo menos foi o que eu vi aqui no chat, a Denise Machado, eu passo a palavra, então, para ela fazer a primeira pergunta. Boa noite a todos, obrigado pelas excelentes palestras, excepcional, o professor Itamar deve estar exausto, né, mas, prof, foi fenomenal. Está sendo, né? Não terminamos ainda. Parabéns aos palestrantes agora dessa noite, né? E venho mais assim com o Marcelo, e acho que com o Joel agora também, depois da tua fala, acho que encaixou as duas palestras na minha pergunta. O Marcelo comentou sobre a origem, a qualidade dos dados, né? Isso é uma coisa muito preocupante. Eu sempre comento com os alunos na minha disciplina de ética em pesquisa que, por exemplo, a mesmo Google ou o ChatGPT, ou seja, qual for a fonte que tu vá utilizar para fazer uma revisão bibliográfica, ela não aponta aqueles artigos que já foram retratados nas revistas. E muitos dos nossos alunos baseiam suas teses e dissertações em coisas que foram, né, publicadas. E na área que eu atuo, medicina, que é muito mais grave, porque tem consequências diretas no manejo dos pacientes, né, alternativas para manejo de pacientes que nem sempre são verídicas. E falando na qualidade, né, de onde vêm os dados, como que a gente faz essa limpeza, que me preocupa, porque o que vão fazer agora com o ChatGPT? A gente já viu que tem erros, né, como o Marcelo comentou, que impossíveis de limpar, né? Vão criar uma nova versão, uma versão alfa, e considerar essa uma versão beta e deixar de lado, começar do zero com qualidade de dados, quem sabe?
qual seria, né, o que vocês veem no horizonte nessa área de qualidade de dados? Obrigado, Denise. Obrigada pelo espaço. Vou passar, então, acho que para o Marcelo, aí, que comentou bastante sobre fontes de dados, eu até compartilhei aquele texto. À vontade, Marcelo. Olha, se começar do zero para consertar esses problemas, der mais dinheiro, vai ser feito. Eu acho improvável. Inclusive, o ChatGPT, o GPT-5, eu já acho extremamente improvável. Porque eu acho que o que eles estão discutindo hoje é como capitalizar. Então, é maximizar aplicações e todo mundo, literalmente todo mundo, usar o máximo possível do jeito que está. Você vê, por exemplo, esforços em direção a projetos com parceiros, plugins. Então, eu estive o Greg Brookman, né, que é o presidente e cofundador da OpenAI, ele esteve no SXSW, no South by Southwest em Austin esse ano, e eu estava lá na palestra dele, e quando ele foi perguntado sobre de quem é a responsabilidade das questões éticas, ele basicamente falou, não é da OpenAI. Então, eu acho bem improvável que isso aconteça. Ele vai delegar isso para outras pessoas, eles têm uma API, você pega essa API, constrói o melhor guardrail que você conseguir e utiliza do jeito que está. E essa é exatamente a estratégia oposta que a gente toma na Lana, tanto é que nós temos linguistas de corpos. Muita gente nem sabe que esse campo existe. Linguística de corpos é uma parte da linguística que se preocupa em tratar corpos, que são conjuntos de texto para um objetivo. Então, a gente foca muito na prevenção dos problemas e não na remediação deles, que são os guardrails. Obrigado, Marcelo. Vou passar aqui, então, para o professor Itamar. Obrigada, Marcelo. Professor Itamar, à vontade, aí a pergunta. Boa noite, muito obrigado, Marcelo, Marcelos e Joel, pelas excelentes falas. Acompanhei cada detalhe e agradecemos muito pela grande contribuição. Eu faço uma única pergunta aos três colegas, que vocês respondam como quiser, porque nas três apresentações apareceu esse pano de fundo da questão de informações falsas, imprecisas, ou que podem conduzir ao erro. Não necessariamente fake news, muitas vezes fake news quando usada de uma maneira intencionalmente para manipular pessoas, particularmente na política, como foi dito aqui. Mas como também apareceu nas três apresentações, e eu gosto muito, Joel, de citar também o Harari, porque a história realmente pode nos ensinar algo, apesar de não sermos bons estudantes, a humanidade como um todo. Mas, para a questão de crenças, já na primeira fala do Marcelo, isso fica claro que o uso, por exemplo, em crenças religiosas ou ideológicas, é muito interessante constatarmos que a pessoa, dentro do seu próprio grupo social, dificilmente está aberta para crítica. Então, a pergunta que eu faço a vocês três é justamente sobre educação, porque eu creio que, embora esse seja um fenômeno universal, a gente pode pensar que no mundo inteiro nós estamos presenciando esse tipo de problema, nessa quarta revolução industrial da inteligência artificial, mas, no caso brasileiro, que é o que nos interessa, nós temos um tremendo déficit educacional. Então, eu vejo que vocês três deram várias pistas para pensarmos de forma positiva como contribuirmos para exigirmos investimentos sérios na educação básica, que começa lá com a creche, com a pré-escola e vai para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, gosto de saber se vocês teriam alguma coisa a dizer, por exemplo, no sentido de contribuições ou de projetos voltados para a área da educação, sobretudo a educação básica
no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor Itamar. Eu começo então com o Marcelo. Se quiser fazer algum comentário, Marcelo, fica à vontade. Marcelo Mota, né, da Raul. Não confundido. Eu acho muito importante isso que o professor comentou, né? O ambiente digital, de fato, traz muitos benefícios, mas também tem muitos riscos, né? E, portanto, essas iniciativas de educação da população de uma forma geral já começam a acontecer ao redor do mundo, né? Particularmente aqui no Brasil, eu acho que a gente começa uma questão ainda mais básica, né? Que é essa questão de conectividade nas próprias escolas, né? Isso hoje existe um gap muito grande no fornecimento de conectividade nessas escolas, né? Como parte do último leilão de frequências da 5G, aqui no Brasil existe uma obrigação de levar conectividade para essas escolas, né? Então, existe já um investimento de 3,1 bilhões de reais que vai ser feito para justamente começar a conectar essas escolas. E até onde a gente sabe, esse investimento ele deve crescer para que isso se transforme em uma das prioridades aí, do atual governo, né? Então, o fato da gente estar relativamente atrasado em relação a levar conectividade para as escolas também nos proporciona, justamente em função dessa realidade que a gente vive, vislumbrar algum tipo de programação para a educação digital da população. Isso até agora não foi pensado, né? Tá sendo pensado inicialmente a questão da conectividade, mas a conectividade acaba sendo uma porta muito importante para que você tenha, eventualmente, programas educacionais, né, ou plataformas de definição, compartilhamento de conteúdos, etc. E aí, eu acho que esse seria o caminho para que possa futuramente ser elaborado algum tipo de conteúdo e educação digital da população de uma forma geral, tá? Isso é o que eu posso comentar, o que está acontecendo dentro da área de telecom, que é a área que a gente atua aqui, tá bom? Ótimo. Joel, está com uma mãozinha levantada aí. Já tive que levantar, esse assunto aí muito me interessa. Tá, e aí, como parte, então essa questão, né, aproveitando um pouco o gancho do Marcelo, que ele comentou antes, o Marcelos, né, que comentou antes sobre a questão do chat GPT, né? Por exemplo, eu como gestor de TI na prefeitura, tá, no que eu posso influenciar, eu sei discernir e sei o que eu posso utilizar do chat GPT ou não. Tá? Então, isso me propicia o que eu quero é expandir, mas eu gostaria de expandir isso a mais. Eu acho que não basta ser o Joel ou um outro técnico, né? De novo, quando eu falo técnico, todo mundo que influencia pode influenciar de alguma maneira, né? E aí eu aproveito já para trazer uma boa notícia então para o Marcelo da Huawei, né? Que é a questão de que a Prefeitura de Porto Alegre, a gente tem pensado muito nisso. E a gente está com uma série, na Procempa, principalmente agora, uma série de projetos em parceria com a Prefeitura, ou mesmo com o Tecnopuc, com outras instituições, nessa questão da gente levar conhecimento, né? E levar não só conhecimento, mas a conectividade. Então, existem projetos de Wi-Fi, projetos de levar internet, mas todos eles agora estão sendo acompanhados com cuidado. E qual o conteúdo que a gente está levando? O que a gente está levando lá? Realmente projetos sociais, né? Projeto que volte, principalmente para... E a educação, né? Educação parece que seja a saída. Educar, de alguma maneira, mostrar, pelo menos, para que as pessoas possam, em todos os níveis, né, terem discernimento, poderem realmente fazer uma escolha. Porque a escolha sempre... Se a gente vai levar a sociedade para um lado ruim ou não, para um lado ou para outro, isso depende do coletivo e das opiniões de cada um, né? Mas o que a gente tem que fornecer é realmente que as pessoas tenham capacidade de discernir. E Porto Alegre, eu acho que a gente lá na Procempa tem essa preocupação e tem feito isso, e tem ido atrás, inclusive, de parcerias para isso, para a gente poder implementar as coisas de uma maneira mais ampla, assim, mais completa. Mas é pela educação, professor Itamar, não tem outra maneira, né? Atingir de alguma maneira, usar a tecnologia para o bem, levando o conhecimento, né? O bom conhecimento. Obrigado, Joel. Eu vou seguir aqui, professor. Depois o Marcelo pode responder outras perguntas com o Nicolas.
Ele está com a mão levantada para a gente otimizar o tempo aqui. Nicolas, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, quase como um pedido de ajuda, porque talvez ele seja uma pessoa que pode me ajudar. Marcelo, eu gostei muito da tua conversa. Eu estou aqui desde o início do evento e eu acho que a tua conversa foi a que eu mais gostei do evento todo. Então, muito obrigado por ter trazido tudo isso. Eu estou sofrendo um problema no desenvolvimento da minha pesquisa, terminando a dissertação do meu doutorado, que eu trabalho, o meu estudo de caso, ele é um modelo de linguagem que eu treinei, e seguindo, o moto da Anthropic, que é uma coisa que eu gosto de usar para testar alinhamento, que eles usem aqueles 3 Hs, o helpful, honest and harmful. Eu consegui já uma boa performance no helpful, o meu reward model ele é robusto, pelo menos o que eu treinei ele é bom. Eu consegui uma boa performance na parte do harmless, o meu modelo de mitigação de impacto, a minha guardrail, ela parece ser boa, depois de muito red teaming. Só que o honest, eu meio que desisti e eu mudei parte da minha tese de doutorado só para o HH. O HHH, honest, harmful and helpful, não consigo. Eu consigo o helpful e o harmless. O honest, as únicas coisas que eu consegui ver hoje em dia que funcionam para tentar dar um pouquinho de, lutar contra o problema da desinformação, essas ideias de Retrieval Augmented Generation, quando tu consegue guardar numa base de dados vetorial, alguma coisa assim, uma baita base de dados onde, lá tem informação curada e verdadeira. E quando alguém fizer alguma pergunta para o teu modelo de linguagem, ele vai lá e isso ajuda a diminuir as questões de alucinação. Mas eu não tenho como manter uma base de dados vetorial. Eu não consigo fazer isso. É muito difícil e também meio que como alguém que eu me considero machine learning engineer, deep learning é a minha área, e daí tem aquela parte de mim, não quero voltar lá para trás, para symbolic AI, e começar a montar a base de dados. Mas acontece que, na minha opinião, é a única coisa que eu vi hoje em dia que funciona. Essa mistura de deep learning com programação simbólica. Ter uma base de dados, ter alguma coisa onde ele pode ir atrás e pescar, que é dar uma memória, digamos assim, uma memória confiável de longo prazo para ele. Mas, tirando isso, Marcelo, tu acha que tem alguma outra coisa que funcionaria que não envolve essa abordagem híbrida de misturar programação simbólica com machine learning? Ou tu acha que não? Essa é uma das coisas que talvez seja um dos pregos no caixão do deep learning, que a gente vai ter que voltar para essas coisas mais antigas, porque não tem outro jeito de resolver. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Vou trazer o professor Luiz Lamba aí para a conversa, né? Porque ele é o defensor dessa abordagem híbrida. Fica à vontade, Marcelo. Depois tu cobra do Nicolas. Eu acho que isso traz um ponto interessante até para a conversa, apesar de tudo que os jargões que o Nicolas utilizou, né? O Nicolas está tentando resolver o problema do modelo parar de mentir. Como eu explicitei, estressei esse ponto de ser ele mentiroso profissional, né? Eu acho, Nicolas, que a mentira, a alucinação, né, como a gente chama, ela é inerente ao modelo porque a gente força ele a predizer a próxima palavra. A gente força ele a dizer alguma coisa. Então, tem até... Eu não me lembro quem disse isso, mas o dia que o modelo responder eu não sei, o trabalho vai estar terminado. E a gente nem sabe como chegar lá. Porque o modelo precisa responder alguma coisa. É inerente ao modelo ele ter que responder alguma coisa. E quando você põe ele numa situação de que ele não sabe responder, ele vai inventar. Curiosamente, como um ser humano. Existem bastante prompt engineering para você lidar com isso, que é o que a gente faz na Lana. Então, a forma com que você pergunta as coisas para o modelo pode te ajudar na questão da honestidade, né, e de evitar alucinação. Mas a única forma conhecida hoje é fornecendo para o modelo uma base de informações em que ele pode tirar as informações corretas. Se você não tem como oferecer uma fonte de informação, uma fonte de verdades para o modelo, ele vai inventar.
isso não tem como corrigir. E eu não acho não acho que é uma questão de uma estratégia ou de criação de uma nova ferramenta. Eu acho que isso é inerente. O modelo de linguagem, ele precisa dar uma resposta e, portanto, como consequência, ele vai inventar coisas quando ele não souber a resposta. Então, é um fundamento que a gente trabalha aqui na Lana, e aí a gente gasta muito tempo fazendo prompt engineering para lidar com isso, e fornecendo, claro, toda a base de conhecimento, o grafo de conhecimento, né? Grafos de conhecimento são coisas consolidadas que a gente esqueceu que existe, porque agora o ChatGPT responde qualquer merda, mas grafos de conhecimento aliados a grandes modelos de linguagem produzem resultados muito bons, e é o que a gente tem feito na UANA. Se você não tiver acesso à informação verdadeira, então você não tem como produzir informação verdadeira. Então, na minha opinião, é isso. Obrigado, Marcelo. Bom, eu tenho mais uma mãozinha aqui, depois acho que a gente pode ir encaminhando aí o encerramento. O Marcelo. 7. Fica à vontade. Obrigado, Rodrigo. Não poderia ficar de fora mais um Marcelo aí nesse painel, né? Pois Inicialmente, meus parabéns aos 3 palestrantes, ao Marcelo e o Joel. Muito interessante a palestra de vocês, muito instigante, né? E a minha pergunta, ou a minha reflexão, e vamos ver se vocês conseguem me acalmar um pouco, né? E vai bem na linha da pergunta da professora Denise, né? Diante dessa escala massiva de dados, certo? Qual a técnica que vocês utilizam para essa formalização da representação do conhecimento? A minha pesquisa, ela é voltada para ontologias. Não sei se vocês aplicam ontologias, né? Vocês têm conhecimento. Então, é justamente isso. Como é que é feito essa estruturação do conhecimento, do domínio, né, para tornar inteligível a conversa das pessoas com as máquinas, né? Diante dessa realidade, qual é o senso comum? Que tem um ingrediente a mais, que o Marcelo falou, diante do ChatGPT agora, né? São muitos dados transitando. Então, gostaria de saber se vocês aplicam técnicas de ontologias aí para formalizar o conhecimento, né, da visão do senso comum, né, entre especialistas e para determinadas situações. É nesse sentido, então, o meu questionamento. Obrigado, Marcelo. Bom, acho que o Marcelo está aqui, que domina muito esse tema, né? Se quiser seguir. Sim, a gente utiliza bastante ontologia de diversos segmentos. Como eu acabei de falar para o Nicolas, a gente, por exemplo, quando a gente pesquisava as coisas no Google, há alguns anos atrás, a gente colocava lá o nome de uma pessoa famosa, e aí vinham vários links que nem sempre eram bons ou úteis, certo? E aí o Google começou a priorizar fontes minimamente confiáveis, por exemplo, Wikipedia, até que hoje em dia, quando você coloca o nome de uma pessoa famosa, relativamente famosa, ele mostra ali na lateral o nome da pessoa, então ele entende que aquela pessoa existe, e ele mostra informações verdadeiras, aquelas informações passaram por um humano. Isso é através de um grafo de conhecimento. Então, é uma formalização rígida do conhecimento. E aí existe uma ontologia por trás. A gente trabalha com vários níveis de ontologia. Então, o inicial seria tipos de fontes de dados. Então, por exemplo, livros, artigos científicos. Então, uma coisa bem abstrata, né? Uma ontologia de tipos de informação. A gente tem um catálogo enorme nos nossos corpora do que são
Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados que são livros, e aí os assuntos desses livros, e aí características sobre esses livros, então tudo isso cria uma árvore, né? E aí o objetivo de ter isso, principalmente, são dois: saber qual que é a diversidade dos nossos dados, e segundo, poder fazer um traceback de, de repente o modelo está alucinando em alguma coisa, da onde é que será que está saindo isso? Então, a gente poder procurar. Esse é um trabalho que é muito custoso, de tempo, de recurso, é um trabalho difícil, são poucas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? A Lana contrata linguistas como se não houvesse amanhã, então é um trabalho difícil e custoso, mas que ele vale a pena porque ele ajuda depois a gente manter a qualidade e ter um resultado final melhor. Então, nossos modelos, eles vêm com bem menos problemas no final. Então, assim, enfim, respondendo a sua pergunta, muitas ontologias são necessárias, muita formalização, até o que o Nicolas falou, né, que a gente vai apelar a AI simbólica, né, como era do passado, algumas décadas atrás, mas então no Deep Learning todo mundo se acostumou a pegar qualquer dado de qualquer lugar, o importante é que sejam muitos, jogar num algoritmo e o algoritmo decide o que fazer, e no final você não sabe como o algoritmo funciona, você só sabe que ele funciona. Só que agora a gente está chegando num teto em que a gente não só precisa saber como ele funciona por questões legais, por questões morais, mas porque a gente precisa sair do outro lado e fazer com que essa ferramenta seja útil, e aí os princípios, né? Que ela seja honesta, que ela seja inofensiva e que ela seja útil. Então, tem que aliar essas duas coisas para conseguir sair do lugar. E aí, não acho que a OpenAI vai fazer isso. Então, o ChatGPT não vai ter isso. Mas, enfim. Obrigado, Marcelo. Bom, eu vou seguir para as considerações finais aí, né? Vou pedir uma palavra final de cada um. Marcelo, se quiser, puder, a gente teve aí a visita, né, do presidente Lula na Huawei, uns dias atrás. Eu queria entender um pouco, assim, como é que a Huawei vai se posicionar em termos da questão da IA generativa, se isso já é discutido, porque a gente vê uma guerra, né, uma concorrência entre as empresas americanas, Big Techs, né, e os chineses estão quietinhos lá. Então, fazendo as considerações finais, puder falar um pouco aí de como a Huawei está querendo se posicionar nessa corrida. Obrigado, Marcelo. Certamente. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer aí poder participar, ouvir aí do Marcelo, do Joel e as perguntas que acabaram surgindo aqui também, né? A gente, nós temos várias áreas de negócio, mas primordialmente a gente foca na questão de infraestrutura, né? Então, assim, tivemos aí um papel super relevante na construção de banda larga fixa, móvel, aqui no país, né? Desde dos primórdios de banda larga fixa até 3G, 4G, agora 5G. Então, a gente lida com essa parte de conectividade e a gente traz plataformas também de computação na nuvem para justamente facilitar o desenvolvimento das mais diversas aplicações. Então, as aplicações em si não somos nós que desenvolvemos, a gente fornece a infraestrutura para que esse mundo digital ele possa ser construído. As aplicações que nós desenvolvemos, né, inclusive fazendo uso da inteligência artificial, dizem respeito, por exemplo, à rede de telecomunicações ou alguma aplicação específica de telecomunicações, né? Agora, dentro da nossa plataforma de computação na nuvem, nós criamos ali várias ferramentas para ajudar o desenvolvedor a mais rapidamente fazer uso de inteligência artificial. Então, aqueles modelos que eu ficava programando 20 anos atrás, né, são vários frameworks que já estão ali estabelecidos na nossa plataforma de computação na nuvem para que essas aplicações elas sejam criadas com mais rapidez. E aí, certamente, né, toda essa preocupação que a gente tem com as nossas próprias aplicações, né, aquele modelo de governança que colocamos e que eu apresentei, que na verdade são 7 componentes dentro desse modelo de governança, isso, na verdade, cada empresa, né, cada empresa que vai desenvolver suas aplicações, na verdade, tem que olhar isso
ver qual tipo de aplicação ela vai desenvolver, como que se encaixa, né, para que tenha um sistema transparente, honesto, etc., como comentamos aqui, né? Então, assim, na visita que foi feita lá fora, a gente falou bastante dessa questão do Brasil digital, né? Porque a gente imagina que conectividade é a plataforma para desenvolvimento. Então, começa com conectividade, né? Tem que ser uma conectividade segura, né? O consumo de dados está crescendo de forma assustadora, então tem que ser verde também. Como que a gente gera energia de forma sustentável, né? Para fazer com que esse consumo de dados ele acabe crescendo e o consumo de energia vai acompanhar certamente, mas que essa fonte de energia venha de fontes sustentáveis. Então, discutimos essa questão da conectividade, discutimos essa questão das tecnologias verdes, né? E, como tocou o professor Nitamar aqui, não basta a questão da conectividade, você tem que ter aplicações, né? E aí, primordialmente, falamos de alguns exemplos que temos fora do Brasil e dentro do Brasil já também, né? Dentro da área de educação, hospitais conectados, segurança pública, né? Justamente levando valor à conectividade, né? Então, nós apresentamos ali a nossa sugestão para o que a gente chama de Brasil Digital, né? E aí, certamente, junto com essa digitalização que já está acontecendo e está sendo acelerada por meio da implementação do 5G aqui no Brasil, né? Quer dizer, essas discussões que vocês estão fazendo são primordiais, né? Visto toda essa evolução do sistema de inteligência artificial, né? E certamente traz muitos benefícios, mas como a gente citou aqui, também tem um mundo de malefícios que a gente precisa tratar, precisa regular como sociedade, né? Então, agradeço a participação e fico à disposição de vocês aí, agradeço pelo convite, tá? Obrigado, Marcelo. Bom panorama, né? Eu estava acompanhando a reunião do G7, que a gente teve agora há pouco, né? Uma das pautas foi um acordo entre os países, né, do G7 para acelerar a regulação da IA. Então, isso vai ser uma proposta unificada até o fim do ano e provavelmente isso vai evoluir e o Brasil também está caminhando nesse sentido, né? Bom, fica o convite aí, Marcelo, para a gente ficar próximos, né, com a rede. Acho que vai ser muito importante a cooperação, né, com empresas como a HAL. Obrigado. Joel, as considerações finais, como é que está a Procempa aí caminhando com a parte de inteligência artificial? O que vocês têm a falar aí? Já te agradeço aí pela presença. Eu que agradeço. Não, eu até já tinha introduzido ali o assunto, né? Essa questão do que a gente está fazendo atualmente lá na Procempa, né? E essa questão da aproximação com o RAIES e aproximação com o NAVE é muito significativa para nós, é muito importante dentro daquele... Porque a gente, afinal de contas, presta um serviço para a população, né? De Porto Alegre. E tudo que a gente faz lá, seja em estrutura, seja em desenvolvimento, tem reflexos em toda a população, né? E isso nos faz com que a gente tenha que ser muito criterioso, tenha que estudar bastante, ir atrás. Eu mesmo estou agora aqui em Barcelona, então aproveitando também para a gente ver isso e nessa questão de regulação, né, de como é que funciona, como é que tem que ser, tentar acompanhar os movimentos, né, do mundo, né, dessa maneira correta, e tudo isso para a gente poder entregar bons produtos lá na Procempa. E essa preocupação tem sido grande, isso que o Marcelo Mota ressaltou, está fazendo parte da pauta sempre, né, da questão de entregar não só conectividade, mas também entregar conteúdo, entregar conhecimento, tentar viabilizar uma cidade, que a tecnologia viabilize uma cidade melhor, né, uma sociedade melhor. Aí eu aproveito para aqui agradecer, muito honrado mesmo em ter sido convidado para esse simpósio, que tem uma significância magnífica. E aí aproveito aqui então o Rodrigo e o professor Nitamar para citando o nome deles, estendendo a todos os outros cooperadores, que eu sei que tem bastante gente cooperando, né, em tudo isso, e que muito grato mesmo, e obrigado, e à disposição, né, quando tiver alguma outra necessidade, isso aí, é só chamar. Obrigado. Obrigado, Joel. Até a próxima. Marcelos,
Alguma consideração final? Alguma novidade aí na Lana? Não, só agradecer mesmo o convite, as pessoas participaram, as perguntas. Já critiquei demais já as coisas, então acho que eu vou parar por aqui. Se alguém quiser acompanhar a Lana aí nas redes sociais. E é isso, gente. Também estou à disposição para quaisquer conversas. Esse é um assunto que me interessa muito, dada a importância dele, que é primordial, né? Então é isso. Obrigado, Marcelo. A Lana aí concorre, né, com a OpenAI, a gente fala, a vida não é fácil, mas está aí se posicionando muito bem, né, Marcelo? Então, parabéns aí pelo trabalho, obrigado aí por ter participado, sei que é muito corrido aí o tempo de vocês. Acho que é isso, professor Itamar, deixa o encerramento aí por sua conta e vamos para amanhã ainda, que tem mais 2 dias. Exato. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Marcelo Mota, Marcelo Amadeus, Joel Barbosa, pelas brilhantes contribuições, instigantes discussões. Muito obrigado a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.